innocent people by such an attack. Therefore, we do find unacceptable all kinds of attempts which aim at explaining this phenomenon or aim at putting it into any kind of context or aim at finding any excuse for such a barbarian attack. And based on that, we have to say also very clearly that Israel does definitely have the right to protect itself. It's not only the interest of Israel, but the interest of the entire international community that such an attack will never ever take place again. And dear Mr. President, on this occasion we have to call everything by its name. A terrorist attack has been committed against Israel. A terrorist attack committed by a terrorist organization. So therefore, what has to happen now is a fight against terror and fight against a terrorist organization. And I do believe I can say that it is the interest of all of us that this fight against terror will be successful. In the meantime, we have to be also very clear about the fact that, or the intention, that in the meantime, all efforts should be made by the international community to make sure that escalation is avoided. And when I say escalation is avoided, I mean that it must be avoided that this fight against terror, this fight against a terrorist organization must not turn into a war between nations and between countries. And here I'd like to share two major concerns of ours with you, Mr. President. First, that after a series of failures for long decades, and after people of this region suffering a lot, a new hope for a long-term peace has popped up back in 2020 when the Abraham Accords have been signed in the garden of the White House. That was the first successful attempt to create a long-lasting and sustainable peace. And here I definitely do believe that we have to pay tribute to President Trump, who was able to put together the Abraham Accords. And we have to pay special tribute to the United Arab Emirates and Bahrain, who have participated at the signing of the first agreements. And here, Mr. President, unfortunately, we see a huge risk posed by the series of terrorist attacks against Israel, that all the achievements we have reached since 2020, since signing the Abraham Accords, will be lost. And that these terrorist attacks will bring us back to a similarly hopeless situation where we had been for decades. Therefore, Mr. President, we do count a lot on the Gulf countries and on the Arab countries in the region, who have shown a very responsible way of behavior, not to let all these achievements reached by the Abraham Accords be lost. And the second concern I'd like to raise, Mr. President, is that for us in Hungary, I have to tell you honestly, it's scary. It's scary to see images from the streets and squares of some European countries and here in North America. We see that terrorist organizations are being praised on the streets. We see that rallies take place in order to praise acts of terror. And we see a modern-age anti-Semitism being on the rise in some European countries. And I have to tell you that this we find unacceptable and frightening in the meantime. And we all know that this is a consequence of the massive illegal migratory flows which have hit Europe in the recent years and which have created parallel societies in many European countries. And we all know that in case this conflict in the Middle East escalates, we Europeans will have to face another tremendous and very dangerous waves of illegal migration. So therefore, Mr. President, I want to make it very clear here as a conclusion that it is absolutely unimaginable that any authority in Hungary would approve and allow any rally to take place with the goal of praising a terrorist attack or a terrorist organization. Thank you so much. I thank His Excellency, Mr. Sujato, for his statement. I now give the floor to Her Excellency, Ms. Naledi Pandor,
Minister for International Relations and Cooperation of South Africa. Thank you, Mr. President. I wish to begin by thanking the Federative Republic of Brazil for convening this timely open debate. We found the briefings this morning most instructive. They provided terrible insights into the plight of innocent civilians in Gaza and the West Bank, as well as pointed to the urgent need to ensure the release of Israeli hostages as soon as possible. South Africa agrees with many of today's speakers that the ultimate solution to the conflict is finalizing the question of the two-state solution. We must work hard through the United Nations to create two states, Palestine and Israel, living side by side in peace and security. This must be done in accord with the established UN resolutions on the two-state solution. The Palestinian state should be created along the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. South Africa also joins the urgent calls for an immediate comprehensive ceasefire, and that humanitarian corridors should be opened so that aid and other basic services reach all those in need. Most importantly, we call on all parties to exercise restraint and to desist from fueling this patently unjust war and suffering of innocents. Mr. President, we also express condolences to the people of Palestine and of Israel for the lives lost during the past 2 weeks. We are horrified at the blatant targeting of civilians, a clear violation of international humanitarian law, the Geneva Convention and its protocols. Both Hamas and the State of Israel have committed these violations. Chairperson, the killing of civilians and destruction of civilian infrastructure in Gaza by Israeli forces goes against the tenets of international law, which prohibits the targeting of non-combatants, especially women, the aged, and children. There is an added obligation on an occupying power over the people and territory it occupies in terms of the Geneva Conventions, including a prohibition against collective punishment. This, of course, does not detract from South Africa's concern at the actions of Hamas, which also targeted non-combatants. Whilst we express concern at the current violence and deaths, we cannot ignore the fact that continued occupation has bred hatred, suffering, and pain. Just as Israel deserves peace and security, so are Palestinians deserving of sovereignty, peace, and security. It is our view that for international law to be credible, it must be applied uniformly and not be selective. Mr. President, in our view, the conflict has again illustrated the inadequacy of our own global organization, this body, the United Nations, and in particular, this Council, which has the mandate of maintaining international peace and security. The Council has clearly not been able over time to prevent conflicts from spiraling into intense violence and harm to ordinary civilians. All of us need to work harder at reforming our organization so that it is more capable of responding in protection of civilians. We all recall that in 1994, a genocide occurred in Rwanda with much of the whole world watching as innocent people were massacred. History cannot keep repeating such cruelty with all of us watching. We should establish a system of global governance that is fair, equitable, and has the capacity to respond to the needs of all persons in situations of threat and harm. A system that is not just a tool for the most powerful countries of the world, but that provides protection for the most vulnerable. Finally, South Africa is appalled at the Security Council's failure to agree a unified resolution that signals a full commitment to ending killing and suffering. There can be no search for compromise resolutions when this Council is faced with a crisis of such proportions.
We thus urge the Council to do its work and ensure security and peace for the residents of Israel and of Gaza. I thank you, Chairperson. I thank Her Excellency, Ms. Pandor, for her statement. I now give the floor to His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister for Foreign Affairs of Saudi Arabia. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس مجلس الأمن، أصحاب المعالي والسعادة، تنعقد هذه الجلسة في ظل ظروف حرجة ومؤلمة وإثر تطورات خطيرة في قطاع غزة تسببت في سقوط الآلاف الضحايا من المدنيين، وتنذر بكارثة إنسانية وشيكة وعواقب وخيمة على أمن المنطقة والعالم. لقد أدانت المملكة العربية السعودية بشكل واضح استهداف المدنيين أيا كانوا، ودعت لضرورة ومن أي طرف كان، ودعت لضرورة وقف تصعيد العمليات العسكرية وحقن الدماء وإطلاق سراح الرهائن والالتزام بما تقتضيه المواثيق والقوانين الدولية. كما بذلت القيادة في المملكة جهودا مكثفة في التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل عاجل وعملي يوقف النزيف ويضع حدا للتصعيد ونهاية لدورات العنف المستمرة. إن الشعب الفلسطيني يعاني تحت الحصار والتصعيد المستمر لآلة الحرب الإسرائيلية والاستهداف المتواصل منشآته المدنية ومرافق حياته اليومية من مدارس ومستشفيات وبنى تحتية، الذي أودى بحياة الآلاف من الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ، وتسبب في جرح الآلاف من المدنيين. إنما نشهده من تخاذل المجتمع الدولي حتى الآن في إيقاف ما تقوم به القوات الإسرائيلية من عقاب جماعي بحق سكان غزة ومحاولات تهجير قسري لن يقربنا من الأمن والاستقرار الذي ننشده جميعا. بقاء مجلسكم الموقر صامتا ومكتوف الأيدي أمام هذه الأزمات المتوالية والمتكررة منذ عقود وأمر غير مقبول. إن هذا المجلس يتحمل مسؤولية تراخيه المستمر وثمن إطالة هذه الأزمة من خسائر في الأرواح والممتلكات وتهديد لأمن واستقرار المنطقة. حفظ السلم والأمن الدوليين يأتي في مقدمة مهام هذا المجلس، واليوم نراه عاجزا عن القيام بالدور المناط به، وتأخره في التوصل إلى قرار يعالج هذه الأزمة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا يشكك في موثوقية آليات الشرعية الدولية ومصداقية المدافعين عنها. لقد آن الأوان لأن يطلع مجلس الأمن بمسؤولياته التي أنشئ من أجلها، وأن يتخذ المجتمع الدولي موقف حازم وجاد لإيقاف العمليات العسكرية بما يضمن حماية المدنيين وإنهاء الحصار، ويكفل سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من غذاء وماء ودواء للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، ويمنع توسيع دائرة الصراع وتعريض الأمن الإقليمي والدولي الخطر. كما أن سياسة الكيل بالمكيالين وازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية لها تبعات خطيرة تتعدى هذه الأزمة وتمس شرعية قواعد القانون والنظام الدولي برمته، مما سينعكس سلبا على قدرتنا جميعا على حفظ السلم والأمن الدوليين. سيد الرئيس، لقد حذرنا مرارا بأن استمرار التصعيد في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية سيؤدي إلى المزيد من العنف والقتل والدمار، وسيولد المزيد من التطرف، وسيقضي على صوت المنطق والاعتدال. يظهر لنا تعاقب دورات العنف الآثار الوخيمة لعدم تحقيق الالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة. إن تجاهل أسباب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يؤدي إلى حل عادل ولا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب التحرك الجاد لدعم جهود إحياء عملية سلام ذات مصداقية. إننا نعمل من أجل مستقبل أفضل لمنطقتنا، ونتطلع لأن تنعم بالسلام الذي نؤمن به بأنه سيسهم في تحقيق الازدهار للجميع ويضمن مستقبلا أفضل لشعوب المنطقة وأجيالها القادمة. إن السلام الذي نطمح لتحقيقه
والسلام المستدام الذي يكفل الوصول إلى حل الدولتين العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. شكرا سيد الرئيس. I thank His Highness Prince Faisal for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Jean Asselborn, Minister of Foreign European Affairs of Luxembourg. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à participer à ce débat public. Rien ne peut justifier les atrocités commises par les terroristes du Hamas et du djihad islamique contre les civils israéliens le 7 octobre. Les barbaries qui ont ébranlé le monde et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Le Luxembourg réaffirme sans équivoque le droit d'Israël de se défendre dans le cadre du droit international. En même temps, je voudrais faire référence au président Biden qui a appelé Israël à ne pas se laisser guider par la rage en rappelant que les États-Unis avaient commis des erreurs dans leur réaction aux attaques terroristes du 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'Israël doit agir en pleine conformité avec le droit international humanitaire et assurer la protection des civils. La population de Gaza n'est pas le Hamas. Elle ne peut ni être tenue pour responsable, ni être punie collectivement pour les crimes commis par des terroristes. Le secrétaire général a appelé à la désescalade et à un cessez-le-feu humanitaire. Dans une première étape, des pauses humanitaires devraient être établies qui pourront mener à terme à un cessez-le-feu. Cela permettrait l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence. Cela faciliterait la libération immédiate et inconditionnelle des otages et permettrait aussi, surtout, à mettre en sécurité la population civile de Gaza. Un accès humanitaire rapide et sans entrave doit être rétabli sans délai. Nous nous félicitons des premières livraisons d'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza ces derniers jours et nous remercions le secrétaire général, l'Égypte et aussi les États-Unis d'avoir facilité le passage en toute sécurité de ces cargaisons. Néanmoins, comme l'ont souligné les Nations Unies, la population de Gaza a besoin d'une assistance humanitaire qui soit durable et qui couvre l'ensemble des populations dans le besoin. Comme nous l'avons entendu ce matin, les premières livraisons d'aide d'urgence ne contenaient pas encore de carburant, qui est pourtant essentiel pour permettre notamment aux hôpitaux de fonctionner et aussi à la désalination de l'eau. Les locaux des Nations Unies et tous les hôpitaux, les cliniques, les écoles ne doivent jamais être pris pour cible par les parties au conflit. L'UNRWA, dont les infrastructures abritent actuellement plus de 600 000 personnes dans la bande de Gaza, et d'autres agences humanitaires sur le terrain doivent recevoir d'urgence le soutien dont elles ont besoin pour remplir leur mandat. Pour sa part, le Luxembourg a décidé de contribuer 2,5 millions d'euros supplémentaires aux efforts humanitaires à Gaza, au programme alimentaire mondial et au CICR. Cette aide d'urgence porte notre appui à près de 12 millions d'euros pour l'année 2023. J'ai visité Gaza à plusieurs reprises au cours de mon mandat de ministre. Gaza est depuis des années une prison à ciel ouvert et les conditions de vie y sont extrêmes. Les civils de Gaza souffrent doublement du blocus israélien et aussi des bombardements et du fait que le Hamas les utilise comme bouclier humain. Il existe un risque sérieux que ce conflit se transforme en une conflagration régionale. Cela vaut aussi pour la Cisjordanie, où l'augmentation de la violence, et nous le savons, des colons et le transfert forcé de communautés palestiniennes ont atteint des niveaux alarmants. Tout débordement du conflit doit absolument être évité. Nous devons travailler de concert au sein de la communauté internationale et avec les principaux acteurs de la région pour éviter toute escalade, et le Conseil de sécurité, mais aussi l'Assemblée générale, ici à New York, ont une responsabilité essentielle à cet égard. La communauté internationale doit relancer d'urgence le processus de paix au Moyen-Orient et lui accorder toute l'attention qu'il mérite. L'initiative de la Journée pour la paix au Moyen-Orient, qui s'est tenue ici à New York en septembre, a constitué un premier pas dans cette direction. Le Luxembourg reste attaché à une solution pacifique du conflit israélo-palestinien.
palestinien qui assure le droit d'Israël à la sécurité tout en respectant le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à la dignité. Une paix globale, juste et durable, basée sur la solution à deux États dans les frontières de 1967, avec deux États démocratiques vivant côte à côte et en maintenant le statu quo sur les lieux saints de Jérusalem est la seule voie viable pour mettre un terme au cycle de violence. La résolution 2334 du Conseil de sécurité adoptée en décembre 2016 l'avait bien rappelé. Engageons-nous résolument, Monsieur le Président, sur cette voie, au nom de notre humanité commune, l'humanité que nous partageons avec les Israéliens et les Palestiniens, avec les Palestiniens et avec les Israéliens. Merci beaucoup. I thank His Excellency, Mr. Asselborn, for his statement. I now give the floor to Her Excellency, Ms. Retno Marsudi, Minister for Foreign Affairs of Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, I flew 21 hours from Jakarta to attend this meeting. I just want to remind the Council that you have a big responsibility to maintain peace and security, not to prolong war, not to back up any side, to continue war. Indonesia condemned the continuing unprecedented aggression against civilians by Israel in Gaza. We are seeing a humanitarian catastrophe. Crimes against humanity are happening as we speak. Are we going to stand idle? Attacking hospitals, religious places, blocking access to power, water, fuel, and displacing population of the Gaza Strip are being conducted as a collective punishment. At the same time, civilian hostages are being held, their lives are in critical danger. So I come here to ask the Council, how are you going to exercise your responsibility? When are you going to stop the war in Gaza, create ceasefire, open access to humanitarian assistance, call for immediate release of civilians, stop the illegal occupation of Israel? I have to repeat it. Stop the illegal occupation of Israel. Every second wasted due to political disagreement and failure for consensus represent a humanitarian defeat for the Palestinians and creates further instability for the world. How many more lives should perish before this August Council make a move? Because I can assure you one thing, Indonesia will not waste any single second in harnessing global support for immediate action. Through the OIC, ASEAN, the ASEAN GCC, and D8 meetings, Indonesia has pushed for a united voice to urge for the cessation of violence and focus on tackling the urgent humanitarian catastrophe. Mr. President, Indonesia calls the Council on 3 points. First, a united call for an immediate ceasefire. Silence is harrowing against deafening sound and bullets and rockets. Blanket support shown to one side has so far led to further disproportionate use of force, violation of international humanitarian law, and impunity. It is our collective obligation to end the cycle of violence before it escalates into a regional and global calamity. Second, prioritization of humanitarian access. More than 2 million people in Gaza are hanging on to their lives for basic humanitarian needs. Convoys of aid delivery are mostly being held immobilized and in constant danger from crossfire. The Security Council must urge immediately for safe and unimpeded passage of humanitarian access and respect toward humanitarian law. Third, move beyond politics. Bring back humanity to the Security Council. Please use your great power to be more human. The Palestinians deserve equal rights and treatments. We are all human beings. We all deserve to have a home. We must reject the displacement of Palestinians. We must not let the 1948 tragedy reoccur. The Security Council holds great power, and with great power
comes great responsibility to address the current situation in Gaza, to address the root cause and ensure a path to state solution. Indonesia stands with the people of Palestine. I thank you, Mr. President. I thank Her Excellency, Ms. Marsudi, for her statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Francisco André, Vice Minister for Foreign Affairs of Portugal. Thank you, Mr. President. I'd like to start by commending your presidency of the Security Council for this month. Brazil has shown responsible and constructive leadership when it was most needed, in the aftermath of Hamas' ruthless and indiscriminate terrorist attacks against Israel and amid ongoing humanitarian disaster in the Gaza Strip. Let me also reaffirm Portugal's unequivocal condemnation of the terrorist attacks by Hamas, solidarity with Israel and recognition of Israel's right and duty to its citizens to emulate the threat posed by Hamas' lethal capabilities. Terrorism in all its forms should be condemned, and I will be very clear: hostages must be released immediately and without preconditions. At the same time, Israel's actions must strictly respect international humanitarian law, no matter how rightful its war aims are. Mr. President, we cannot remain indifferent to the suffering of innocent victims, Israelis, Palestinians, and other nationalities, including UN workers. The death toll on both sides is staggering. At this moment, our collective priority should be the protection of civilians and addressing the humanitarian situation on the ground. The increase in Palestinian civilian suffering is not acceptable. We therefore call for the protection of all medical facilities, schools, and other critical and civilian infrastructures. The basic tenets of international humanitarian law are not compatible with shutting off electricity, food, water, and fuel from Gaza. Preventing further loss of life is a pressing priority. Collective punishment of civilian populations is contrary to international humanitarian law. We are witnessing a humanitarian catastrophe, which is increasing every day. We must act swiftly. Portugal supports and seconds Secretary-General's António Guterres' call for humanitarian ceasefire. We commend the UN work on the ground and pay our respects to those who died in the service of UNRWA, and support Secretary-General tireless advocacy for aid to reach the population of Gaza. The first aid trucks must be just the beginning of a larger effort and of a safe and sustained humanitarian access. Mr. President, this is a moment of tragedy and crisis, and we must transform it into a moment of hope and opportunity, and to do so, we must recognize the nature and the complexity of the issues at stake. Despite the high expectations of the Oslo Accords 3 decades ago, the Palestinian people have not been granted statehood, millions have been displaced for generations, and indeed continue to be uprooted in contemporary times. It must be demonstrated that the non-violent political path is the path worth following. We must return to the diplomatic track. It is the only way to break this cycle of violence and extremism, and we all must work to that end, at the forefront of those directly concerned, such as neighboring countries. The recent peace summit in Egypt was a relevant initiative allowing for needed dialogue and coordination. Now we must urgently avoid the risks of a broader spread of this conflict, which should be prevented at all costs. With tensions running high, a spark can ignite a regional conflagration. We welcome and encourage the continuation of regional international efforts, both in multilateral and bilateral spheres, to prevent the spillover. Mr. President, we must also look to the future. Once this war is over, we cannot just go back to the status quo ex ante. It is our collective responsibility to address the structural drivers of this conflict. Sober, yet courageous, political leadership at all levels is needed. Leadership that can show the path towards political and diplomatic dialogue. This will require a renewed involvement of all relevant actors and a determined effort to implement the UN Security Council resolutions on the matter and set a clear and solid path to a Palestinian state fulfilling the two-state solution. This is the only way towards a lasting and sustainable peace. Thank you. I thank His Excellency, Mr. André, for his statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Ahmed Attaf, Minister for Foreign Affairs and National Community Abroad of Algeria. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. إن هذا الوفد
كله امتنان وعرفان لكم على مبادرتكم بتنظيم هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن في ظرف استثنائي نتج عنه طمس وتشويه المعطيات الأساسية للقضية الفلسطينية، موضوع مداولاتنا في هذا اليوم. وما كان لهذا أن يحدث لولا تلاقي ظاهرتين اثنتين ساهمت كل واحدة منهما في تفاقم مفعول الأخرى، ويتعلق الأمر بالتهميش شبه الكلي لهذه القضية وتنامي التقليل من شأنها على الصعيد الدولي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التسامح غير المبرر مع الاحتلال الإسرائيلي ومنحه حصانة مطلقة غير مقيدة وغير مشروطة بدون وجه حق. فحديثنا عن تهميش القضية الفلسطينية يعني أن هذه القضية قد اختفت كلياً من على سلم أولويات المجموعة الدولية التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ويعني أن هذه القضية لم تحظى بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي التي شكلت نقطة انطلاق مرحلة عقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة 3 عقود من الزمن. ويعني أن القضية هذه أضحت مؤخراً رهينة وهم في غاية الخطورة، وهو وهم البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاض الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وحطام دولته الوطنية. وحين ننتقد الحصانة المطلقة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي فإننا نذكر بأن هذه الحصانة لم تخلف إلا مزيداً من احتلال وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78% من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهة بهذا ضربة غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطار لحل سلمي عادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي. وإننا نذكر بأن هذه الحصانة لم تنتج إلا مزيداً من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يراد تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصباً وعنوة. وإننا نذكر بأن هذه الحصانة لم تولد إلا مزيداً من تقتيل وتهجير لعشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية ومجمعاتهم السكنية ومنشآتهم الحيوية خلال العقدين الماضيين. وإننا نذكر أخيراً بأن هذه الحصانة ساهمت في ظهور حوكمات إسرائيلية فريدة من نوعها تتسابق الأطراف فيها على التطرف والتجبر وتتنافس في إطارها على التمادي في التوسع الاستيطاني وهضم حقوق الشعب الفلسطيني ونسف مشروع الدولة الوطنية الفلسطينية. وها نحن اليوم أمام حلقة إضافية فظيعة من مسلسل الاحتلال الإسرائيلي، حلقة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلاً
في الدموية والخراب والدمار نظير ما خلفته من حصيلة مفجعة في حق شعب أعزل، في حق شعب مظلوم، وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سبل العيش والبقاء، شعب سدت الآفاق في وجهه وأطفئ فيه آخر البصائص من الأمل. إننا اليوم أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل، فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني. سيد الرئيس، إن هذه التطورات تضع منظومتنا الأممية بما تقوم عليه من قيم ومبادئ أمام امتحان مفصلي لتغليب منطق القانون على منطق القوة، ولإعلاء منطق المساواة على منطق الكيل بمكيالين، ولتكريس أولية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة على منطق اللا محاسبة واللا مساءلة واللا معاقبة لما يتعلق الأمر بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي. في هذا الإطار وعلى المدى القريب العاجل ينتظر من مجلسكم ومن مجلسنا هذا أولاً فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان. ثانياً وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة. ثالثاً وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى وهي جريمة التصفية العرقية. ورابعاً السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، وهو أقل ما يمكن المطالبة به والاستجابة له من طرف مجلسكم ومجلسنا هذا. أما على أمد آخر وهو أمد الحل السياسي المستقبلي، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدراك حقيقة دامغة لا يمكن اللف والدوران حولها، وهي أن ما من أمن مستدام يبنى على الإجرام والظلم والقهر، وما من أمن مستدام يبنى على التهميش والإقصاء والتمييز، وما من أمن مستدام يبنى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية التي وضعت أركانها وحدد فحواها تحت قبة بيت الإنسانية هذا وفي هذا المكان بالذات. أيرضى مجلسكم بالتراجع عن 87 قراراً تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع لمجرد أن القوى القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها؟ أيرضى مجلسكم بأن تظل قراراته حبيسة هذه القاعة لا لشيء إلا لأن المحتل نصب نفسه فوق أي محاسبة أو مساءلة؟ أيرضى مجلسكم بأن تنتهك جميع قراراته حول قضية فلسطين لا لشيء إلا لأن المحتل يريد شرعية على المقاس تنطبق عليه دون سواه؟ لا شك أننا في ظرف تاريخي يؤكد على المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتق مجلس الأمن، وإليه يعود تحمل أعباء هذه المسؤولية كاملة غير مبتورة. شكرا لكم.
I thank His Excellency Mr. Attaf for his statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Ahmet Yildiz, Deputy Foreign Minister for Middle East and North Africa Affairs of Turkey. Thank you, Mr. President. Turkey joins others in thanking the Brazilian presidency for organizing this open debate. It is a timely meeting as one of the greatest tragedies of recent history is unfolding in front of our eyes. As we speak here, innocent Palestinian people in Gaza, with a population of 2.5 million, squeezed in a very tiny territory, are under constant and indiscriminate bombing. No hospitals, schools, or places of worship became a shelter for them as Israeli missiles continue targeting them regardless of where they are or whether they are sick or wounded. As of today, the Israeli military has killed more Palestinian children since October 7 than it did in all other military Israeli offensives on Gaza since 2006 combined. The number of the children killed is fast approaching 2,000. There can be no justification for the collective punishment of civilians in Gaza. Some prefer to look the other way in face of such atrocities. They prefer not to speak about crimes against humanity and war crimes. They prefer to pretend as if Palestinian people are just numbers and they have no souls and rights. This is absolutely unacceptable. This is sheer hypocrisy and embodiment of double standard that constitutes the very root cause of the problem we are facing today. If we continue treading the same path, today's problems between Israel and Palestine will only increase in magnitude. We urge immediate action to prevent the conflict from spilling over the wider region and beyond. Therefore, for us, what needs to be done is crystal clear. First, cessation of hostilities must be achieved through an immediate, unconditional, and lasting ceasefire. Second, unhindered flow of humanitarian assistance into Gaza must absolutely be ensured. To this end, I hope this Council will enforce keeping Rafah crossing open for steady flow of humanitarian assistance. Third, the two parties, Israel and Palestine, must be brought together to agree on a two-state solution, living side by side in secure and pre-67 borders with East Jerusalem as the capital of the state of Palestine. It is true that such a vision for settlement remained elusive despite several serious attempts. What is required now is a guarantee mechanism for monitoring, verifying, and when needed, enforcing the obligations of the parties. Otherwise, what is written on papers runs the risk of remaining on the papers as happened till now. Turkey is ready to assume its role for regional ownership together with other regional countries. Mr. President, the responsibility of stopping this bloodshed and starting a meaningful process for peace lies first and foremost with the Security Council. The last time this body spoke with one voice and agreed on a resolution regarding Gaza was in January 2009. Resolution 1860 was adopted at a time with Turkey's contributions as a member of the Security Council. We urge the Council to put an end to its indifference to this ongoing carnage, which can have no place in the 21st century. Thank you, Mr. President. I thank His Excellency Mr. Yildiz for his statement. I now give the floor to Her Excellency Ms. Annalena Baerbock, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Thank you, Mr. President. A cry of agony can be heard across the Middle East. You can hear the cry in Israel, where families mourn the loved ones, killed, tortured,
brutally abducted by Hamas terrorists. You can hear it in Gaza, where parents fear for the lives of their children. You can hear the cry in neighboring countries, where families worry about the violence spilling over to them. Here in this room, we hear the cry. If we want the agony to stop, we must heed all these cries, knowing that it will only stop if it stops for everyone. This conflict is testing us, the world community. Each of us looks at this conflict from our own perspective and history. We need to respect that. But if we want to find a way out of this crisis, we cannot stop there. We must seek to understand each other's pain. Imagine what it would feel like if our sister were abducted, if our child were hit by a missile. We must hear each other out. Then we need to see how we can take small but courageous steps to end the suffering together. I speak to you as a foreign minister of a country that bears historic responsibility for the worst imaginable crime, the crime committed by Nazi Germany, the Shoah. The systematic murder of 6 million Jews with the aim of eradicating Jewish life from Europe. Never again. To me, as a German, that means that we will not rest knowing that the grandchildren of Holocaust survivors are now being held hostage by terrorists in Gaza. For Germany, Israel's security is non-negotiable. Like any other state in the world, Israel has a right to defend itself against terrorism within the framework of international law. Addressing the plight of the Palestinians is in no way contradicting this clear and unwavering stance. It is a key part of it. In Israel, I was shown videos of the most horrendous brutalities against human beings that one could possibly imagine, of young girls being thrown onto trucks as hostages, imagining if they were your children. All hostages must be released immediately, and I thank all partners who are working on it non-stop. In Jordan, I met Palestinian refugee families, schoolgirls, who told me that 53 of their family and friends have been killed in Gaza over the past few days. 53. Each of them someone's daughter, someone's son. Imagine if they were your daughter, your son. All civilian lives matter just the same. Humanity is universal, and so should be our empathy. The fight is against Hamas and not against civilians. That is why it's crucial for us that this fight must be carried out in line with humanitarian law, with the greatest possible consideration for civilians in Gaza. That is why my country, Germany, is increasing our humanitarian aid to Gaza by 50 million euro, of which 19 million go to UNRWA. That is why we need humanitarian windows so that those who are suffering can get help in Gaza. In doing so, we must not be fooled by Hamas' playbook. Hamas is playing with human suffering, using women and children in Gaza as human shields, hiding its weapons under supermarkets, apartment blocks, even hospitals, with obvious intent. Their plan is to fan the flames of hatred and violence, to spark regional escalation, to tear us apart as a world community.
We can choose to see the conflict through our own eyes only, to give in to grief and anger, or we can move ahead together, small as our steps may be, so that Hamas can never again perpetrate such acts of terror. The rules of the UN Charter and the international humanitarian law should guide our work for a new tomorrow, towards a meaningful peace process, allowing both Israelis and Palestinians to live side by side in peace and security in two independent states, knowing that peace will only work if it works for everyone. Thank you. I thank Her Excellency, Ms. Baerbock, for her statement. I now give the floor to Her Excellency, Ms. Hanke Bruin-Slot, Minister of Foreign Affairs of the Netherlands. Thank you, Mr. President. I thank the Secretary-General for his briefing. Mr. President, on the 7th of October, the world witnessed a horrific terrorist attack on Israel. The horrendous violence carried out by Hamas was not aimed at military targets. Rather, it was an attempt to destroy people's souls by taking hostages and murdering civilians. And this threat from Hamas is far from over. In this context, we should stand all united by supporting Israel and its right to self-defense against the terror threat of Hamas. As we have said before, the use of force in self-defense must be necessary and proportionate, and international humanitarian law must be respected by all parties. This means that every possible measure to protect civilians must be taken. The humanitarian workers must be able to do their job safely and unhindered, and that the UN premises and personnel remain safe from harm. All of this requires restraint on the part of Israel in the use of force. Mr. President, the Kingdom of the Netherlands shares the concerns voiced by so many today. The situation for civilians in Gaza is catastrophic. They are in dire need of aid, and we cannot lose to afford more time. So far, the first convoys have entered Gaza. We need a sustained flow of humanitarian aid of all basic needs, and much more is needed, including fuel. Water supplies need to be restored immediately. Humanitarian pauses are crucial to allow much-needed aid to get through. And a permanent humanitarian corridor is the only way to prevent the situation getting much worse. The Netherlands will step up its humanitarian response. We have committed an additional 10 million euros for immediate humanitarian relief, 8 million euros of which is for UNRWA. This funding aims to improve the living conditions for Palestinian citizens, including mental health and psychosocial support. We are also extremely concerned about the conflict spreading beyond the borders of Israel and Gaza. And we call on all concerned to prevent this from happening. We also urge all parties to do their utmost to prevent further escalation in the West Bank. In this context, we will continue with our development aid for stability. The Palestinian Authority fulfills an important role within their power in preventing a further deterioration and deserves our strong support. Settler violence is worsening an already tense situation, and this must stop. Let me conclude, Mr. President, by saying that our thoughts and prayers are with all the victims and hostages that need to be released immediately and unconditionally. When the UN was created in the aftermath of the Second World War, the Israeli-Palestinian conflict was one of the first major crises calling for urgent attention. Today, more than 75 years later, the need to find a solution
to this conflict is more pressing and crucial than ever. The Netherlands calls on this Council to provide the leadership required to manage this crisis, contain it, and provide perspective on a sustainable peace and security for Israelis and Palestinians as the only way forward. In this context, I would like to thank the efforts of the UN and express my gratitude to the UN staff acting on the ground. We cannot go back to the status quo. The two-state solution is more urgently needed than ever, because both sides need it. Both sides are entitled to it, and both sides deserve it. Thank you, Mr. President. I thank Her Excellency, Ms. Burns-Lott, for her statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. El-Tayar Salem El-Bour, Acting Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Libya. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين السيد الرئيس السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر الحضور الكريم تحية طيبة وبعد إن بلادي حكومة وشعبا تدين بأشد العبارات العدوان الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 5,000 شهيد وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى مئات العالقين تحت الركام الذين لم تستطع فرق الاندفاع المدني الوصول إليهم حتى الآن من شدة القصف المروع، وهو ما تهدف إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية لسكان غزة. السيد الرئيس، إن صفحات التاريخ الإنساني مليئة بتفاصيل الآلام الضحايا من مختلف الأعراق والأديان، والتي وثقت فظاعات الحروب في صفحات غير قابلة للتعديل والتزوير، ولا يمكن إخفاء هوية مرتكبي هذه الفظاعات وداعميهم ومموليهم، فجرائم الاستعمار وممارسة العنصرية والقتل المتعمد للأطفال والنساء واحتقار الذات البشرية والإرهاب الممنهج هي جرائم في حق الإنسانية والتعايش السلمي. ولا يمكن لأي قوة إعلامية في هذا العالم أن تزور ما يجري في مدينة غزة وأن تفرض سرديات ومعلومات ملفقة مثل ما حدث في مجزرة قصف المستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد من المدنيين. السيد الرئيس، إن هذا العدوان السافر قد بين زيف شعارات حقوق الإنسان، فإن هي المواعظ والحرص على حقوق الإنسان والقانون الدولي، وبالأخص التي نسمعها مما تسمي نفسها بلدان متحضرة. وما هي الرسالة التي ترسلونها اليوم للعالم؟ إن شعوب العالم على دراية كاملة بما يجري في أرض فلسطين المحتلة، فكفى ازدواجية في المعايير وتزييف للواقع. إن الأحداث المؤلمة الجارية ما هي إلا نتيجة طبيعية لاستمرار سياسات الفصل العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 عقود، والتي أوصلتنا ما نحن عليه الآن من حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة التي نصت عليها القرارات والمواثيق الدولية والإنسانية. السيد الرئيس، لا يمكن القبول بالحجج الواهية التي تزعم بأن الأزمة الحالية بدت يوم 7 من أكتوبر الجاري، وأن ما قبلها من انتهاكات للقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإهانة المقدسات المسلمين والمسيحيين بالقدس الشريف قد قيدت ضد مجهول. لذلك لا نسمح أن يطلب منا إدانة مقاومة الشعب الفلسطيني أو نصمت وندعم استمرار العدوان ضد المدنيين، بل في هذا الوقت العصيب تريد بعض الدول الداعمة للعدوان الغاشم أن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين. من أين؟ من ديارهم لدول الجوار العربي في جريمة حرب يراد لها أن تحظى بدعم العالم. السيد الرئيس، إذا كانت مقررات القانون الدولي الإنساني الدولي والقوانين ذات الصلة التي تحمي المدنيين
هي وثائق ذات إلزام وقوة قانونية وإخلاقية لنا جميعا، فعلينا الحكم على أفعال قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية وفقا لهما. أما ازدواجية المعايير في تحديد من هم المدنيين الذين يتوجب حمايتهم دوليا ويعطوا الدعم العسكري لتأمين سلامتهم، فهذا موقف مخزي يحتقر أرواح المدنيين. إن بلادي تطلب الوقف الفوري لهذا العدوان والإفراط في استخدام القوة التي تهدف للإبادة والتدمير الشامل من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجة حماية مواطنيها، والتي نشاهدها عبر شاشات الإعلام ويصرح به قادة الجيش الاحتلال لإبادة شعب غزة واحتلال المدينة وتحويلها إلى مستوطنة إسرائيلية. ليدون التاريخ أن موقف بلادي يطالب المجتمع الدولي بالعمل الفوري والعاجل لإيقاف هذا العدوان وقطع الطريق أمامه لتحقيق هدفه ومطمعه للإبادة والتدمير الشامل لمدينة غزة والأراضي الفلسطينية. كما أن بلادي تطالب المجتمع الدولي بموقف واضح إزاء الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بدلا من خلق واقع جغرافي وديموغرافي جديد يقود لتصفية القضية الفلسطينية ويجعلنا نتحدث عن حدود 2023 وحق لاجئي قطاع غزة في العودة إلى ديارهم. ختاما، بلادي حكومة وشعبا ترفض أن يساوموا الفلسطينيين على حقهم ووصول إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود بشكل طبيعي، وأن يصبح دخول 20 أو 30 سيارة تنقل الأدوية والأغذية على دفعات لأكثر من 2 مليون إنسان هو إنجاز للدبلوماسية الدولية وانتصار للإنسانية. سبحان الله، ما هذا؟ إن الأولوية اليوم هو إيجاد بيئة آمنة لكل سكان المنطقة وفرصة لإرساء سلام عادل، وأن تحاسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على تجاهلها الالتزام بتقييد استخدام للقوة وقت الحرب وفقا للقانون الإنساني الدولي ومعاهدة جنيف، ومسؤوليتها عن قطع إمدادات الوقود والماء والكهرباء والغذاء على المناطق المحتلة والمحاصرة. وإن كان المجتمع الدولي عاجز عن وقف هذه الانتهاكات فأخبروا العالم بهذا العجز، ولا تتخذوا حجة وجود المقاومة الفلسطينية مبررا للسماح لها بمحاولة مسح غزة من على خارطة الطريق. شكرا سيد الرئيس. I thank His Excellency, Mr. El-Baour, for his statement. I now give the floor to Her Excellency, Mr. Sanja Stidlich, Deputy Foreign Minister of Slovenia. Thank you, Mr. President. And let me thank the Secretary General and the briefers for their introductory statements. We are following with great concern the current situation in the Middle East. This cycle of violence has brought additional tragedy and suffering, primarily to innocent civilians. Slovenia remains steadfast in its commitment to the principle that every life counts. This principle should guide our actions in time of peace and prosperity, and even more importantly, in times of conflict and crisis. One of the youngest visitors to the Slovenian office in Ramallah is a 6-year-old girl called Sara. She fell in love with Slovenian anthem, which speaks of nations living together in peace and coexistence, and has even learned the words in Arabic. On the other side, I have been told about children from the Kfar Aza kibbutz and the paper kites they made with their parents on Simchat Torah to send to Gaza as a wish for peace. Keeping in mind Sarah, the children of kibbutz Kfar Aza, the children of Gaza, and indeed all the children of the region, the messages that we want to convey today are simple. Firstly, Slovenia condemns in the strongest terms the terrorist attack by Hamas on Israel. The brutality and killing of innocent civilians can never be justified. We call on Hamas to stop rocket fire into Israel and release all hostages immediately and unconditionally. Slovenia supports Israel's rights to self-defense in accordance with international law, including the principle of proportionality.
Secondly, Slovenia calls on all parties to fully respect international humanitarian law and humanitarian principles. This includes full, immediate, and unhindered humanitarian access to and within Gaza. The civilian population there, the majority of whom are innocent women and children, should not bear the brunt of the response for the Hamas attacks for which they are not responsible. And they should not be used as human shields. Without access to water, food, medical supplies, fuel, gas, and electricity, and with constant attacks on civilian objects, schools, hospitals, and protected shelters, the situation in Gaza is turning into a human catastrophe. In this context, we join the calls for an independent investigation of the attack on Al-Ali Hospital. Thirdly, there is an urgent need for a humanitarian ceasefire or pause for the aid to be delivered and distributed to those in need in a fast, sustained, and safe manner. The first deliveries hardly respond to the immense needs on the ground. Slovenia will continue to support the indispensable work of UNRWA, and we have recently substantially increased our funding to the agency. Slovenia reiterates its full support for the work of the United Nations system and the broader humanitarian community. From the good offices of the Secretary General to the efforts of each and every medical and humanitarian worker on the ground. Many of them work tirelessly, and too many of them paid the highest price for humanity to prevail. Slovenia recognizes and supports the efforts of several states and leaders to avert the crisis and humanitarian disaster. We call on all countries in the region and beyond to act responsibly and to cooperate and engage in a constructive dialogue to de-escalate that conflict. In this context, we welcome the Cairo Peace Summit. Finally, people in the region have for decades suffered immensely. As a matter of urgency, we must recommit ourselves to resuming a meaningful peace process leading to a two-state solution that brings peace and security to both sides. Slovenia has supported and will continue to support initiatives aimed at reinforcing and reinvigorating the Middle East peace process, including the recently launched Peace Day effort. Peace and security for both Palestinians and Israelis can only be achieved through a credible political process. Mr. President, as we sit in this chamber, let us think about who we want to create a better world for. To me, there is an obvious answer: for all the peoples of the region, for women, children, and men taken hostage, for those running to shelters when the alarms sound, for those who have fled their homes or are living in refugee camps and experiencing constant fear, violence, and deprivation. Today, we observe United Nations Day. When the organization was established, it represented hope for global peace and unity. Those who were children when the United Nations started to deal with the Palestinian question are grandparents today. We, the international community, have failed them. But their children's children deserve a brighter future. We must make sure that their hopes, their dreams, and their aspirations are met with opportunity, peace, and security. The Security Council bears a special responsibility in this respect. Thank you. I thank Her Excellency Ms. Stidlich for her statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Gerardo Peñalver Portal, First Deputy Minister of Foreign Affairs of Cuba. Señor Presidente, suscribimos las declaraciones que pronunciarán Azerbaiyán en nombre del Movimiento de Países No Alineados y Senegal en su condición de presidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. Reiteramos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Palestina, consecuencia de décadas de prácticas israelíes de ocupación ilegal y colonización, en flagrante violación de los derechos inalienables del pueblo palestino en su propio territorio, así como del prolongado irrespeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluidas numerosas resoluciones pertinentes de la ONU. Cuba rechaza y ha rechazado siempre la muerte de civiles y personas inocentes de todas las partes involucradas en este conflicto, sin diferenciar etnia, procedencia, nacionalidad o fe religiosa.
Condenamos en los términos más enérgicos los asesinatos de civiles, especialmente de mujeres, niños y de trabajadores humanitarios del sistema de Naciones Unidas, los bombardeos indiscriminados contra la población en Gaza y la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil, así como la privación de los servicios de agua, alimentos, electricidad, combustible a dicha población, que empeoran considerablemente la precaria situación humanitaria resultante del bloqueo de la Franja de Gaza. Nada puede justificar tales acciones, que constituyen un castigo colectivo, graves violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra y lesa humanidad. Demandamos un cese al fuego inmediato y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y poner fin a la retórica belicista. Es vergonzoso que una vez más el Consejo de Seguridad haya sido incapaz de cumplir su mandato. El gobierno estadounidense ha sido cómplice y responsable de la impunidad de Israel por sus crímenes históricos al obstruir la acción de este órgano respecto a la cuestión palestina, socavando la paz y la estabilidad en el Medio Oriente. Resulta vergonzoso que los Estados Unidos hayan vetado en este Consejo de Seguridad 46 resoluciones relacionadas con la situación en el Medio Oriente, incluyendo la cuestión palestina, la más reciente hace apenas unos días. En esta ocasión, el crimen es mayor al imposibilitar que se ponga fin a la catástrofe humanitaria de proporciones extremas en el territorio palestino ocupado de la Franja de Gaza y también, en alguna medida, en Cisjordania. En consecuencia, no ha sido posible detener el panorama actual de violencia, que solo contribuirá a exacerbar tensiones y agravar el impacto humanitario sobre los civiles. Demandamos al gobierno de los Estados Unidos que no continúe paralizando el Consejo de Seguridad usando el antidemocrático y obsoleto poder de veto para proteger los desmanes del gobierno de Israel. Abogamos por la búsqueda de una pronta solución por la vía de la negociación que detenga esta escalada de violencia y sus gravísimas consecuencias humanitarias. Enfatizamos en la necesidad impostergable de una solución amplia, justa y duradera al conflicto israelí-palestino sobre la base de la creación de dos estados que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, y que garantice igualmente el derecho al retorno de los refugiados. Reiteramos nuestro enérgico rechazo a la ocupación israelí del territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, junto a la ilegal política de anexión de Israel y todas sus prácticas colonizadoras. Condenamos los latentes planes de anexión de los territorios palestinos del Valle del Jordán y otras partes de Cisjordania y de Jerusalén Oriental. Solicitamos movilizar con urgencia, bajo la coordinación de las Naciones Unidas, ayuda humanitaria de emergencia para atender la catastrófica situación en Gaza. Llamamos a todas las partes involucradas a facilitar la entrada y distribución de esa indispensable ayuda humanitaria. Continuaremos respaldando decididamente el ingreso del Estado de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas. Apoyamos el llamado de su presidente a la celebración de una conferencia internacional de paz. Señor presidente, reiteramos nuestro reclamo de la retirada total e incondicional de Israel del Golán sirio y de todos los territorios árabes ocupados. Demandamos el cese de la injerencia externa en Siria y el pleno respeto a su soberanía e integridad territorial, al tiempo que apoyamos la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la situación impuesta a esa hermana nación árabe. Abogamos por la preservación del plan de acción integral conjunto con Irán, que hizo prevalecer las herramientas de la diplomacia multilateral. Es lamentable que Estados Unidos se haya retirado del acuerdo nuclear de manera unilateral en mayo de 2018, lo cual representó un marcado retroceso que debe ser corregido cuanto antes. Apoyamos el derecho inalienable de todos los estados a desarrollar la investigación, producción y utilización de energía nuclear con fines pacíficos.
demandamos el fin inmediato y sin condicionamientos de las arbitrarias e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra naciones soberanas en el Medio Oriente. Reiteramos nuestro llamado al cese de los dobles raseros, la selectividad y la manipulación política que vulneran la causa de la paz y la seguridad internacionales en detrimento del mandato del Consejo de Seguridad. Muchas gracias. I thank His Excellency, Mr. Peñalver Portal, for his statement. I now give the floor to His Excellency, Mr. Wojciech Gerlu, Undersecretary of State of Poland. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, I thank Brazil for convening this debate. Poland follows with great concern the current devastating crisis in the Middle East. At its very onset, we condemned the brutal attacks on civilians carried out by Hamas. Terrorism aiming at the civilian population cannot be tolerated under any circumstances. Suffering of the innocent is never justified. This is why we are convinced that Israel has the right to defend itself and its citizens in compliance with the international law and international humanitarian law. We are also joining all those calling for immediate and unconditional release of all hostages taken by Hamas. Poland supports all international efforts aimed at restoring peace. The international community needs to engage with regional actors to encourage and persuade all the sides to step back. It is crucial to prevent regional escalation. Poland stands ready to support any process that would help achieve a diplomatic solution to the ongoing conflict. Distinguished delegates, it is our common duty to ensure humanitarian assistance to innocent civilians in Gaza. We call for allowing access for relevant United Nations agencies and their implementing partners. We welcome the initial transfer of humanitarian aid to Gaza via the Rafah crossing. We commend the efforts of the United Nations, Egypt, Jordan, as well as other parties in this regard, and hope that other deliveries will follow. We also express our gratitude to the personnel of the International Red Cross and Red Crescent movement, as well as that of UNRWA, bravely assisting those in need. As we can see, they prove they are ready for the ultimate sacrifice while helping others. This should remind us that the security of all those providing humanitarian assistance is critical. Excellencies, taking into account the current tragic situation, especially now, we should not leave Gaza Palestinians without support. For decades, Poland has been involved in humanitarian and development aid in the Middle East, with particular focus on Palestine and Lebanon. In face of the current crisis, it is important to continue assistance activities, and we will do so by bilateral and multilateral channels. Poland's participation in UNIFIL is a clear proof of our wider political commitment to the stabilization of the Middle East. We are determined to continue our participation in this mission. Excellencies, Poland knows very well the consequences of war, invasion, and terror, which are felt for generations. This is why we reiterate that escalation and spreading of the conflict will have devastating and long-lasting consequences. This is also why we call all the parties not to succumb to the logic of violence. We all know that the Middle East peace process has always been a fragile one, and no act of violence would bring us closer to its positive solution. We should make every effort to reach the cessation of hostilities and to return to a diplomatic path of this dispute. We remain committed to a negotiated and viable two-state solution built upon the internationally agreed parameters. Our overarching goal is the preservation of the principles of international law. Thank you. I thank His Excellency Mr. Gerwel for his statement. I now give the floor to Her Excellency Ms. Elizabeth Taylor Jay, Vice Minister of Multilateral Affairs of Colombia.
Gracias, señor presidente. Excelencias, el conflicto entre Israel y Palestina es sin duda motivo de gran preocupación para Colombia y para toda la comunidad internacional. La violencia que ha venido escalando desde el 7 de octubre, que afecta principalmente a la población civil, demanda una acción decidida y coordinada desde las Naciones Unidas y en particular del Consejo de Seguridad, máximo órgano responsable de la paz y la seguridad internacional. Colombia, consistente con su posición histórica y tradicional de promover una solución pacífica al conflicto palestino-israelí y como país comprometido con la paz y el derecho internacional humanitario, rechaza enfáticamente cualquier afectación a la población civil, la pérdida de miles de vidas humanas, como lo hemos visto en los últimos días, y la degradación de la condición humana. En ese sentido, Colombia recuerda la importancia de respetar los principios de distinción, proporcionalidad y protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y el acceso a recursos indispensables para garantizar la vida. En este sentido, Colombia se une a las voces del secretario general, agencias de las Naciones Unidas y a las otras múltiples voces, incluyendo las multitudinarias manifestaciones alrededor del mundo que han manifestado su repudio por esta situación. El mundo clama para que se garantice el respeto de la vida, el ingreso a la ayuda humanitaria destinada a aliviar el sufrimiento de la población civil. Los niños, las mujeres, los adultos mayores y los enfermos hoy son desafortunadamente los mayores damnificados de esta confrontación. Colombia hace un llamado urgente al Consejo de Seguridad a tomar medidas frente al bloqueo que actualmente impide el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, el ingreso de combustible, insumos hospitalarios, medicamentos y recursos indispensables para el desarrollo de funciones sanitarias esenciales como el uso de los generadores de energía en los hospitales y el uso de las plantas de destilación de agua. Los recursos y suministros deben llegar a todas las áreas afectadas por el conflicto, incluyendo al norte de Gaza. Las operaciones humanitarias deben ser protegidas y facilitadas, tal y como lo establece el Estatuto de Roma. Si esto no sucede, estamos regresando a los peores tiempos de la barbarie humana, caracterizada por la ausencia de reglas mínimas para la conducción de las guerras. Hoy estamos siendo testigos del total desconocimiento del derecho internacional humanitario, lo cual es rechazado enfáticamente por mi país, fiel a su posición histórica. Excelencias, la violencia solo causa mayor sufrimiento y profundiza los obstáculos para alcanzar una solución pacífica y sostenible. Señor presidente, mi país reitera su llamado a que cesen de inmediato las hostilidades entre las partes en conflicto y a que se retomen las negociaciones de paz que permitan estabilizar la situación en el entendido que el conflicto debe resolverse a través del diálogo y su solución debe soportarse en los escenarios multilaterales. En particular, la solución debe sustentarse ineludiblemente en plena conformidad con las numerosas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, dando cumplimiento a la solución de dos estados como lo estableció la resolución 181-2 de la Asamblea General de 1947 y cuya visión fue ratificada por el Consejo de Seguridad en decisiones posteriores. El orden jurídico internacional debe preservarse y es la base de la paz. Para este propósito y de acuerdo con lo dicho por el señor presidente de la República en su discurso ante la Asamblea General en septiembre, Colombia insiste en la urgencia de convocar cuanto antes una conferencia internacional de paz que evite que el conflicto actual se prolongue más en el tiempo o se extienda geográficamente.
Hay que salir de la barbarie y eso se consigue abriendo el espacio a la paz inmediata como única salida para un conflicto que ya acumula varias décadas. Excelencias, pongamos fin a las guerras para proteger la vida y salvar el planeta. Muchas gracias. I thank Her Excellency Ms. Taylor Jay for her statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Ahmed Aboulgate, Secretary General of the League of Arab States. شكرا سيد الرئيس، وأود أن أعبر عن عميق الشكر للبرازيل للدعوة لهذه الجلسة الطارئة لمناقشة الوضع الخطير في غزة. الحقيقة أننا نعتبر أن مصداقية المجلس على المحك، فما يجري اليوم في غزة من حرب انتقامية لا هدف لها سوى إنزال العقاب الجماعي بملايين البشر دون جريمة واضحة اقترفوها سوى أنهم يسكنون قطاع غزة. هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني اللذين يشكلان عماد التنظيم الدولي وركيزته الأساسية التي يشرف مجلس الأمن على شق الأمن والسلم فيه. اعتمدت الجامعة العربية في 11 أكتوبر الحالي موقفاً واضحاً إزاء ما جرى من أحداث في إسرائيل وقطاع غزة، وأدانت بشكل لا يقبل اللبس استهداف وقتل المدنيين من الجانبين، وهو الموقف الذي رحب به كافة أعضاء الأسرة الدولية. ونأمل أن يتذكر الجميع أن ذلك الموقف إنما اعتمد عن قناعة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف. وفي المقابل فإن أحد مبادئ القانون الإنساني الدولي يتعلق بالتمييز بين المقاتل حامل السلاح والمدني. هذا المبدأ ينتهك كل ساعة وكل دقيقة من جانب إسرائيل في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، مع أنه المبدأ الضامن لكي لا تنزلق البشرية مجدداً إلى درك البربرية والتوحش الذي شهدته الحروب السابقة على اعتماد اتفاقيات جنيف. لذلك فإنني أشدد على أن وقف الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في غزة بشكل فوري هو السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبرى ومذبحة لا يسامح العالم نفسه إن وقف متفرجاً وهي تجري تحت بصره. هذه حرب مسعورة تسقط كل يوم مئات القتلى من المدنيين الأبرياء، ووقفها هو مسؤولية هذا المجلس كضامن للأمن والسلم الدوليين. فهي حرب نراها بلا استراتيجية حقيقية سوى الانتقام الأعمى وبلا أفق زمني معلوم. الحقيقة أننا نستغرب ممن يتمسكون بما يسمونه حق الدفاع عن النفس كمسوغ لارتكاب أبشع الجرائم، ونستغرب أكثر ممن يقبلون أن تخاض حرب خارج نطاق القانون الإنساني الدولي أي قانون الحرب وبلا أي خطوط حمراء. إننا نرى أمامنا مخططاً يجري تنفيذه كل يوم لعقاب أهل غزة بالجملة ومن دون تمييز عبر قصف بيوتهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط سبل البقاء على قيد الحياة من غذاء وماء وعلاج ووقود. ونتابع جميعاً وبقلق كبير مواصلة قوات الاحتلال دفع أهالي القطاع إلى ترك بيوتهم وتهجيرهم قسرياً من شمال غزة إلى جنوبها، وكأن الهدف هو صناعة كارثة إنسانية سواء داخل القطاع
أو على حدوده مع مصر، وبما يفتح الباب أمام سيناريو التهجير الثاني لأهل غزة وجميعهم من اللاجئين أصلاً. فليحذر العالم من هذا الإجراء. إن الجامعة العربية ترفض التهجير القسري، ليس فقط باعتباره جريمة منصوص عليها في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما بوصفه استراتيجية ممنهجة تسعى إسرائيل إلى تطبيقها لتصفية القضية الفلسطينية. ومع ثقتي الكاملة في تنبه الشعب الفلسطيني إلى هذا الخطر المحدق بقضيته، وفي تنبه الدول العربية المحيطة لخطورة الأمر، فإنه من المعيب على العالم أن يسمح لمسؤولي أي دولة بترتيب مثل هذه الترهات التي لن تتحقق على أرض الواقع، وإنما ستزيد الجميع غضباً ومرارة وعنفاً. لن يعيش الفلسطينيون والعرب نكبة ثانية، ونرجو أن يفهم العالم عبر هذا المجلس مغزى هذا التأكيد. إن الأولوية العاجلة اليوم هي لخلق آلية مستمرة لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، وخلق خط إمداد متصل لنقل الاحتياجات الإنسانية إلى داخل القطاع إلى حين استعادة الهدوء. إن الشاحنات التي تم إدخالها في الأيام الأخيرة تمثل في الحقيقة قطرة في بحر احتياجات السكان الذين كانوا يعيشون على 100 شاحنة محملة بالحاجات الضرورية من غذاء ودواء ووقود يومياً، أكرر يومياً. أذكر المجلس الموقر أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، والقضية الفلسطينية ليست ولن تكون إحدى تفريعات الحرب على الإرهاب. لقد حذرنا وحذر غيرنا كثيرا من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كافة الأراضي المحتلة، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، حيث يعيش الفلسطينيون تحت نظام احتلال عسكري يقوم على التفرقة العنصرية، هو وضع غير قابل للاستقرار. وإن عمليات العنف لن تولد سوى المزيد من العنف والرغبة في الانتقام. لقد آن الأوان لمعالجة السبب الجذري لموجات العنف المتبادلة: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 كفيل بتحقيق الأمن للجميع. إن الوقوف إلى جوار الجانب الصحيح من التاريخ يتمثل في الحقيقة المؤكدة في الوقوف إلى جوار الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وليس الوقوف إلى جانب قوة الاحتلال، وأكرر قوة الاحتلال. وليست هناك صيغة أخرى تحفظ الكرامة والحرية للشعب الفلسطيني والأمن للإسرائيليين سوى حل الدولتين. أرجو أن تدفعنا الأحداث الحالية فعلا للتفكير في المستقبل وفي الأجيال القادمة من دون أن نكرر أخطاء الماضي. شكرا سيادة الرئيس. I thank His Excellency Mr. Abulgate for his statement. I now give the floor to the representative of Mexico. Señor presidente, México acude a esta reunión ante la crítica escalada de las hostilidades entre Israel y Hamas y la situación que prevalece en la Franja de Gaza, parte integrante del territorio palestino ocupado. De no detenerse de inmediato este conflicto,
está en vías de producir un desastre humanitario de proporciones inconmensurables y sin precedentes. Reconocemos y agradecemos el trabajo humanitario emprendido por esta organización bajo el liderazgo del secretario general y lamentamos profundamente la muerte de 35 trabajadores de la organización. México refrenda su enérgica e inequívoca condena del terrorismo y del extremismo violento en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién, dónde y bajo qué propósitos se cometa. Como ha afirmado este Consejo, cualquier acto de terrorismo constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Mi país reitera su enérgica condena también a los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel por parte de Hamas y otras organizaciones extremistas en Gaza que han cobrado la vida de más de 1.400 personas. Y al igual que el secretario general, México exige la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes bajo custodia de Hamas, entre los que se encuentran 2 nacionales mexicanos. La respuesta israelí, por otra parte, ha tenido un saldo de casi 5.000 personas fallecidas, más de 14.200 heridas y daños incalculables a la infraestructura civil. México reconoce el derecho de Israel de proteger a sus ciudadanos y su territorio, así como a garantizar su seguridad. Pero ello debe hacerse con pleno apego al derecho internacional en observancia de los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen cualquier uso de la fuerza. Exhortamos a un cese inmediato y duradero de las hostilidades en todo el territorio palestino ocupado, especialmente los ataques indiscriminados y la violencia en contra de civiles por todas las partes en el conflicto y a levantar el estado de sitio en el que se encuentra actualmente la población palestina en Gaza conforme a la resolución 1860. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, todo ataque indiscriminado o dirigido en contra de la población civil bajo cualquier circunstancia, así como en contra de personal médico y humanitario o en contra de bienes civiles e infraestructura esencial, es contrario al principio de distinción aplicable a todas las situaciones de conflicto armado en todo tiempo y lugar. Estas conductas podrían constituir crímenes de guerra al ser infracciones graves de los convenios de Ginebra de 1949. Cualquier represalia es contraria al derecho internacional. México condena y repudia en los términos más enérgicos los hechos ocurridos en el hospital Al-Ali, localizado en el norte de la Franja de Gaza, así como todos los demás ataques en días recientes a instalaciones y bienes de carácter civil. Por tanto, es imprescindible una investigación independiente e imparcial de estos ataques a fin de esclarecer los hechos, atribuir las responsabilidades y garantizar la rendición de cuentas. Celebramos el paso de asistencia humanitaria a través del cruce fronterizo de Rafah que conecta a Egipto con la Franja de Gaza. Sin embargo, los cargamentos que han ingresado hasta ahora son insuficientes. De ahí que hacemos un llamado a facilitar la entrada urgente e ininterrumpida de insumos humanitarios, incluidos agua y combustible. Debe permitirse igualmente el paso de personas civiles por este corredor entre Gaza y Egipto, así como por Cisjordania y Jerusalén Oriental. México también expresa gran preocupación por el incremento en intensidad y frecuencia de incidentes de violencia, retenes militares y ataques de colonos israelíes y advertimos con alarma una posible incursión militar de Israel en el norte de Gaza que solo agravaría las condiciones de la población civil. En este contexto, México considera inaceptable el uso del veto por parte de Estados Unidos el pasado 18 de octubre para impedir la acción del Consejo de Seguridad. El proyecto de resolución propuesto por Brasil era un texto equilibrado de carácter esencialmente humanitario. Desde 1945, México ha mantenido una postura inquebrantable en contra del ejercicio del veto y reiteramos nuestro llamado a quienes no lo han hecho a sumarse a la iniciativa franco-mexicana sobre la restricción del uso del veto, que cuenta ya con 106 signatarios. Señor presidente, la responsabilidad de reanudar el proceso de paz y desescalar la violencia recae en las partes involucradas en el conflicto. Este Consejo de Seguridad y la comunidad internacional tenemos la responsabilidad colectiva de favorecer un proceso político encaminado a promover una paz duradera.
Reconocemos también la convocatoria de Egipto a la Cumbre de Paz del fin de semana pasado y hacemos un llamado a actores regionales a ejercer máxima moderación y evitar la expansión del conflicto. Ninguna ocupación es lícita y siempre es resultado del quebrantamiento del orden internacional en contravención de la Carta de la ONU. Tampoco existe el derecho a una ocupación indefinida que ha alterado ya en los hechos, en beneficio de la potencia ocupante, las realidades demográficas, económicas y sociales del territorio ocupado y las de sus habitantes, generando cambios potencialmente irreversibles en el terreno. Conforme al derecho internacional, cualquier adquisición de territorio obtenido por la fuerza es nula y carente de validez, y la comunidad internacional tiene la obligación de exigir a la potencia ocupante que cese su ocupación y todos los demás actos que afectan la integridad territorial del Estado de Palestina y se acoja a las resoluciones pertinentes de este Consejo. Mientras no atendamos las causas estructurales del conflicto, incluida la opresión y las violaciones recurrentes de derechos humanos, seguiremos asistiendo a más ciclos de violencia y de destrucción. México favorece una solución política integral y definitiva del conflicto, bajo la premisa de 2 estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación del Estado de Palestina viable política y económicamente, que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU. Como señalara la secretaria de Relaciones Exteriores de México el pasado 23 de septiembre en la Asamblea General, debemos reconocer el derecho del pueblo de Israel, pero no a expensas del pueblo palestino. México, un país con una política exterior sustentada en el derecho internacional, siempre ha defendido y defenderá la solución pacífica de las controversias por encima de la amenaza o del uso de la fuerza. Por ello, seguiremos respaldando todo esfuerzo encaminado al establecimiento de una paz cimentada en el respeto mutuo y el pleno apego al derecho internacional. Muchas gracias. I thank the representative of Mexico for their statement. I now give the floor to the representative of the Republic of Korea. Mr. President, the current situation in Israel and Gaza, initiated by the heinous terrorist attacks by Hamas on the 7th of October, is extremely alarming. We strongly condemn the abhorrent and indiscriminate Hamas terrorist attacks 17 days ago. These attacks by Hamas cannot be justified under any circumstances. The Republic of Korea urges the immediate and unconditional release of all the hostages. Mr. President, we are facing the most dangerous moment of the last 5 decades in this region. Until now, more than 6,000 people, mostly civilians, have died in Israel and Gaza. The number of casualties are rapidly increasing. Innocent civilians are losing their lives. Those alive are suffering from the acute shortages of necessities, including water, food, and medical supplies. UN staff members, health workers, and journalists, none of them are safe under the current situation. All civilian lives matter, and all civilians must be protected under international humanitarian law. As such, all parties must abide by the rules under international humanitarian law. And protection of a civilian is the core pillar in this regard. Rapid and unimpeded passage of humanitarian aid is also essential for the survival of the civilian population and must be guaranteed under international humanitarian law. Humanitarian workers and medical personnel must be protected too. In this regard, we welcome the Secretary General's announcement on the 21st of October of initial provision of humanitarian supplies to civilians in Gaza through Rafah crossing, with additional deliveries of supplies on the 22nd and 23rd of October. We hope that enough humanitarian supplies can be constantly delivered to those in need. We highly appreciate all diplomatic efforts by major players in this region, including Egypt, the United States, to facilitate rapid, safe, and unimpeded access of humanitarian relief. Mr. President, unfortunately, the entire area is increasingly vulnerable, and we are now facing a high risk of serious spillover
to other parts of the region. The level of tension in the West Bank is steadily growing, and ongoing exchange of fire across the blue line in the southern Lebanon is very worrisome. The international community must use all possible means at its disposal to prevent further exacerbation of the current situation. Mr. President, protecting civilians and preventing spillover must serve as our guiding priorities at this fragile moment. At the same time, to break the cycle of violence, we also have to renew our efforts to revive political process. We believe the sustainable peace in this region can only be achieved through sincere negotiations based on the two-state solutions with the security and dignity for both Israel and Palestine. I thank you. I thank the representative of the Republic of Korea. I now give the floor to the representative of Liechtenstein. Thank you very much, Mr. President. I want to start my statement today by expressing our grave condolences to all the victims, both in Israel and in Palestine. The indelible scars left on all those affected must inspire us to redouble our efforts to seek peace. We thank you, Mr. President, and your team for your tireless efforts to seek consensus on a Security Council resolution last week that would have called for humanitarian pauses to allow full, rapid, safe, and unhindered humanitarian access. We were disappointed that in the end, the Council was unable to live up to its responsibility under the UN Charter due to the use of the veto. The political organs of the United Nations must not be silent in this situation, which is a tragic crisis of our collective obligation to protect civilian populations. Mr. President, Liechtenstein condemns the terrorist attacks against Israeli civilians by Hamas and other groups, and the massive violation of international humanitarian law, in particular the targeting of civilians, mass killings, abduction, and hostage-taking, among others, as well as the threat of killing of hostages. The firing of rockets from Gaza on civilian targets and the deliberate targeting of civilians are grave violations of international humanitarian law and amount to war crimes and possibly crimes against humanity. Mr. President, we affirm the right of Israel to defend itself in accordance with international law, including international humanitarian law, and in particular its principles of discrimination and proportionality. A siege of Gaza, as declared by Israeli military leaders, amounts to an act of collective punishment that violates international humanitarian law. The large numbers of civilian casualties, a very large number of them children, that have resulted in Gaza to date are unacceptable. Mr. President, for the immediate future, we must set the protection of civilians as our highest priority. International humanitarian law, including the basic principles for the protection of civilians therein, must be safeguarded at all times by all actors, and there must be accountability for their violation. We note in this respect the investigation of the International Criminal Court that has been active for almost a decade and look forward to the court's concrete action. Mr. President, the United Nations and this Council in particular have a crucial responsibility in this situation, preventing a further escalation of the Gaza war, which has already led to dangerous violence and heightened instability in the West Bank and in the wider region is one key aspect. But the peace and security that this Council is mandated to protect in this most dire of situations is fundamentally also people-centered. To this end, ensuring safe and unimpeded humanitarian access to the population in the most urgent need of assistance is crucial, in conjunction with the full respect for all relevant provisions of international humanitarian law by the conflict parties. We commend Secretary General Guterres for his leadership, and we hope that this Council will be able to live up to its responsibilities. In rising to the challenge, the Council's approach must be grounded in our shared humanity and guided by international law. I thank you. I thank the representative of Liechtenstein for their statement. I now give the floor to the representative of Morocco. شكرا سيدي الرئيس.
أود في البداية أن أشكركم على عقد هذا الاجتماع برئاسة معالي السيد ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل. كما أتوجه بالشكر لمعالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والسيد تور وينسلاند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على إحاطتهم القيمة. ينضم وفد بلادي للبيان الذي ألقاه معالي الدكتور أيمن صفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية. سيد الرئيس، إننا نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة وعصيبة تجتاجها القضية الفلسطينية. إن ما شاهدناه في الأسابيع الماضية من أحداث دامية ومروعة وما واكبها من احتقان خطير يؤشر على أننا أمام وضع مسبوق غير مسبوق قد يدخل الصراع إلى مرحلة أشد خطورة لها تداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط برمتها. ومباشرة بعد اندلاع هذه الأحداث ترأست المملكة المغربية مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في دورة غير عادية بتاريخ 11 أكتوبر، والذي نتج عنه القرار 87 الذي دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وأكد على ضرورة حماية كل المدنيين وأدان كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، وأكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات تهجيرية خارجية. كما شاركت المملكة المغربية في قمة القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر، وأكدت على الدعوة إلى خفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية والحاجة الملحة لحماية كل المدنيين وعدم استهدافهم، وذلك وفق مبادئ القانون الدولي، وكذا ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لساكنة قطاع غزة بشكل عاجل ومتواصل وكاف، ورفض تهجير أو ترحيل فلسطينيين من أراضيهم، وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، والحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تقضي إلى حل الدولتين حسب المرجعيات المتفق عليها دوليا. وقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس تعليماته السامية من أجل إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين، وتشمل المساعدات كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه. ويندرج القرار الملكي السامي في إطار الالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثابت لفائدة القضية الفلسطينية. وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة غادرت طائرتين مساء اليوم الثلاثاء المملكة المغربية في اتجاه مطار العريش بجمهورية مصر، وعلى متنها مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة. السيد الرئيس، تجدد المملكة المغربية التأكيد على تضامنها الكامل والشامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق المبنية على الشرعية الدولية والمستندة إلى حل الدولتين المتوافق عليه من طرف المجتمع الدولي، والمفضية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، قابلة للحياة وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في جو من الأمن والطمأنينة والسلام. وتؤكد المملكة المغربية على ضرورة وقف كل الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة خدمة للسلام والاستقرار، وتفاديا لتحول الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع. فمدينة القدس يجب أن تبقى أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار، كما تم التنصيص على ذلك في نداء القدس الذي وقعه جلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس لجنة القدس بمعية قداسة البابا فرانسيس في 30 مارس 2019 في الرباط. وختاما أود التذكير بما جاء في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 12 فبراير 2023 إلى المشاركين في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس الذي عقد بالقاهرة، وأقتبس من الرسالة الملكية: وإيمانا منا بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط يبقى خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ستواصل المملكة المغربية جهودها مستمرة كل إمكانياتها والعلاقات المتميزة التي تجمعها بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة
من أجل المساهمة في أي جهد دولي يهدف إلى إعادة إطلاق مسار الحوار والمفاوضات، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء بمنطقة الشرق الأوسط. نهاية الاقتباس. ومن هذا المنطلق تبقى المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع كافة الشركاء للانخراط في أي جهود دولية تفضي إلى إنهاء الوضع الحالي المأساوي والخطير في غزة. وشكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Morocco for their statement, and I now give the floor to the representative of New Zealand. Thank you to Brazil for organizing today's debate. And thank you also to Secretary General Guterres, Special Coordinator Venezuelan, and Deputy Special Coordinator Hastings for their briefings. President, even as this Council convenes, the deadly violence and bloodshed in Israel and Palestine persists. By day's end, more civilians will have tragically and needlessly lost their lives, some of them infants and children. It is intolerable to see civilians continue to suffer disproportionately as innocent victims of this conflict. New Zealand condemns absolutely Hamas's terrorist attacks on Israel. We are appalled by their brutality, their targeting of civilians, and the taking of hostages, which are clear violations of international law. We call for the immediate and unconditional release of all hostages. We support Israel's right to defend itself in full compliance with international law, including in respect of actions taken in Gaza. Ultimately, though, there is no military solution that will bring about a just and lasting peace for Israelis and Palestinians. The protection of civilians and delivery of humanitarian assistance is the most urgent priority. New Zealand joins calls for a humanitarian pause to provide neutral, impartial, and independent humanitarian organisations an opportunity to provide assistance and protection to those in Gaza who desperately need it. President, when New Zealand last served on the UN Security Council in 2015-2016, we championed Resolution 2286, which demands greater protection for healthcare in armed conflict, including hospitals and medical personnel. Healthcare facilities must never be used for military purposes or be the object of attack. We're deeply concerned about the significant flows of internally displaced persons. Their safety and security must be protected. We call for the establishment of designated safe areas that are strictly off limits as targets and/or for military use, and also call for humanitarian corridors to ensure the vital assistance reaches where it is most needed. We expect Israel and Hamas to act in accordance with international humanitarian law, which imposes obligations upon all parties engaged in armed conflict. Israel also has an obligation under international humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Convention, to provide basic needs for civilians in Gaza, including food, water, energy, and shelter, and to facilitate humanitarian aid. These legal obligations cannot be dispensed with in times of conflict. New Zealand urges all parties, including Israel and Egypt, to rapidly facilitate access for the delivery of urgent humanitarian assistance to civilians in Gaza through the Rafah border crossing. The volume of aid arriving in Gaza must significantly increase from recent levels. For our part, New Zealand is supporting humanitarian appeals for populations in Gaza, the West Bank, and Israel. We stand ready to increase our support in coming weeks. We deeply regret that the Security Council has been unable to adopt a resolution and discharge its responsibilities, its duties under the Charter. As UN Secretary General Guterres has said, we must ensure we advance all efforts to avoid any regional spillover to the wider Middle East.
We welcome all opportunities to urgently de-escalate hostilities, including initiatives by the UN and other countries in the region and beyond. This is not a time for political posturing or for using the conflict to advance any cause except bringing peace and security to Israel, Gaza, and the wider region. It is a time for de-escalation. Finally, New Zealand remains committed to a two-state solution which envisions an independent state of Palestine living in peace and security alongside the state of Israel. A new political horizon is essential. We call on the international community to take urgent action to advance the Middle East peace process. Without it, the armed conflict may eventually cease, but there will be no winners. We will never be free of the violence, the loss of innocent lives, the hatred, the anti-Semitism, and the Islamophobia that has erupted in Israel, the occupied Palestinian territories, and around the world since 7 October. As the UN Secretary-General has said, too many lives and the fate of the entire region hang in the balance. We cannot afford to fail. We must act now. Thank you. I thank the representative of New Zealand for their statement, and I now give the floor to the representative of Chile. Gracias, señor presidente. Agradecemos la oportunidad de participar en este debate abierto, reafirmando la importancia que asignamos a esta crítica materia. También las presentaciones del secretario general, del coordinador especial para el Medio Oriente y de la coordinadora especial adjunta para el proceso de paz en Medio Oriente y coordinadora residente en los territorios palestinos ocupados. Leeré un extracto de nuestra intervención cuya versión íntegra será remitida. Señor presidente, Chile promueve la solución de los dos estados y el derecho de Israel y Palestina a vivir en armonía dentro de fronteras internacionales seguras y reconocidas y con pleno respeto a los derechos humanos de todos sus habitantes. Esta solución, sin embargo, está muy lejos de ser una realidad, lo que ha tomado un nuevo cariz a partir de los actos terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre pasado y la respuesta indiscriminada del Estado de Israel sobre la población civil que habita la Franja de Gaza. Chile ha condenado sin matices las acciones de Hamas, al igual que todo acto terrorista, hechos de violencia y hostilidades contra la población civil. Por ello, también llamamos a la liberación incondicional de todos los rehenes en manos de la organización terrorista, velando por su bienestar y trato en conformidad al derecho internacional. De la misma manera, Chile mira con profunda preocupación la operación militar en Gaza. El ejercicio de la fuerza en el marco de la legítima defensa de un Estado que haya sido atacado debe estar guiado por los principios de proporcionalidad, distinción y precaución. No obstante, a la luz de los hechos, esto no se está cumpliendo. Desde el 7 de octubre han sido bombardeadas infraestructura pública, viviendas de civiles, centros educativos y de salud, arrojando como resultado la pérdida de centenares de vidas, de los cuales 1 de cada 3 son niñas y niños. De igual forma, el bloqueo israelí a la franja ha impedido el ingreso de alimentos, agua, insumos médicos y fuentes de energía, todos ellos elementos esenciales para la sobrevivencia humana. Sumado a la orden de evacuar el área norte de la Franja de Gaza, que es un ejercicio de desplazamiento forzado de población, configuran una serie de hechos que atentan contra las disposiciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Señor presidente, en relación con el pueblo palestino, Chile ha desarrollado una posición permanente en el tiempo respaldando su derecho a constituir un Estado soberano enmarcado en las resoluciones 181 de 1947 y 242 de 1967 de la Asamblea General. Hacemos un llamado urgente para dar cabal y pronto cumplimiento asimismo a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de 23 de septiembre de 2016, donde se reafirma, entre otros considerandos, que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, no tienen validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional. De la misma forma, hemos avanzado progresivamente en el reconocimiento a Palestina como entidad política. En 1998 establecimos una oficina de representación ante la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah y junto a otros países de la región reconocimos en 2011 al Estado de Palestina. Con todo, hay que reconocer que la situación en Gaza ha venido precedida de una serie de denuncias a las que Chile se ha referido en los diferentes espacios multilaterales, entre las que se cuentan
aparte de las ya mencionadas, los desalojos forzosos, la revocación de permisos de residencia, la detención arbitraria de palestinos, incluidos niñas y niños, y la imposición de un intrincado sistema de puestos de control. Señor presidente, vemos con mucho pesar los hechos que están ocurriendo y es un imperativo moral de la humanidad, amparado por el derecho internacional humanitario, contribuir al cese de las acciones de ataque indiscriminado contra la población civil. En ello, Chile ha tenido y seguirá teniendo una voz clara y consistente en los espacios bilaterales y multilaterales, buscando mecanismos de articulación con otros estados para impulsar las condiciones para un acuerdo transversal que contribuya a dar una salida política al conflicto. Muchas gracias. I thank the representative of Chile for their statement, and I now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. Mr. President, Pakistan thanks the Brazilian presidency for convening this urgent high-level debate of the Security Council. We thank the Secretary General, the Special Coordinator, and the Deputy Special Coordinator for their briefings. Mr. President, I would like to first convey to Foreign Minister Maliki of Palestine the full support and solidarity of the government and people of Pakistan with our Palestinian brothers and sisters in these tragic and challenging times. Israel's relentless and indiscriminate bombardment of Gaza over the past 17 days has killed over 5,000 Palestinian children, women, and men, and injured another 15,000. An Israeli general has declared that Israel's attacks this time will be, and I quote, massive and destructive, unquote. Pakistan strongly and unequivocally condemns Israeli airstrikes and military action in Gaza, particularly the attacks on schools and residential buildings and even hospitals, such as the Ali Baptist Hospital, where hundreds of sick and injured civilians have been killed. These Israeli attacks on civilians, civilian objects and infrastructure, the blockade of water, food and fuel, as well as the forced transfer of people from the occupied territory, are flagrant violations of international humanitarian law and amount to war crimes. Those responsible for these atrocity crimes must be held accountable. Mr. President, Pakistan calls for an immediate and unconditional ceasefire. Continuation of the Israeli campaign in the Gaza will lead to further massive civilian casualties and could trigger a wider and more dangerous conflict. We regret that the Security Council has been unable to issue a call for a ceasefire. A heavy responsibility rests on those who contribute to the prolongation of this conflict. We commend the role played by Egypt and the United Nations agencies in facilitating the delivery of some humanitarian assistance through the Rafah border crossing, including the relief items provided by Pakistan. But this is not enough. We hope that a sustainable pipeline of life-saving humanitarian assistance, including water, fuel, food, and medicines, will be established for the besieged people of Gaza. Mr. President, the displacement of the Palestinian people of Gaza is another violation of international humanitarian law. The Council must reject Israel's attempts to displace the Gazans within or outside Gaza. Mr. President, any attempt to create a false equivalence between Israel
the occupying power, and the Palestinians, the victims of this occupation, is untenable, legally, morally, and politically. Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. Yet, under international law, the struggle of peoples living under foreign occupation for self-determination and national liberation is legitimate and cannot be equated with terrorism. It is the suppression of this struggle which is illegal. Throughout history, colonial powers have portrayed national liberation movements as terrorism. Some in this council have offered protection to their allies who are oppressing occupied peoples in Palestine and in Kashmir. Under the UN Charter, states have the right of self-defense against attacks on their sovereignty and territorial integrity. Yet, a state which is in forcible occupation of a foreign territory cannot invoke the right to self-defense against those whose territory it has illegally occupied. Mr. President, the perpetuation of Israeli occupation will not bring peace to the Holy Land. Durable peace will emerge from the internationally agreed two-state solution and from the creation of a secure, viable, contiguous, and sovereign state of Palestine on the basis of the pre-June 1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Pakistan for their statement. I now give the floor to the representative of Thailand. Thank you, Mr. President. I thank Brazil for organizing this important open debate and all briefers for their information. We have listened very carefully to the debate today. Thailand is deeply concerned over the escalation of hostilities and violence in the Middle East caused by the unprecedented developments in Israel and Gaza. We hope that the Security Council will continue its efforts to take action to addressing this urgent situation, which has had great humanitarian consequences, and towards achieving peace in the Middle East. In the meantime, we look forward to further consideration and action on this issue at the resumed emergency special session of the UN General Assembly this week. The heightened hostilities and the scale and scope of violence have claimed thousands of innocent lives, with many more injured and displaced. These include children, women, the elderly, and the sick. The massive and escalating use of force have destroyed their livelihoods and communities. Because of the detrimental impact on civilians, we oppose the withholding of access to basic necessities, such as water, food, electricity, and fuel, as weapons of war. We also oppose the targeting of critical civilian infrastructure. Thailand offers our deepest condolences to everyone who lost their lives and their bereaved families. Our deepest sympathies are extended to all those who are suffering. We are also victims. Thai citizens have been killed and injured. We are deeply concerned for the safety of Thai nationals, as well as those captured and held hostage. We strongly appeal for their immediate release and safe return. Thailand condemns in the strongest terms all forms of violence and attacks on civilians in conflict situations, including capturing and taking them hostage. Thailand urges all sides to respect and fulfill their obligations under international humanitarian law and to ensure the safety and dignity of civilians in conflict situations. The protection of innocent lives and civilians must be a priority at all times. As the situation escalates, the most urgent concern is for all civilians who have been affected. Unimpeded access to humanitarian assistance must be ensured. We appeal to the international community to continue to mobilize humanitarian assistance to civilians in Gaza to ensure that they have access to basic necessities
including safe and clean water, food, and medical care. Thailand joins in the call for all sides to take immediate steps to prevent the escalation of violence and implement an immediate ceasefire. We appeal all sides to seek all avenues to resolve the current situation and work towards a long-term peace through diplomacy. We also urge the Security Council to do its utmost to restore peace and security in the region in accordance with the purposes and principles of the UN Charter. Thailand will continue to support the UN and the international community in any way we can to de-escalate the situation. We reaffirm our support for genuine dialogue with a view to finding a mutually agreed peaceful solution to the issue, in accordance with the two-state solution, by which the states of Israel and Palestine live side by side in peace and security within secure and recognized borders, consistent with relevant United Nations Security Council resolutions. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Thailand for their statement, and I now give the floor to the representative of Qatar. شكرا لكم السيد الرئيس. نشكركم على عقد هذا الاجتماع الهام ونرحب بحضور سعادة وزير خارجية البرازيل صباح اليوم. كما نشكر سعادة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ونائبة المنسق الخاص على إحاطتهم، وننضم إلى بيان المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية. سيد الرئيس، تتابع دولة قطر بقلق بالغ التطورات الخطيرة في قطاع غزة، وتجدد دعوتها جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولاً إلى الوقف التام لإطلاق النار على كافة خطوط المواجهات، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى خاصة المدنيين، وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية. وتؤكد دولة قطر إدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال، ورفضها القاطع للحصار الشامل المفروض من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة، الذي يحرم 2.3 مليون إنسان نصفهم من الأطفال من احتياجاتهم الأساسية، بما فيها الماء والغذاء والدواء والكهرباء. هذا في الوقت الذي أسفر القصف الإسرائيلي عن أكثر من 5,000 من الضحايا من سكان غزة، بمن فيهم أكثر من 1,000 من النساء و2,000 من الأطفال الأبرياء. فمن غير المقبول اتخاذ الصراع الحالي ذريعة لممارسة سياسة العقاب الجماعي من قبل إسرائيل اتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك التهجير القسري وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية. وتؤكد دولة قطر أن توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان يعتبر تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولقد حذرت دولة قطر مراراً على مدى الأشهر الماضية من عواقب تزايد السياسات التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، ومنها المحاولات المرفوضة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للأماكن المقدسة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار سياسات الاستيطان وضم الأراضي وهدم ممتلكات الفلسطينيين والتدابير التعسفية ضد السجناء الفلسطينيين. وتشدد دولة قطر على أهمية التعاون من أجل تطويق دائرة العنف وتجنب خطر الانزلاق إلى دائرة عنف أوسع تدفع ثمنها شعوب المنطقة. سيد الرئيس، على مدى الأسبوعين الماضيين بادرت دولة قطر بإجراء اتصالات وجهود دبلوماسية حثيثة على أعلى المستويات مع عدد من كبار القادة والمسؤولين في المنطقة والعواصم المؤثرة والجهات الفاعلة دولياً وإقليمياً. وقد بات من المعلوم إيمان دولة قطر بالوساطة والحوار لتسوية المنازعات بالسبل السلمية، وأنها تبقي قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف، مما يساهم في تحقيق نجاحات متواترة للوساطة القطرية. ويسرني أنه بجهود وساطة من دولة قطر أطلق سراح عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ولا زالت الجهود مستمرة بشكل مكثف مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء الدوليين لتحقيق هذا المسعى.
وعليه ترفض دولة قطر بشدة ما ورد في بيان إسرائيل صباح اليوم من تسييس للدعم الإنساني المقدم من دولة قطر إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، وإعطاء صورة مخالفة لواقع جهود وساطة دولة قطر التي تلقى إشادة واسعة ومستمرة من الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، كما سمعنا مراراً في هذه الجلسة من كلمات الشكر والتقدير لدولة قطر وإشادة بدورها. فدعم دولة قطر المقدم إلى السكان المدنيين في قطاع غزة هو دعم إنساني وتنموي يتم من خلال قنوات الأمم المتحدة، وينطلق من واجبنا الإنساني والأخلاقي اتجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ويأتي استجابة لدعوات الشركاء الدوليين الذين حثوا دولة قطر باستمرار على أداء دور قيادي لتحقيق الاستقرار الذي يصب في مصلحة قطاع غزة ودول الجوار. ونؤكد أن دولة قطر مستمرة في مسعاها الإنساني لتأمين حياة كل إنسان في هذه الأزمة الكارثية في قطاع غزة. سيد الرئيس، تشدد دولة قطر على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو فوري وآمن وبدون عوائق إلى جميع المحتاجين إليها، كما تؤكد ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمعالجة القضايا الإنسانية العاجلة. وبهذا الخصوص نعرب عن التقدير الكامل للدور المحوري الذي قامت به جمهورية مصر العربية، كما نشيد بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ووكالات المنظمة الدولية لا سيما الأونروا ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ونود أن نلفت إلى أن دولة قطر حريصة على المشاركة في تقديم المساعدة الطارئة، ابتداء بإرسال عدة طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مطار العريش على مدى الأيام الماضية تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة، وإضاف هذا إلى المساعدة الإنسانية المستمرة التي قدمتها دولة قطر لتحسين الأوضاع المعيشية المتردية نتيجة للحصار المتواصل على قطاع غزة على مدى أكثر من 16 عاماً، وتشمل بناء المساكن والمرافق الصحية والبنى التحتية كالطرق وإتاحة الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وأيضاً الدعم المالي لوكالة الأونروا، وذلك بهدف التخفيف من عوامل فقدان الأمل التي تهدد الاستقرار والأمن والسلام. سيد الرئيس، نعبر عن الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه لوضع حد لهذه الأزمة، ولا زلنا نأمل بأن يطلع المجلس في هذا الصدد بالمسؤولية المنوطة به وفق الميثاق اتجاه حفظ السلم والأمن الدوليين. وطوال الفترة الماضية استمع مجلسكم الموقر إلى أصوات عديدة تشدد على أن الحلول الجزئية وفرض الأمر الواقع تجعل الوضع الراهن غير مستدام ودائرة العنف مستمرة. وها نحن نشهد حلقة جديدة من العنف تؤكد لنا من جديد أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف. وهذا ما يتطلب إجراءات ملموسة وعمل بشكل جدي لحل هذه القضية المركزية للسلام في الشرق الأوسط. ختاماً، السيد الرئيس، تؤمن دولة قطر بأن السلام لا زال ممكناً حتى في ظل أحلك وأخطر الظروف، وتدعو الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى أن تعمل على تحويل المأساة الفادحة التي نشهدها إلى حافز لتجديد العمل للدؤوب من أجل التسوية الشاملة والعادلة والدائمة. وشكراً لكم السيد الرئيس. I thank the representative of Qatar for their statement. There are still 40 speakers inscribed on the list. I wish to remind all speakers to limit their statements to no more than 4 minutes in order to enable the Council to carry out its work expeditiously. Flashing lights on the collars of the microphones will prompt speakers to bring their remarks to a close after 4 minutes. And I'll give the floor to His Excellency, Mr. Sheikh Nyang, Chair of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People. Mr. President, the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People
thanks Brazil for its presidency of the Security Council this month and expresses appreciation for the briefing of Mr. Tor Wensland, the UN Special Coordinator for the Middle East peace process. The committee also commends Secretary General Antonio Guterres for his tireless efforts to address the crisis we are facing. Over the years, we have repeatedly warned that the situation in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, was unsustainable. Without a political horizon and in the context of relentless human rights violation, the deterioration of the situation and escalation become inevitable. Yet the Security Council remains unable to bring a halt to the bloodshed and to protect civilian lives, as regrettably witnessed with the veto last week. On 7 October, I issued a statement condemning the killing and wounding of hundreds of civilians in Israel. We also condemned the taking of hostages. We welcome the recent release of 4 captives and thank Qatar and Egypt for their efforts to descend. I further call for the release of all captives as well as of all political prisoners. On 17 October, the Bureau of the Committee issued a statement that inter alia condemned the killing and wounding of thousands of civilians and targeting and widespread destruction of civilian infrastructure in the Gaza Strip. Israel, the occupying power, bears responsibility for protecting the civilian population and for the unfolding humanitarian disaster. Everyone repeatedly warned about the risks of explosion because Israel's 16-year-old illegal blockade on Gaza has transformed the Strip into an open-air prison and impoverished the population. We strongly condemn Israel's reprisal airstrikes and bombardment on the densely populated Gaza Strip, killing as of 23 October over 5,087 Palestinians, including women, and over 2,055 children, and injuring more than 15,000 Palestinians. Thousands of others are said to remain under the rubble of their destroyed homes. Particularly abhorrent war crimes are attacks on medical facilities like the Al-Hali Anglican Hospital in Gaza Street, where an airstrike killed some 500 people, including children, women, men, and medical personnel, or places of worship sheltering civilians, as the attack on the Greek Orthodox St. Porphyrius Church, killing and wounding dozens. And it is estimated by UN OCHA that over 1.4 million Palestinians in Gaza have been displaced. The committee further condemns Israel's military orders for Palestinians in northern Gaza to evacuate to the south of the Strip because there is nowhere safe to go in Gaza. Forced transfer of people is a grave breach of international law. We second the call by the SG and UN agencies for Israel to rescind the evacuation order. We cannot stand by and watch another Nakba being inflicted on the Palestinian people. Mr. President, wars have rules which this organization, this body must work for, to uphold and ensure compliance with always. Collective punishment, denial of humanitarian assistance, military attacks on homes, hospitals, places of worship, schools, and facilities where civilians seek refuge are violations of international humanitarian law. We call for an immediate ceasefire. Israel must immediately lift its total siege of Gaza and allow food, water, electricity, medical, and other life-saving supplies, as the deliberate denial is tantamount to collective punishment of the 2-3 million Palestinians living in Gaza, half of whom are children. We commend Egypt for facilitating the entry of crucial humanitarian aid into Gaza through the Rafah crossing, and urge Israel to allow an unimpeded flow of assistance. Similarly, we praise Egypt's convening of the Cairo International Summit for Peace in the Middle East on the 21st of October. We need more, not less, dialogue. UNRWA reported losing 35 staff members killed by Israel's bombings. Its facilities are sheltering over 600,000 internally displaced persons, while its life-saving supplies are dwindling. The agency has called for $104 million in emergency support. We call on all member states to provide urgent financial assistance to UNRWA and to continue strongly supporting its indispensable mission. We regret that the situation in the OPT, in the occupied West Bank, including East Jerusalem, is also rapidly deteriorating, with 91 Palestinians, including over 20 children, killed since
the 7th of October by Israeli occupying forces and settlers. The committee welcomes the decision by the UN Independent International Commission of Inquiry on the OPT, including East Jerusalem and Israel, to collect evidence of war crimes committed by all sides since 7th October 2023. It also joins the call for the International Criminal Court to launch a fact-finding mission to investigate violations of international humanitarian law. There must be accountability for all human rights violations and international law breaches perpetrated in the OPT, including East Jerusalem. Mr. President, the current crisis has proved once again the centrality of the Palestinian question to the Middle East and global stability. While we are absorbed by the immediate need of securing a ceasefire and providing desperately needed humanitarian assistance, we must emphasize that there is no military solution to this conflict. We need to focus on our long-standing objectives, the end of the Israeli occupation, and the fulfillment of the inalienable rights of the Palestinian people, including to self-determination and independence. There are the pillars of a just and lasting peace. I appeal to the Security Council and to all member states to overcome divisions and to act now to stop the bloodshed and protect the Palestinian people. We reiterate our call for an immediate ceasefire and for the delivery of urgent and unimpeded humanitarian assistance to all those in need. Lastly, the committee reiterates its appeals for serious international efforts leading to the sovereignty and independence of the State of Palestine on the basis of the 1967 lines, with East Jerusalem as its capital in accordance with international law and relevant UN resolutions, and providing a just solution for the plight of the Palestinian refugees. This, and not bloodshed, is the only path for a just and lasting resolution of the question of Palestine, as well as for peace in the Middle East. I thank you. I thank His Excellency Mr. Nyang for his statement, and I'll give the floor to the representative of Guatemala. Gracias, señor presidente. Enfrentamos un momento de profunda tristeza y dolor para la humanidad. Presentamos nuestras más sentidas condolencias por las numerosas víctimas. Nos solidarizamos con sus familiares y exigimos la liberación de los rehenes, entre ellos bebés, niños, mujeres y personas de edad avanzada. Este Consejo no puede olvidar que la crisis que enfrentamos actualmente fue detonada por los atroces ataques terroristas del grupo Hamas el pasado 7 de octubre, que han afectado tanto a israelíes como a palestinos y a personas de otras nacionalidades, provocando muerte, daño, sufrimiento y destrucción, así como una situación humanitaria de enormes proporciones. Guatemala reitera su condena en los términos más enérgicos a los ataques terroristas cometidos por Hamas en contra del Estado de Israel y su población civil. Hamas confunde la causa palestina con la justificación del terrorismo, y ello es un grave error moral y estratégico para la causa palestina y para los esfuerzos que se han llevado a cabo internacionalmente para alcanzar la paz en el territorio. Asimismo, condenamos los ataques del grupo terrorista Hezbollah a Israel, los cuales violan la resolución que establece la línea azul y la frontera entre Líbano e Israel, y han cobrado vidas de civiles nuevamente, tanto israelíes como palestinos. Hoy, más que nunca, recordamos las palabras de Golda Meir. Si los grupos en pro de Palestina depusieran las armas hoy, no habría más violencia. Pero si los israelíes depusieran las armas hoy, no habría Estado de Israel. Señor presidente, la falta de reconocimiento por parte de este Consejo al derecho del Estado de Israel a su autopreservación y a defender a su población no contribuye a buscar el diálogo, la paz y la seguridad de la región ni del mundo, y coloca a toda la humanidad en riesgo. Este Consejo debe actuar para reducir la polarización y desalentar discursos y acciones de odio, y la única forma de hacerlo es unirse contra el terrorismo, condenando clara e inequívocamente las acciones de Hamas y otras organizaciones terroristas con ideologías violentas y extremistas, exigiéndoles también que cesen en sus prácticas de colocar arsenales e infraestructuras terroristas en los subterráneos de hospitales,
escuelas y centros religiosos que atentan contra la protección de civiles, utilizándoles como escudos humanos. Ante la catastrófica situación generada, nos complace saber que ya están llegando ayuda humanitaria e instamos a acelerar las pausas, pero al mismo tiempo a cuidar y verificar que no sean utilizadas indebidamente por los grupos terroristas para cometer nuevos actos que afecten a la población civil, empeorando la ya desastrosa situación. Para que el Consejo de Seguridad ejerza en forma efectiva su responsabilidad en materia de prevención y solución de conflictos que afecten la paz y seguridad internacionales, se deben adoptar resoluciones balanceadas, que tomen en cuenta todos los elementos que se presentan en una situación, incluyendo, en este caso, el derecho a la legítima defensa del Estado de Israel, resguardando al pueblo israelita en su autopreservación. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Guatemala for their statement, and I now give the floor to the representative of Canada. Mr. President, October 7th, 2023 is a day that will be forever emblazoned in our hearts. Young women and men, nursing babies, mothers, fathers, grandparents, all killed with a cruelty that knew no limits. They were killed for one reason: because they were Jews. Acts of unspeakable terror, yet speak of it we must, were slaughtered in their innocence for one reason: because they were Jews. And in too many places, those deaths were not condemned, even today, even in this council chamber. In some, they were celebrated. In too many, they were denied. No context, no false equivalence can possibly justify this terrible atrocity. We thank you, Mr. President, for the way that Brazil's presidency of the Council has given the terrorist atrocity by Hamas on October 7th and their tragic impact on human life and dignity, as well as the peace and security in the region, the attention that these issues so richly deserve. We must stand united in recognizing the horror of the massacres of October 7th, 2023, and yes, in full support of peace for both Israelis and Palestinians who deserve to live in security with dignity and without fear. Canada is unequivocal in our support for Israel's right to defend itself. No state, no one in this room, no state could possibly fail to respond to the nature of the attack that was suffered on that day. Not one of us, in all honesty, can look in the mirror and say our governments would not respond. All has to be done in accordance with international law. But Israel has another right that all of us have as well: the right to mourn, to comfort the afflicted, to honor each of the 1,400 killed. Yes, as do the Palestinians and all those who are losing loved ones in this terrible conflict. As has been said by others, even wars have rules. Counterterrorism measures must comply with all obligations under international law. The duty to protect civilians applies to each and every one of us. We continue to demand that Hamas release all hostages. The taking and holding of hostages is an ongoing war crime. It must stop, and it can stop today. We'd like to recognize the leadership that's been demonstrated by so many partners in seeking to reduce the fallout and civilian loss of life. This includes the tireless diplomacy by our friends in the United States, an important regional gathering by Egypt, critical negotiations led by Qatar,
and the active engagement of so many ministers today, as invited by Brazil as chair. In all of these settings, we have shared our grave concerns for the humanitarian situation in Gaza, which continues to deteriorate. We welcome the agreements that have been reached between Israel and Egypt to enable the start of crossings into Gaza, but in order to prevent a deeper catastrophe for Palestinian civilians in Gaza, we must all do more. Earlier today, my Prime Minister, Justin Trudeau, stated that Canada supports humanitarian pauses in order to protect civilians, to get more humanitarian assistance in, and to get foreign nationals out of Gaza. Thus far, Canada has committed $60 million in humanitarian assistance. It will go to trusted partners, including UN agencies, to address the urgent needs of the most vulnerable civilians in this crisis. Monsieur le Président, il est essentiel que ce conflit ne s'aggrave pas et ne s'étende pas aux régions voisines. La rhétorique de l'Iran en faveur du Hamas, les déclarations du groupe terroriste Hezbollah et le lancement de roquettes à partir d'acteurs au Liban et au Yémen sont incendiaires et profondément troublants. Nous sommes gravement préoccupés par les actions continues de l'Iran et des groupes reconnus comme terroristes par ce Conseil pour déstabiliser la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Les atrocités du 7 octobre ont rappelé une fois de plus au monde que l'antisémitisme n'est pas une relique du passé, mais une réalité quotidienne vécue par trop nombreuses communautés juives dans le monde. Nous notons que mon pays, le Canada, a nommé la semaine dernière l'ancienne représentante spéciale du secrétaire général pour la mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan, Deborah Lyons, comme notre nouvelle envoyée spéciale pour la préservation de l'Holocauste et la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. Elle travaille aux côtés d'Amira El-Gawabi, qui est la représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie. Ces deux femmes travailleront ensemble pour répondre aux dangers croissants de la haine sous toutes ses formes. Le Canada soutient fermement les peuples israéliens et palestiniens dans leur droit à vivre en paix, en sécurité, dans la dignité et sans crainte. Plus que jamais, nous restons attachés à une solution à deux États. Il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient sans un horizon politique viable qui permette de concrétiser cette vision. Mr. President, Canada does not believe for a moment that Hamas represents the Palestinian people. Palestinians and Israelis, Jews, Christians, Muslims, and the followers of all faiths, let those who are united in suffering be joined together in the search for peace. If I can paraphrase a famous poem by Shakespeare, Israelis and Palestinians all have hands, organs, dimensions, senses, affections, passions. They are fed with the same food. They are hurt with the same weapons. They are subject to the same diseases. They are healed by the same means. They are warmed and cooled by the same winter and summer as all of us are. They mourn when their children and loved ones die. They aspire to freedom, and they seek security. They share trauma and pain and sadness. May they all find truth, justice, and reconciliation. On this day, UN Day,
Let us seek together to finally end the scourge of war between Israel and the state of Palestine. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Canada for their statement, and I now give the floor to the representative of Iran. In the name of God, the compassionate, the merciful. Mr. President, I thank Brazil for convening this open debate. The topic under the agenda is highly significant, and the timing of this session is also exceptionally sensitive. We are witnessing appalling, brutal massacre, atrocities, and the collective punishment of the Palestinian population in Gaza in clear violation of international humanitarian law. The terrorist attack on Al-Ahli Arab Hospital resulting in killing of more than 500 innocent civilians, including women and children, can only be described as a heinous war crime. Mr. President, as it was underlined by the UN Secretary General in today's briefing, Palestinian anti-occupation on the 7th of October was not conducted in a vacuum. For decades, Palestinians have suffered a painful history of occupation, aggression, discrimination, and imposition of apartheid policies by the Israeli regime. Despite the overwhelming support from the vast majority of UN member states, as evidenced by numerous General Assembly resolutions affirming the Palestinian nation's right to self-determination, the Security Council has faced significant obstacles in taking decisive actions. The primary impediment to such action has been unwavering support of the United States, which has exercised its veto power on more than 40 resolutions within the Council. The Council inaction and unfortunately emboldened the Israeli occupying regime, resulting in the perpetration of even more egregious crimes. Mr. President, the inalienable right of the Palestinians, including the right to self-determination and right of return, persistently face denial and grave violation by the Israeli occupying regime. The international community, along with the Security Council, carries both moral and legal obligation to require immediate action. Their commitment should be intensified to provide comprehensive protection for Palestinians, which includes stopping Israeli military aggression, establishing an immediate ceasefire, ensuring unimpeded humanitarian access, reopening the Rafah border crossing, and facilitating the swift delivery of essential supplies to Gaza. Mr. President, today, the U.S. Secretary of State once again attempts to wrongly place the blame on Iran. Iran categorically rejects these groundless allegations. Our commitment to the regional peace and stability remains unwavering. Iran aligned with the international community in endorsing the call for an immediate ceasefire and a cessation of Israeli relentless military aggression, as well as imperative to halt the forced displacement of over 1 million people from Gaza. The United States' unwavering support for the occupation and aggression has rendered it an active part of the problem. The U.S. has further exacerbated the conflict by overtly aligning itself with the aggressor at the expense of the innocent Palestinian population. The rapid provision of military and logistical support to the oppressive occupying regime thus made the U.S. complicit in the brutal massacre of innocent Palestinian people in the Gaza Strip. Mr. President, it is regrettable that today at this chamber, the United States, Canada, and certain Western states attempt to shift the blame from the wrongdoer to the victim. They equate the self-defense and right of self-determination of Palestinian people with terrorism, attempting to grant the occupying regime Israel an unjust right to self-defense. The international law is clear on this matter. There is no provision for an occupying regime to invoke the right to self-defense under Article 51 of the Charter. But international law and the UN Charter indeed recognize the legitimate right to self-determination as well as the right to self-defense for Palestinian people, including resistance groups like Hamas, in their struggle against Israeli occupation and military aggression.
Iran continues to fully support the legitimate rights of the Palestinian people. Our commitment is to stand with Palestinian aspiration until the occupation is ended. I thank you. I thank the representative of Iran for their statement, and I now give the floor to the representative of Ukraine. Well, thank you, Mr. President, distinguished members of the Security Council. I also recognize the representative of Putin's regime in the permanent seat of the Soviet Union. He represents the aggressor that denies the right of my country to exist, that terrorizes and kills our people, kidnaps children, rapes women, and takes hostages. I don't think that I should continue with the list of such crimes after they have been mentioned for hours in this chamber in the overwhelming majority of interventions that condemned terrorism. I would like to continue, however, by thanking Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Tor Wennesland, and Deputy Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Lynn Hastings, for their briefings. It has been 18 days that the hostilities in the Middle East region, provoked by the brutal and indiscriminate terrorist attacks of Hamas across Israel, continue. In this regard, we firmly support Israel in its right to defend itself in accordance with Article 51 of the UN Charter. There is no justification for any types of terror in the modern world, and Ukraine reconfirms its strong condemnation of Hamas attacks that killed and wounded several thousand people, including citizens of Ukraine. We also condemn the practice of hostage-taking, the practice that Ukraine has also suffered in its liberation war against Russia, and we demand immediate and unconditional release of all hostages. This terror not only targets human lives today, it also aims at to undermine the prospects of peaceful future for two peoples, as there will be no place for such structures as Hamas in such a future. That's why Hamas has plunged the region into hostilities. That's why its militants embed themselves in the civilian population and use civilians as human shield. We strongly condemn this shameful practice. Ukrainians feel deeply the pain of war. We convey our condolences to the families of victims and wish a speedy recovery to those injured at Al-Ahil Hospital. It's now critically important to avoid further increase in the number of civilian casualties both in Israel and Palestine. We urge to strictly abide by the rules of warfare and respect the norms of international humanitarian law. Every possible precaution must be taken to minimize harm to civilians. Ukraine is convinced that humanitarian support and access must be maintained into Gaza to enable essential aid, water, food, and medicines to reach civilians. Also, all hostages must be released immediately. Mr. President, it's also clear that we must avoid further escalation of any conflict in the region. The Middle East peace process remains the basis of any efforts aimed at restoring regional stability and security. Ukraine has consistently supported the implementation of the principle of two states, Israel and Palestine, which will live side by side in peace and security, and advocates the settlement of the Palestinian-Israeli conflict with the help of political and diplomatic means. We are confident that a just, comprehensive, and sustainable peace in the Middle East can be realized within the framework of unconditional implementation by the parties of relevant UN Security Council resolutions and other international agreements. I thank you. I thank the representative of Ukraine for their statement, and I now give the floor to the representative of Namibia. Mr. President, thank you for giving me the floor to address this agenda item. Namibia aligns itself with the statements made by the representative of Senegal on behalf of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People
on which Namibia serves as a vice president. My delegation is grateful for the comprehensive briefings by the Special Coordinator for the Middle East process, Mr. Thor Wensland, and his deputy, Ms. Lynn Hastings. Mr. President, for the past 17 days, the world has watched in horror the unprecedented escalation of violence, brutality, indiscriminate killing, and wanton destruction of livelihoods and property to catastrophic levels in the conflict in the Middle East. This has resulted in carnage and a dire humanitarian situation that deteriorates by the hour. Namibia condemns the violence and brutal loss of lives and extends condolences to the loved ones, relatives, and friends of all who have lost their lives in these horrific conditions. As the world, in particular, the relatives of victims on both sides of this carnage, look to the United Nations, especially the Security Council, it is in the hope that it will fulfill the mission for which it was established nearly 80 years ago, to take responsibility for the maintenance of international peace and security. The failure by the Security Council to act in these grave circumstances is not only disappointing, but in its own way affirms that there are significant inconsistencies in our application of the UN Charter. Equally, our commitment to international law, human rights, and international human rights law has become increasingly perceptive and is applied selectively, given that despite the nearly 80-year-long conflict between Palestine and Israel, there is still a refusal to acknowledge the prolonged occupation, settlement expansion, and annexation as the root cause behind the current crisis. While we have heard arguments around the legitimacy of Israeli security concerns, these can be juxtaposed with the inalienable right of the Palestinian people to self-determination. UN reports give credence to the fact that there is a tendency to use policies that justify territorial expansion and security concerns as a pretext to justify collective punishment against an entire population. The use of indiscriminate and disproportionate force against innocent civilians, including children, should be where we draw the line. Anything short of this is a tacit affirmation that might is right. The alarming escalation in tension and violence over several decades, and specifically in 2023, demonstrates the urgent need to address the root causes of the conflict without only confining ourselves to 7 October as a reference point, as this conflict predates this fateful day. Israel continues to employ policies and practices that are contrary to relevant Security Council resolutions, international humanitarian law, and international human rights law. As immediate causes of action, Namibia calls for an immediate cessation of this brutal conflict. Namibia condemns the abhorrent attacks on civilians and strongly believes the state of siege and the military onslaught, with the stated objective to obliterate lives in the Gaza Strip, amounts to a genocide in violation of the Geneva Conventions and its protocols, and the international community cannot afford to be indifferent in the face of this human catastrophe that is unfolding. Attempts to enforce a mass displacement of Palestinians from the Gaza Strip is deplorable and must be condemned with the contempt it deserves. These attempts to forcibly transfer Palestinians out of Gaza will only create an even bigger humanitarian crisis. Additionally, it is imperative that humanitarian access is provided to enable the delivery of immediate humanitarian assistance commensurate to the needs of the civilians in Gaza. We advocate for conditions to be created for mediation and dialogue. Our own experience has taught us the value of multi-pronged approaches to pursuing liberation, while appreciating the diplomatic efforts being advanced by players from the region and beyond. We wish to caution that war starts where diplomacy fails. A ceasefire is necessary to create conducive conditions for and to build trust to support the safe release of hostages
and reinvigorate the peace process. Finally, Mr. President, Namibia reaffirms our resolute support for the legitimate struggle of the Palestinian people against Israeli occupation, the exercise of the inalienable right of the Palestinian people to self-determination and independence with East Jerusalem as their capital through political, diplomatic, peaceful and non-violent means. It is only through legally established statehood that social normalcy, legal equality, economic opportunity, and sustainable development can be realized. We therefore call for the urgent and unconditional implementation of long-standing resolutions and decisions in support of a two-state solution as the only viable plan by which both the peoples of Palestine and Israel can live side by side in peace and security. To have endured 75 years of oppression, suffering, instability, insecurity, and occupation is inhumane. This must end. Now is the time. I thank you. I thank the representative of Namibia for their statement, and I now give the floor to the representative of Kazakhstan. Thank you, Mr. President. We fully endorse the utmost concern of the United Nations Secretary General Antonio Guterres and the entire international community about further aggravation of the Palestinian-Israeli conflict with a shockingly high death toll and no ceasefire in sight. Apart from endless tragedy for people of Israel and Palestine, the conflict escalates further tensions at all levels that lead to destabilization of the entire region and beyond. Kazakhstan condemns the attacks by Hamas against civilians in Israel and the capture of hostages, including foreigners. We support the call of the United Nations Secretary General on immediate and unconditional release of hostages and ensure the unimpeded access to humanitarian aid. As the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, stated at the CIS summit in Bishkek, Kyrgyz Republic on 13th of October, I quote, "Challenges that have not been finding their solutions for decades cannot be resolved by terrorist actions. There is no justification," end of quote. While fully recognizing the legitimate right of Tel Aviv on security and defense, we call on Israel to refrain from a disproportionate use of force, leading to numerous victims among the civilian population of the Gaza Strip and the destruction of civil infrastructure, leveling it to the ground. In this situation, it is crucial to comply with the norms of international law and implement the relevant resolutions of the UN Security Council, which secure the legal rights of the Palestinian people. Violence leads to counter-violence and inevitably causes tragic consequences for two states, for the Middle East, and for the entire of the world. Kazakhstan expresses solidarity with those who appeal to Israel to revoke the fixed time frame to evacuate the residents from the north of the Gaza Strip and to ensure protection of civilians who should not become hostages of the conflict and victims of collective punishment. In this regard, Kazakhstan calls on all parties to immediate ceasefire and focus efforts on achieving peaceful resolution based on stability and security for all residents of the region according to this two-state solution, the only viable option for a durable peace that should be reached by dialogue in full conformity with the United Nations Charter and relevant Security Council resolutions. In view of the above, Kazakhstan calls on the revival of dialogue between all sides of conflict, accompanied by new measures for improving the humanitarian situation of the population of Gaza, with a view to build confidence and reduce further threats. We reiterate the most urgent need to supporting UNRWA in its critical action in mitigating the deteriorating situation in Gaza and promoting long-term stability and development in the area. In conclusion, Kazakhstan stands ready to join every collective mediation effort, especially that of calling on both Israel and Palestinian leaders to demonstrate political goodwill so that both sides can live in peace, security, progress and prosperity, the long-cherished goals for both nations and for all of us. I thank you. I thank the representative of Kazakhstan for their statement, and I now give the floor to the representative of Malaysia. Mr. President, thank you for convening this important debate. Thanks also to the briefers for their updates. Malaysia aligns itself with the statements made by the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, the OIC, and NAM.
We express our deepest condolences to families of those who have died in the ongoing hostilities, including among the UN staff. We salute the courage and commitment of UNRWA staff and other humanitarian workers who continue to serve in Gaza. Mr. President, Gaza has been described as the world's largest open-air prison. Indeed, the people of Gaza have endured much hardship, but the scale of the current Israeli onslaught has shocked us all. The ongoing continuous pummeling of Gaza has turned the place into a humanitarian catastrophe indescribable in its magnitude. And it will get worse. It will get worse if this council continues to be in paralysis, if it continues to be an arena for one-upmanship, blame game, and finger-pointing. Since the assaults of Gaza began, more than 5,000 innocent civilians have been killed, including more than 2,000 children. How many more innocent civilians have to die? How many more children have to be orphaned, killed, or maimed before this council decides that enough is enough? Mr. President, the council must act urgently and decisively. The killings of innocent civilians must stop. We must ensure that civilians, as well as civilian infrastructures, are being protected in accordance with all applicable international laws. Malaysia joins others in demanding for an immediate ceasefire. This is absolutely vital to stop further loss of life and for the necessary humanitarian work to be carried out. We also call for the unhindered and unfettered humanitarian access so that aid can reach everyone in need, anywhere in Gaza. It is important to include fuel, which is crucial to keep the hospitals and ambulances running, the water clean, and food cooking. Malaysia also opposes the forced displacement of the Gazan population. It is against international law. In reality, there is no safe place in Gaza at the moment. Mr. President, the horrors of the war have fueled anger among people all over. Tensions are rising in the West Bank. The area has already recorded the highest number of yearly casualties. The dangerous ramifications of this conflict, if it continues to escalate, cannot be overstated. The options before this council are stark. Act now and save lives, or continue to dither and let more innocent lives being killed. Malaysia thus reiterates its call for the Security Council to take a united, effective, and urgent action for the sake of humanity. Failure of the Council to act would also further erode the already dwindling trust and confidence in multilateralism. It would only confirm the hypocrisy, double standard, and unequal treatments. We cannot afford this, especially when we are already struggling to build solidarity to tackle climate change and SDGs. Mr. President, the vicious cycle of violence must end. More than half of the population of Gaza are children and youth. They deserve hope for their future, not gloom and despair. Malaysia remains steadfast in its conviction that lasting peace can only be achieved through establishment of a free and independent state of Palestine, the two-state solution based on pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. Thank you. I thank the representative of Malaysia for their statement, and I now give the floor to the representative of Sierra Leone. Mr. President, I thank you for convening this open debate, and I also wish to thank the briefers for their contributions early today. Mr. President, the present situation in the Middle East and the response over the past weeks is an indication that the Security Council needs to be constructive, deliberate, and sincere in its approach to its work and actions. The world is counting on the Council, and it must not renege in fulfilling its mandate. Sierra Leone unequivocally condemns in the strongest terms the undefendable heinous attack against Israeli civilians by Hamas on 7th October 2023. Sierra Leone also equally condemns in the strongest terms the taking of hostages by Hamas
and calls for their immediate and unconditional release. Since the 7th October attacks, we have noted with grave concern the escalation of the violence, particularly the response by Israel. In noting the existence of the right of self-defense in the Charter of the United Nations, which is available to all states, we are of the firm view that any response must be in line with international law, in particular, international humanitarian law, human rights, and other relevant legal norms. We therefore unequivocally condemn attacks on civilians and civilian objects. In this regard, we also condemn in the strongest terms the heinous attack on the Al-Ali Baptist Hospital in the Gaza Strip, which is totally unacceptable. We support the call for an investigation into the matter. As we urge for timely investigations, Sierra Leone calls on accountability mechanisms to be fully engaged to preserve any evidence of violations of international law to ensure accountability. We deeply sympathize with the families of the victims of regrettable recent escalation of violence and the ongoing occupation. While we can only offer our deepest sympathies at this stage, United Nations Security Council can act and must act. Mr. President, as we welcome the diplomatic engagements that have led to the flow of limited humanitarian aid into Gaza, Sierra Leone is gravely concerned about the ever-deteriorating humanitarian situation with the simultaneous escalation of the violence. The deteriorating humanitarian situation and the inability of UNRWA to provide adequate humanitarian assistance to civilians in Gaza owing to the indiscriminate bombardment necessitates a humanitarian ceasefire and the establishment of humanitarian corridors for the delivery of humanitarian aid to civilians. The humanitarian ceasefire must indeed ensure full, speedy, safe, and unimpeded humanitarian access for United Nations humanitarian agencies and implementing partners. Sierra Leone joins the strong call for the provision of unrestricted and adequate essential goods and services to civilians, including electricity, water, fuel, food, and medical supplies. This is only in compliance with international humanitarian law to ensure the survival of civilians. Mr. President, we note with concern the danger of a spillover of the current crisis in the Middle East region. If consolidated action is not taken, a spillover will compound the existing fragile situation in the region. Regrettably, the region is marked by mass displacement and unimaginable humanitarian crisis and insecurity and loss of civilian lives. With this recent escalation, we are fully convinced that it is only genuine dialogue and negotiations based on the two-state solution that will guarantee lasting peace between Israel and Palestine. In closing, Sierra Leone hereby calls for concerted efforts to explore diplomatic and political avenues geared towards finding a peaceful, just, and lasting solution to this conflict. I thank you. I thank the representative of Sierra Leone for their statement, and I now give the floor to the representative of the Philippines. I would like to thank you, Mr. President, for convening today's open debate. We highly appreciate the insights shared by the distinguished briefers. The Philippines notes with grave concern the recent escalation of hostilities in the Middle East. We condemn the killings, terrorist attacks, and other acts of violence by Hamas that took place in Israel on October 7, 2023, and in this regard, acknowledge the right of Israel to self-defense in accordance with the UN Charter. We mourn the loss of innocent lives and extend our sympathies to all affected civilians in Israel and the Palestinian territories. We deeply regret the violations of international humanitarian law, which has imperiled the safety of civilian populations. The ongoing conflict, profoundly rooted in decades of tensions, grievances, and complexities, deeply concerns us with its broad and profound impact on countless innocent civilians, including Filipino nationals and their families. Joining the call of the international community, the Philippines strongly urges the swift release of all hostages. We call for the end of the taking and detainment of individuals,
particularly women and children. We reiterate our plea to the international community to come together and provide essential humanitarian aid and support to the affected. More importantly, we urge all concerned to immediately put in place urgent solutions that would prevent the conflict from further escalating, spreading, and protracting. The Philippines supports the efforts of the United Nations to deliver urgent humanitarian assistance and essential supplies to Palestinian civilians caught in the midst of conflict in the Gaza Strip. We commend UNRWA, UNOCHA, and other UN agencies for their efforts and sacrifice amidst these challenging times. The Philippines lends its full support to calls for ensuring the safety of civilians seeking refuge in UNRWA premises across Gaza. We welcome the opening of a humanitarian corridor with Egypt. It is important that the UN humanitarian system be supported and is enabled to respond to the scale of the needs of the affected populations in a predictable and sustainable manner. We are also hopeful for a solution to be reached in the soonest possible time in order for the Rafah crossing to start receiving foreign nationals, including Filipinos still in Gaza. We also continue to support UN peacekeeping missions in the region. We believe that the multilateral approach is crucial in addressing this crisis and preventing further escalation. The Philippines urges the Security Council to endorse and support coordinated efforts with UN entities for the safe evacuation and protection of migrants in conflict zones. We earnestly appeal to all parties involved to cooperate in safeguarding their security. With approximately 30,000 Filipino nationals in Israel and a further 130 in Gaza, their safety and well-being remain paramount to us. Reaffirming our position, the Philippines firmly supports a two-state solution consistently aligned with past international agreements and relevant UN resolutions. Both Israelis and Palestinians deserve a future where their rights, aspirations, and security are recognized and upheld. This enduring Israeli-Palestinian conflict remains a pivotal determinant for the peace and stability of the region. A lasting resolution can only be achieved through comprehensive dialogues and negotiations, anchored firmly in international law. The Philippines ardently urges all parties to elevate dialogue as the primary tool for a peaceful and lasting resolution. Mr. President, the Philippines underscores the urgency of peace and stability in the region. The Security Council, through prompt action, has the crucial task to bridge divides and champion the path to peace. Lives are being lost. We must persevere to make diplomacy prevail. Now is the time for decisive and unified action. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the Philippines for their statement, and I now give the floor to the representative of Kuwait. سيد الرئيس، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أستهل حديثي بتهنئتكم السيد الرئيس وبلدكم الصديق لرئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، متمنيا لكم التوفيق والسداد لتيسير أعمال المجلس نحو تعزيز مكانة القانون الدولي اتساقا مع ما ورد من مبادئ وقيم في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية والخطيرة التي نشهدها على مدار الأيام الماضية. نجتمع اليوم في ظل تطورات استثنائية مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة وحقيقية على أمن واستقرار المنطقة بل العالم أجمع. إن ما نشهده اليوم من تصاعد خطير للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة
علاوة على العقاب الجماعي الذي يتعرضون له من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة، والتي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالاً ونساء ورجالاً، والاستمرار أيضاً في استهداف الخدمات الأساسية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود، ودعوات التهجير القسري لسكان القطاع أمر لا يقبله دين ولا يقره قانون ولا يتفق مع فطرة إنسانية سوية. أعضاء المجتمع الدولي أجمع أن الأحداث الحالية لا تتطلب خطابات اعتيادية مللنا من سماعها مرارا وتكرارا، فأستشهد بما قاله ذي القرنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو إن صديقك من صدقك ليس من صدقك. وأنا اليوم أخاطب العديد من أصدقائي سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء من دائمي العضوية أو المنتخبين. أيها الأصدقاء، اسمعوها من ناصح لكم، لا يريد من وراء كلماته هذه إلا أن يتوحد الكل في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ودون انتقائية ولا ازدواجية في المعايير. لقد فشلتم يا أصدقائي، وفشل مجلسكم هذا في أن تكون له وقفة صريحة وواضحة أمام الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني المدني الأعزل. لقد كان هذا المجلس الملاذ الآمن للدول الصغيرة والمحبة للسلام، وأتحدث من واقع تجربة شخصية عايشتها، حيث كان هذا المجلس هو الهيئة الأممية التي أعادت الشرعية الدولية والقانونية لبلد صغير في حجمه كبيرا في عطائه كبلاد دولة الكويت عندما تم غزوها في العام 1990. فما هي الرسالة التي ترسلونها اليوم؟ وما هي المبادئ التي ترسخونها في أذهان الأجيال القادمة؟ هل وصلنا إلى مرحلة بأن الملفات الجيوسياسية أصبحت أوراق مقايضة للحد من المعاناة الإنسانية؟ هل وصلنا إلى مرحلة قبيحة من تاريخ هذه المنظمة العتيدة لا نكترث بأن يكون من الواضح بأن هناك دول فوق القانون وهناك درجات متفاوتة من المدنيين كل وفق جنسيته؟ لا تفرغوا هذا المجلس من محتواه، ولا تحوروا مساره، ولا تقوضوا دوره، بل أدوا أمانتكم ومسؤوليتكم على أكمل وجه، فهذا دوركم وليس فضلا منكم. الأخوات والإخوة، إن تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة موقف ثابت وراسخ ومبدئي، ونجدد دعوتنا للسلام الشامل والكامل من خلال ما تم إقراره والاتفاق عليه في هذا المجلس من قرارات، ووفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وصولاً لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الحدود 4 يونيو لعام 1967. أقولها لكم بالفم المليان وبكل شفافية: لا سلام ولا أمن ولا أمان إلا بعد انتهاء الاحتلال. هذا وتؤكد دولة الكويت على أهمية الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية وممارساتها الإجرامية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، وتؤكد على ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك تنفيذاً للقانون الدولي، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها، ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم، وذلك في إطار حل شامل للصراع
يعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفقا للشرعية الدولية التي أصبحنا كلنا نعلمها ونحفظها، ولكن ما زال البعض يتجاهلها. كما وتدعو دولة الكويت إلى التصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار. الأشقاء في فلسطين الأبية، حقكم علينا كبير، وعلى الرغم من كل ما نقوم به فإننا مقصرون. إن دولة الكويت سباقة في دعمكم ودعم قضيتكم العادلة ومطالبكم المشروعة سياسياً وإنسانياً ومعنوياً. وأتشرف بأن أجدد ما تم الإعلان عنه من إقامة جسر جوي محمل بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكل ذلك بتعليمات سامية من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما. ختاماً، لبناتي وأبنائي من الجيل الواعد والصاعد من الشباب أقول لكم وبكل عزة وصدق إن القيادة السياسية والحكومة والشعب الكويتي أجمع صغارهم قبل كبارهم يحملون قضيتكم في وجدانهم ومستلهمين بصمودكم في ضمائرهم الحية، فلن ننساكم ما دمنا أحياء، ولن نتزحزح عن دعمكم، ولن تؤثر علينا التغيرات الجيوسياسية، فقضيتكم عادلة ومسعاكم مستحق وطموحكم مشروع، فلقد كانت وما زالت وستبقى دولة الكويت صوتاً للحق شامخاً وعالياً لا يعلو عليه أي شيء. شكراً السيد الرئيس. I thank the representative of Kuwait for their statement. There are still 29 speakers inscribed on the list. I wish to ask all speakers to limit their statements to no more than 4 minutes in order to enable the Council to carry out its work expeditiously. I now give the floor to the representative of Lebanon. السيد الرئيس، نشهد منذ أكثر من أسبوعين حرباً همجية تخلو من أي احترام لأبسط المعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، لا بل أبسط مفاهيم الإنسانية جمعاء. فلا شرعة ولا شريعة تبرر ما يحصل من عمليات قتل ممنهج لشعب يقبع في سجن كبير منذ أكثر من نصف قرن. السيد الرئيس، إن ما يشهده قطاع غزة من حصار يقطع عنه كل مقومات الحياة من ماء، كهرباء، اتصالات، خدمات صحية، أدوية، ومن منع لإيصال المساعدات الإنسانية، ومن قصف مركز على المنشآت الحيوية الأساسية والبنى التحتية المدنية، وعلى المستشفيات ودور العبادة، ومن قتل عشوائي يطال الأطفال، الأولاد، النساء والعجزة، المرضى والصحفيين، ولا يرحم أو يميز بين عامل إغاثة يحاول تخفيف المعاناة، أو صحافي يحاول نقل الحقيقة، أو طبيب يضمد جراح الجرحى، أو متطوع في الصليب الأحمر يحاول تخفيف المأساة، أو موظف أممي يقوم بتطبيق القرارات الدولية. وبالحديث عن القرارات الدولية السيد الرئيس، نأسف أن نقول لكم أنها ضربت بعرض الحائط وتم تجاهلها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تجاهلت ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وباختصار كافة القوانين والأعراف الدولية ذي الصلة.
لا بل امتنع المتغطرس الإسرائيلي عن الإجابة على اتصالات الأمين العام للأمم المتحدة المتكررة، لأنه أصلاً لا يؤمن بهذا الصرح الدولي العريق ولا يؤمن بالسلام. سيد الرئيس، الدول العربية ارتضت السلام وقبلت به موحدة ومجتمعة عام 2002، وذلك في مبادرة سعودية اقترحها جلالة الملك عبد الله في قمة بيروت على أسس محددة عادلة وشاملة تعطي الشعب الفلسطيني الشقيق حقه ببناء دولته واستعادة أرضه المسلوبة، لكن للأسف رضي القتيل ولم يرضى القاتل. السيد الرئيس، يقوم دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الخارجية وجميع المسؤولين بالاتصالات الدولية والمحلية وببذل كافة المساعي لإبقاء لبنان بعيداً عن هذا النزاع والحرب الدموية، ونؤكد على أن لبنان لم يكن يوماً يرغب بالحرب أو يسعى إليها، وهدفه الحفاظ على الهدوء على طول الحدود اللبنانية، حرصاً منه على أمن لبنان واللبنانيين، والتزاماً بمندرجات القرار 1701 وجميع القرارات الدولية اللاحقة ذات الصلة. بينما يطلق الإسرائيليون تصريحات يومية هجومية وتهديدات مستمرة بإعادة لبنان إلى العصر الحجري وسحق شعبه، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة بحق لبنان وأرض لبنان وشعب لبنان بحراً وبراً وجواً، والتي تشكل استفزازاً يومياً لكل مواطن حريص على وطنه وسيادته، مع الإشارة إلى أن لبنان يواجه هذه الاعتداءات الكلامية والعسكرية بأقصى درجات ضبط النفس، احتراماً منه للقرارات الدولية وحرصاً منه على الاستقرار في المنطقة الجنوبية. كما يقدر لبنان عالياً الدور المهم الذي تلعبه اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني لخفض التصعيد والمحافظة على الاستقرار، ويعبر عن امتنانه لليونيفيل وقيادتها وللدول المساهمة. السيد الرئيس، حذاري أن تقوم حكومة إسرائيل اليائسة والتي أمعنت خلال الأشهر الماضية في سياسات الاستيطان غير الشرعية وفي انتهاكاتها المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي الاعتداء على المصلين بخطوات تدخل المنطقة كلها في نار سوف يصعب إخمادها. فبدل البحث عن سلام مفقود في مكان آخر، يجب أولاً التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وعاجل وإيصال المساعدات الإنسانية وفك الحصار وحماية المدنيين وصب الجهد على جوهر الصراع، فلا سلام في المنطقة من دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وقيام دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران سنة 67 عاصمتها القدس الشرقية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة في لبنان وفلسطين وسوريا. وفي ظل غياب الحل السياسي واستمرار الحرب على غزة في أسبوعها الثالث وعدم قدرة الدول الغربية على كبح الرغبة الإسرائيلية بالانتقام الأعمى، فإن خطر توسع دائرة الصراع يتزايد على طول الشرق الأوسط وعرضه. لذلك نحذر من تداعيات هذا الصراع ليست فقط على أمن منطقتنا بل أيضاً على أمن أوروبا خصوصاً والعالم عموماً. السيد الرئيس، إن استعمال إسرائيل للأسلحة الحارقة كذخائر الفوسفور الأبيض الذي يترك آثاره على البيئة والإنسان لفترات طويلة هو أكبر دليل على إمعان إسرائيل بانتهاكها للمحرمات. إن قصف إسرائيل للمدنيين الأبرياء لا سيما ما حصل في مستشفى المعمداني في غزة هو دليل آخر على ذلك. وإن استهدافها للصحفيين اللبنانيين والأجانب العاملين على أرض لبنان واستشهاد الصحافي عصام عبد الله وجرح آخرين ناهيك عن قتل 13 صحفياً في قطاع غزة هو دليل على سياستها في قمع الحريات وتضليل الرأي العام. السيد الرئيس، نعيد ونؤكد التزام لبنان الكامل بالشرعية الدولية
وميثاق الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن الخاصة به. فلبنان لم يكن يوما دولة معتدية، بل كان دوما دولة معتدى عليها من قبل إسرائيل منذ ستينيات القرن الماضي. وخير دليل على ذلك سجل الخروقات الإسرائيلية اليومية المسجلة لدى مجلسكم الموقر. في سنة 2000 نجح لبنان بتحرير الجزء الأكبر من أراضيه، لكن إسرائيل أبقت وعن قصد أجزاء لبنانية تحت احتلالها في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وإخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، حتى تبقي هذه المنطقة بتوتر وحتى يكون لها حجة للاستمرار باعتداءاتها. ونؤكد بشكل قاطع على أن خراج بلدة الماري يشهد احتلالاً وليس تواجداً عسكرياً. السيد الرئيس، مخطئ من يعتقد أن ما يحصل من مجازر وعمليات قتل واعتداءات في غزة وعلى الحدود الجنوبية اللبنانية قد شتت اهتمامنا عن المسألة الوجودية التي يمثلها النزوح السوري في لبنان. فقضية النازحين السوريين هي أولوية وطنية تجمع عليها كافة الأطراف والمكونات اللبنانية، ولبنان يصرخ صرخة واحدة: نريد خارطة طريق تؤدي إلى حل مستدام بالتعاون مع المجتمع الدولي. فلا يمكن للبنان أن يستمر في تكريس حالة الجمود في هذا الملف، حيث أنه يقبع بين توجهين، أحدهما يقول لا عودة ولا إعمار قبل الحل السياسي، والآخر يقول العودة تتطلب تأمين الحد الأدنى من إعادة الإعمار. السيد الرئيس، لبنان على استعداد للتعاون مع الأمم المتحدة للعمل سوياً يداً بيد لإيجاد الحل المناسب الذي يحترم القوانين ويؤمن عودة كريمة وآمنة لهؤلاء السوريين إلى ديارهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تستدعيه هذه العودة من حد أدنى يحفظ كرامة الإنسان العائد إلى أرضه. لبنان قام بواجباته الإنسانية تجاه شعب شقيق كان يعاني من أزمة كبيرة، لكن اليوم ومع انتهاء المعارك يمكن لقسم كبير من هؤلاء العودة من دون أي مشكلة. السيد الرئيس، أناشدكم وأناشد من خلالكم أعضاء مجلس الأمن الكرام الدائمين وغير الدائمين، لأن الاستثمار في أمن واستقرار لبنان هو لمصلحة وطنية إقليمية أوروبية ودولية، فلا أحد يمنننا بحفنة مساعدات من هنا أو حزمة إعانات من هناك، فهناك مصلحة مشتركة تقضي في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وعدم سقوطه، لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا أمنياً ولا عسكرياً. فأمن لبنان من أمن المنطقة، واستقرار لبنان من استقرار أوروبا والعالم. فعندما يصاب لبنان والشرق الأوسط بأية أزمة تنتقل العدوى حكماً إلى أوروبا والعالم أجمع. إن لبنان يطلق صرخته هذه ليس بوجه النازحين الأشقاء، فهم مظلومون مثلنا مثلهم، ولكن لبنان يطلق صرخته هذه لأنه لم يعد يحتمل لا لجوء ولا لاجئين ولا نزوح ولا نازحين ولا هجوم ولا مهاجمين. شكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Lebanon for their statement, and I now give the floor to the representative of Vietnam. Mr. President, Vietnam is gravely concerned about the ongoing escalation of tensions and conflicts in the Middle East, especially the disproportionate civilian casualties. We regret that the Security Council has not yet been able to take any concrete action to address the situation. Vietnam unequivocally condemns all indiscriminate attacks on civilians and critical civilian infrastructure. We call for an immediate ceasefire. All violence must stop now. International law and international humanitarian law must be fully complied with. All necessary measures to protect civilians must be deployed, including the immediate, unconditional, and safe release of all hostages. Critical infrastructure must be protected and accessible for the civilian population in accordance with Security Council Resolution 2573. Vietnam calls upon the international community, particularly all concerning parties,
to create favorable conditions for the cessation of hostilities, the resumption of dialogue and negotiations, and to allow for timely and unimpeded delivery of humanitarian relief to those in need while ensuring the safety of humanitarian workers. Vietnam welcomes and supports mediation and reconciliation efforts by the United Nations and its member states, as well as by regional and international organizations. It is essential that all parties contribute actively and constructively to these efforts to achieve a peaceful and lasting resolution to the conflict. In this regard, we call for the revival of the Middle East Quartet peace process. At the same time, we call for an immediate end of any provocative actions that fuel violence and animosity between both sides. This includes halting the expansion of settlements in the West Bank, demolition of homes, and expulsion of the Palestinian people. The status quo of holy sites in Jerusalem must also be upheld. In the long run, no ceasefire can be sustained without addressing the root causes of this protracted conflict. The ongoing round of violence underscores the urgency of a comprehensive solution. There can be no sustainable peace until the two-state solution is realized, in accordance with international law and relevant UN resolutions, which includes the establishment of the State of Palestine with East Jerusalem as its capital and borders based on the pre-1967 lines. Finally, Mr. President, it is our hope that the Council can work together to take swift and decisive action to de-escalate tensions, protect civilians, and put an end to hostilities, and to fulfill its mandate and primary responsibility in maintaining international peace and security. We, member states, have entrusted the Council to act on our behalf. It is now the Council's duty to carry out this urgent task. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Vietnam for their statement, and I now give the floor to the representative of Iraq. شكرا جزيلا السيد الرئيس على جهودكم المخلصة في عقد وتنظيم هذه الجلسة، كما نعرب عن امتناننا لمعالي وزير الخارجية السيد مارو بيرا على ترأسه لجلسة المجلس صباح هذا اليوم. كما نعرب عن تقديرنا للفرصة التي أتيحت لوفد العراق لعرض رؤيته وموقفه من القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما نرحب بالسيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس لمشاركته وإيجازه في هذه الجلسة، ونثمن أيضا إيجاز السيد وينسلاند والسيدة لين هاستينغ، كما يضم وفد العراق صوته إلى البيان الذي قدمه سعادة الممثل الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية نيابة عن المجموعة العربية. السيد الرئيس، يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي إلى عملية إبادة جماعية ممنهجة ومقصودة وبنوايا معلنة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية وتدمير البنى التحتية ودور العبادة والمستشفيات، إضافة إلى الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وفرض سياسة الحصار والتجويع وقطع إمدادات الطاقة والماء والغذاء والقصف العشوائي الذي راح ضحيته الآلاف من المدنيين الأبرياء، وخاصة من النساء والأطفال والشيوخ، وكذلك التهجير القسري. وما جريمة ومجزرة مستشفى المعمدانية إلا دليل على الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وامتدادا للجرائم المتكررة التي ارتكبتها على مدار العقود السبعة الماضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وجدير بالذكر أن هذه الجرائم والانتهاكات أما تغاضى عنها وللأسف المجتمع الدولي أو أصدر عشرات من القرارات الدولية التي تجاهلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم متابعة تنفيذها أو اتخاذ تدابير إلزامية لتنفيذها، مما شجع قوات الاحتلال على الاستمرار في القيام بجرائمها دون رادع وتحت ذرائع باطلة ومنافية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. أن مشاركة وفد العراق في هذه الجلسة
هي ليس فقط لإدانة وشجب ورفض الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل فقط، وإنما لتأكيد مطالباتنا السابقة ومواقفنا الثابتة التي تشاطرنا بها غالبية دول العالم. وفي الوقت الذي تدين حكومة العراق بأشد العبارات جميع هذه الجرائم، نطالب المجتمع الدولي وتحديدا لمجلس الأمن أن يمارس مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية في حفظ السلم والأمن الدوليين بوضع حد لهذه الأعمال الوحشية والانتهاكات المستمرة، والتي تعد انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولجميع الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية في حماية المدنيين ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم. كما يدعو العراق مجلس الأمن إلى الابتعاد عن المنهج الانتقائي واتخاذ تدابير عاجلة ومتابعة قراراته، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، ووقف التهجير وإيقاف بناء المستوطنات والتغيير الديمغرافي، ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل والمباني الفلسطينية وتشريد السكان الأصليين وحملات الاعتقالات الواسعة، وانتهاك حرمة أماكن العبادة والمواقع المقدسة ومنها المسجد الأقصى. وهذه جميعها كانت الأسباب لردة الفعل من الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حريته وكرامته. كما ندعو إلى ضمان تبادل آمن وشامل للأسرى والمعتقلين، وإنشاء صندوق لدعم وإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. السيد الرئيس، إن غزة وسكانها اليوم وبسبب تزايد عدد الشهداء والجرحى والتدمير المستمر وتفاقم الوضع الإنساني فيها وصمت المجتمع الدولي تشكل امتحانا جديدا للنظام العالمي وللمجتمع الدولي لإثبات مصداقيته بما ينادي به من تحقيق الأهداف والقيم الإنسانية والعدل والحرية والقضاء على التمييز العنصري وإنهاء الاستعباد والاحتلال وحق تقرير المصير والالتفات إلى الوضع المأساوي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني، وأن ممارسات الكيان الإسرائيلي هذه تشكل عامل ومصدر لعدم الاستقرار في المنطقة وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. ختاما السيد الرئيس، أغتنم هذه الفرصة لأجدد موقف العراق الثابت ودعمه للقضية الفلسطينية وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ومساندته في نيل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس. شكرا جزيلا سيد الرئيس. I thank the representative of Iraq for their statement, and now give the floor to His Excellency Mr. Olof Skog, head of the delegation of the European Union to the United Nations. Thank you very much, Mr. President. I speak on behalf of the EU and its 27 member states, and respecting your strong plea, I will present an abbreviated statement. Our full statement will be available on our website. I wanted to thank the Secretary General and the UN briefers and the UN staff for their valiant and tireless efforts in a difficult situation. Mr. President, our thoughts today are with all the innocent victims, Israelis, Palestinians, citizens from many other countries, as well as staff members of the UN and other humanitarian organizations. We commend all humanitarians who continue their invaluable work under dire circumstances and at great sacrifice. There is no justification for terror. The European Union has condemned in the strongest possible terms Hamas's brutal and indiscriminate terrorist attacks across Israel. We call on Hamas to immediately release all hostages without any precondition. Human suffering cannot be a bargaining chip. We've also strongly emphasized Israel's right to defend itself in line with international law, including international humanitarian law, particularly the Geneva Conventions, in the face of such violent and indiscriminate attacks. Mr. President, international humanitarian law is clear. Protection of all civilians must be ensured by all parties to the conflict. We condemn all acts directed against civilians, and we call for their protection, especially of children, and urge the parties to exercise restraint and remind them of their obligations under the universal principles of international humanitarian law.
We call for the protection of medical facilities, schools, and UN premises, as well as other infrastructure meant to facilitate the delivery of humanitarian assistance. All civilian infrastructure must be protected. President, the UN has been clear. The catastrophic humanitarian situation in Gaza is about to reach a breaking point. We need to prevent an even bigger human catastrophe. The civilian population is in desperate need of food, water, fuel, electricity, and medical care, as well as safe shelter. Access to these necessities must be urgently restored. This is why the EU supports the Secretary General's call for safe, full, and unimpeded access throughout Gaza and a sustained effort to deliver vital, life-saving assistance to the vulnerable population. What is needed now is the establishment of humanitarian corridors and pauses to ensure the release of hostages and to allow the safe passage to Gaza of relief supplies and humanitarian personnel in conditions of full protection, while ensuring that such assistance is not abused by terrorist organizations, but ends up in the hands of those in need. We welcome the opening of the Rafah crossing. It is crucial that the delivery of assistance is ramped up to meet the high level of needs. The provision of urgent humanitarian assistance is vital, and the EU, together with our partners, is ready to continue supporting those civilians most in need in Gaza. The EU has already stepped up its emergency assistance to the Palestinian people, tripling it to a total amount of over 75 million euros to support civilians in need, and triggered the full activation of the EU integrated political crisis response to ensure fast and coordinated humanitarian response. Individually, EU member states have also increased their financial support. The EU has also launched an EU humanitarian air bridge with flights to Egypt to bring life-saving supplies to humanitarian organizations on the ground in Gaza. It is also essential to allow citizens of third countries to leave Gaza. We call on all sides to allow safe passage for those who wish to leave Gaza and return to safety in their home countries. Mr. President, it is crucial to prevent regional escalation, including a deterioration of the situation in the West Bank. The EU is actively discussing with partners and key stakeholders, and we call on regional actors to refrain from any action that can further aggravate the situation. We underline once again the need to engage broadly with the Palestinian Authority, the Israeli authorities, as well as regional and international partners who could have a positive role to play in preventing further escalation. We welcome the cooperation of regional actors aimed at opening humanitarian access to Gaza. And we remain committed to a lasting and sustainable peace based on the two-state solution and the relevant resolutions of the Security Council through a reinvigorated efforts in the Middle East peace process, including the Peace Day effort. I thank you very much, Mr. President. I thank His Excellency Mr. Olaf Skog for his statement. I now give the floor to the representative of Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Argentina considera prioritario evitar la profundización de los enfrentamientos entre Israel y la Franja de Gaza. Asimismo, se deben hacer todos los esfuerzos para que la crisis humanitaria en la Franja de Gaza no se continúe agravando y para que la asistencia humanitaria llegue a quienes la necesitan. Es fundamental que la población civil sea protegida, sin importar su nacionalidad. Hamas debe liberar a los rehenes de manera inmediata e incondicional. Mi país se suma a todos los llamamientos dirigidos a lograr un cese del fuego sostenible. La Argentina comparte la preocupación de la comunidad internacional por la reciente escalada de violencia en el Medio Oriente. Condenamos al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y consideramos que los actos terroristas resultan inadmisibles, no tienen justificativo alguno y deben ser deplorados por la comunidad internacional en su conjunto. En este marco, quisiera reiterar de manera enfática e inequívoca, tal como lo hiciera mi gobierno el pasado 7 de octubre, la firme condena de la Argentina a los actos terroristas perpetrados por Hamas contra Israel. Señor presidente, Argentina exige la inmediata e incondicional liberalización de los rehenes de todas las nacionalidades, entre quienes se encuentran ciudadanos argentinos, sobre cuyo bienestar responsabilizamos directamente a quienes los han secuestrado. Mi país reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa y a proteger su población de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. La población civil debe ser protegida en todas las circunstancias, de conformidad con el derecho internacional.
La experiencia en el Medio Oriente nos indica que hospitales, escuelas e instalaciones de Naciones Unidas son los lugares más frecuentes a los que recurren los civiles para refugiarse. Estas instituciones deben ser respetadas sin excepción y cualquier ataque a ellas constituye una violación del derecho internacional humanitario. Argentina condena el ataque contra el hospital de Al-Ali Arab, ubicado en el norte de la frontera de Gaza, que produjo cientos de muertos y heridos. La situación humanitaria en la Franja de Gaza, tal como ha sido constatado por diversas agencias de Naciones Unidas, es catastrófica. La población palestina residente en Gaza debe poder contar con acceso a los servicios públicos esenciales, a efectos de poder cubrir sus necesidades básicas fundamentales. Resulta imperativa la apertura de corredores humanitarios seguros, de manera tal que la ayuda internacional llegue con la mayor celeridad posible a quienes la necesitan. En este marco, damos la bienvenida a la reapertura del paso de Rafah para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Esperamos este sea un primer paso para la provisión sostenible de suministros esenciales de manera segura y sin obstáculos. Argentina está dispuesta a colaborar con los esfuerzos internacionales humanitarios a través de la Agencia Humanitaria Cascos Blancos y en tal sentido hemos transmitido nuestra disposición tanto a israelitas como a palestinos. Mi país está preocupado por el aumento de tensión en las fronteras de Israel con Siria y el Líbano, que podría ocasionar un mayor deterioro de la estabilidad de la región. Es por ello que hacemos un llamamiento a todas las partes para evitar que se produzca una escalada de enfrentamientos de consecuencias impredecibles. Argentina está convencida de que no existe una solución militar ni una impuesta a través de ataques terroristas al conflicto israelo-palestino. Por el contrario, es solo a través de negociaciones de buena fe entre israelíes y palestinos y sobre la base de la visión de dos estados viviendo lado a lado en paz y seguridad dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas que se podrá alcanzar una paz definitiva en la región. Señor presidente, las Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto deben comprometerse nuevamente con la agenda de paz en el Medio Oriente. Los riesgos de inacción son más que evidentes y los hemos estado observando con horror durante estos días. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General tienen una responsabilidad de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y deben asumirla. La credibilidad del sistema de las Naciones Unidas de ello depende. Asimismo, la comunidad internacional no deberá perder de vista que los palestinos de la Franja de Gaza van a necesitar de una ayuda internacional significativa y sostenida para la reconstrucción de la infraestructura básica, viviendas y edificios que han sido destruidos. Miles de personas han muerto desde el inicio de esta crisis, por lo que antes de concluir deseo transmitir en nombre del pueblo y del gobierno argentinos las más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, sean israelíes, palestinas o de otras nacionalidades. Argentina, tal como lo ha hecho en el pasado, continuará apoyando todos los esfuerzos e iniciativas de paz en beneficio de los pueblos de Palestina e Israel y de todos los pueblos del Medio Oriente. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Argentina for their statement, and I now give the floor to the representative of India. Mr. President, I would like to thank you for organizing this open debate on Middle East today, which comes at a crucial time. India is deeply concerned at the deteriorating security situation and large-scale loss of civilian lives in the ongoing conflict. The mounting humanitarian crisis is equally alarming. The escalation of hostilities in the region has only exacerbated the dire humanitarian situation and has once again underscored the fragile nature of the ceasefire. The 7th October terror attacks in Israel were shocking, and we condemn them unequivocally. Our Prime Minister was one of the first global leaders to have conveyed his condolences for the loss of lives and prayers for the innocent victims and their families. We stood in solidarity with Israel at their moment of crisis when they were facing these terror attacks. Mr. President, we have also expressed deep shock at the tragic loss of lives at the Al-Ali hospital in Gaza, where several hundreds of civilian casualties have occurred and thousands injured. Our heartfelt condolences to the families of the victims and prayers for speedy recovery of the injured.
our Prime Minister clearly spelled out that those involved must be held responsible. Civilian casualties in the ongoing conflict are a matter of serious and continuing concern. All parties must protect civilians, especially women and children. The unfolding humanitarian crisis needs to be addressed. We welcome the efforts of the international community for de-escalation and delivery of humanitarian goods to the people of Gaza. India has sent 38 tons of humanitarian goods, including medicines and equipment, to the people of Palestine. We also urge the parties to work towards creating conditions necessary for peace and for restarting of direct negotiations, including through de-escalation and eschewing violence. Mr. President, India has always supported a negotiated two-state solution to the Israel-Palestine issue, leading to the establishment of a sovereign, independent, and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders side by side in peace with Israel, taking into account the legitimate security concerns of Israel. Towards this, we reiterate the need for an early resumption of direct peace negotiations. We also continue to support the Palestinian people through our bilateral development partnership, which covers a wide range of sectors, including health, education, women's empowerment, entrepreneurship, and information technology. We are also supporting grassroots Palestinian institutions in their developmental initiatives. We have supported UNRWA over decades for its humanitarian services. In these challenging times, India will continue to send humanitarian assistance to the people of Palestine. Mr. President, current escalation has once again underscored the need for immediate resumption of credible direct negotiations between Israel and Palestine. Every effort must be made to create conducive conditions for resumption of these talks. We welcome all efforts of regional and global players aimed towards restoring normalcy. To conclude, let me reaffirm India's firm commitment to achieving a just, peaceful, and lasting solution to the Israel-Palestine issue. Mr. President, before I end, there was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. I thank you. I thank the representative of India for their statement, and I now give the floor to the representative of Norway. President, these are extremely challenging times for Palestinians, Israelis, and the entire Middle East. Norway has strongly condemned Hamas' heinous terrorist attacks, killing more than 1,000 Israeli civilians and taking more than 200 hostages. All hostages in Gaza must be released immediately and unconditionally. Israel has the right to self-defense, but such measures must be necessary and proportionate. All military operations must be in line with international humanitarian law. This includes taking all feasible measures to prevent civilian casualties and reduce damage. President, the news we are receiving about the humanitarian conditions inside Gaza is horrifying. This cannot go on. Water, electricity, food, medicine have practically been cut off. We welcome that the first trucks with humanitarian aid have entered Gaza, but far more is needed. Humanitarian access must be dramatically improved and sustained. Norway has joined the call for a humanitarian pause in the fighting to facilitate this. Most urgently, water and electricity supply must be turned back on and fuel allowed in. International humanitarian law applies to all parties of the conflict. To quote the Secretary General, even war has rules. The taking of hostages, as well as any use of civilians as human shields, is absolutely prohibited. The denial of access to food, water, and health care for the civilian population cannot be used as a war strategy. As chair of the AHLC donor group for Palestine, we are continuously assessing how we can bring the donor community together to discuss the significant needs faced by the Palestinians, both inside and outside of Gaza.
Since the start of this crisis, we have increased our support to Palestine with an additional 130 million Norwegian kroner, including to UNRWA for its indispensable work. Norway encourages all donors to continue and increase their support. This is not the time to cease the support to the Palestinian Authority and the Palestinian people. President, Norway is deeply concerned about the spread of the conflict, the consequences of a further escalation of violence in the West Bank, including East Jerusalem, as well as in the broader Middle East region, would be devastating. When we move out of the rubble of this terrible crisis, we need to go back to the table to establish a political horizon for solving the conflict between Israelis and Palestinians. Despite the challenges, a sovereign, independent, and contiguous Palestinian state living side by side with Israel, with borders based on the 1967 lines, remains the best and most sustainable path to a peace that would benefit both peoples. We must look beyond this war and beyond the logic of weapons. In the long run, only a negotiated two-state solution would provide the framework for a wealth of new opportunities for increased cooperation, security, stability, and integration in the Middle East. We are at a critical and dangerous juncture. The civilian population is paying an intolerable price for this conflict. We must do everything we can to avoid further escalation of human suffering. Today is the UN Day. Allow me, therefore, in closing, to pay my respects to the UNRWA personnel who have lost their lives in Gaza, and to express our gratitude to the many UN personnel who continue to carry out their important work in the most difficult and dangerous of circumstances. I thank you. I thank the representative of Norway for their statement, and I now give the floor to the representative of Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Durante años hemos venido siendo testigos de la sistemática y brutal agresión militar israelí contra el pueblo palestino. Durante años hemos denunciado las políticas de dominación racial, de opresión, de ocupación colonial y de apartheid adelantadas por la potencia ocupante. Durante años hemos denunciado las violaciones en masa a los derechos humanos, así como los castigos colectivos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos a diario por Israel. Durante años hemos denunciado la creciente política de asentamientos y anexión, de desalojos, de destrucción de hogares y transferencia de colonos. Durante años hemos venido alertando sobre la necesidad de poner fin a los discursos incendiarios que alientan a grupos fanáticos y que propician, entre otros, la comisión de crímenes de odio o el asalto contra sitios religiosos. Durante años hemos exigido a este Consejo de Seguridad que asuma sus responsabilidades en virtud del mandato que le fuera conferido por la Carta Fundacional de nuestra organización. Durante años hemos exigido a este Consejo de Seguridad que garantice el cumplimiento de sus resoluciones, que son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, sin excepción de ningún tipo. Durante años hemos señalado que el actuar de otra forma solo contribuiría a envalentonar a Israel a que continuase con su agresión criminal, con sus prácticas crueles e inhumanas y con sus políticas claramente orientadas a hacerse del control total del territorio palestino ocupado. Por desgracia, hoy, sin temor a equivocarnos, afirmamos que este Consejo de Seguridad, como resultado del marco de impunidad que ha venido siendo perpetuado en el tiempo por el recurrente veto del gobierno de los Estados Unidos a favor de su socio genocida, ha terminado por convertir a este órgano en un facilitador de la violencia, de la muerte y de la destrucción de la que somos actualmente testigos. Desde aquí aprovechamos para transmitir nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de todos aquellos inocentes que han perdido la vida a lo largo de estos últimos 17 días, que sin duda alguna
marcarán un antes y un después en uno de los más dolorosos conflictos que enfrenta la humanidad desde hace más de 75 años. Señor presidente, la comunidad internacional y los pueblos del mundo estamos siendo hoy testigos no de una nueva arremetida, sino de una escalada sin precedentes en el conflicto israelí-palestino que tiene el potencial de avivar aún más las tensiones y las divisiones a lo largo y ancho del Medio Oriente, amenazando así la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales. Y es que la escalada de la violencia y la agresión militar más allá de la Franja de Gaza, incluyendo contra la población civil palestina en la ribera occidental, y que abarca desde injustificables bombardeos contra infraestructura civil en la ciudad de Damasco, hasta la acumulación de poder destructivo en la región con portaaviones y tropas de potencias extrarregionales, dan muestra de la clara intención de la potencia ocupante y de su principal cómplice y protector, el gobierno de los Estados Unidos, de escalar el conflicto y las tensiones geopolíticas, de ejercer dominio en la región, incluyendo a partir de la puesta en marcha de operaciones en otros frentes, con el propósito de cambiar por completo el Medio Oriente y de aprovechar esta situación no solo para anexarse la Franja de Gaza, sino también para desplegar una operación destinada a la limpieza étnica de la población civil palestina que sobrevive en la llamada cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Así las cosas, resulta evidente que el régimen israelí no solo viola de manera abierta, flagrante, deliberada, sistemática e impune todas y cada una de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, sino también los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional de los refugiados, así como las convenciones de Ginebra y sus protocolos que, entre otros, regulan la barbarie de la guerra. Es evidente, pues, no solo que la potencia ocupante se cree estar por encima de la ley, sino que de forma alguna está comprometida con la realización de la solución de dos estados que convivan uno al lado del otro en condiciones de paz y seguridad. Nos preguntamos, señor presidente, ¿dónde está la llamada comunidad internacional? ¿Dónde está el gobierno de los Estados Unidos, sus socios y satélites occidentales, que en cualquier otro caso estarían pretendiendo dar lecciones en materia de derechos humanos, llamando a la protección de los civiles y exigiendo el acceso sin trabas ni impedimentos de la ayuda humanitaria requerida hoy sobre el terreno? Nos preguntamos, ¿acaso son estas las reglas a las que se refiere el gobierno de los Estados Unidos cuando promueve la consolidación de un sistema mundial basado en supuestas reglas? Las reglas de los excepcionalismos, de los unilateralismos, de la supremacía, de los dobles raseros y de las interpretaciones acomodaticias de los compromisos internacionales. En nada nos sorprende su silencio hoy ensordecedor, que no es más que una clara muestra de su complicidad en este y tantos otros dolorosos conflictos alrededor del mundo. Sin embargo, llamamos a tomar atenta nota de la conducta y posiciones asumidas hoy por estos países que pretenden justificar lo injustificable, incluyendo a través de la presentación de proyectos de resolución que no son más que una burla al mundo entero. Aunque sería ética y moralmente incorrecto, la historia nos demuestra que su hipocresía no conoce límites y que el día de mañana no tendrán pudor alguno para presentarse nuevamente como supuestos líderes en otras importantes causas. Señor presidente, la situación sobre el terreno es realmente trágica. La situación humanitaria continúa deteriorándose día tras día, minuto a minuto, mientras este órgano continúa paralizado. Así lo demuestran los hechos. Así lo confirman los informes del Sistema de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de otros actores humanitarios sobre el terreno, quienes no se han visto exentos de la barbarie y han sido incluso víctimas mortales de la violencia. Así lo revelan las imágenes que han dado la vuelta al mundo desde el pasado 7 de octubre. Es una realidad que ya no se puede minimizar, que ya no se puede ocultar y que vivirá en la memoria de generaciones que jamás podrán olvidar las masacres aún hoy en curso.
Durante las últimas 2 semanas se han bombardeado refugios enteros, se han destruido depósitos de alimentos, se ha asesinado a miles de civiles inocentes, incluidas mujeres y niños, así como a funcionarios de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja y de la prensa internacional. Se han perpetrado ataques aéreos contra hogares y hospitales. Es algo que todos hemos visto con gran estupor. No se trata de meras estadísticas, sino de hechos de dominio público y de vidas humanas que han sido perdidas. Aún así, Washington insiste en que, según sus supuestas evaluaciones, Israel no es responsable y que la potencia ocupante está haciendo un uso proporcional de la fuerza en ejercicio de su derecho a la legítima defensa. Para su desgracia, no obstante, su manipulación de los hechos y el gaslighting ya no tienen el mismo efecto de antes, pues vivimos hoy en un mundo ampliamente conectado gracias a la tecnología y las redes sociales. La evidencia está, pues, ante los ojos del mundo. La responsabilidad del régimen israelí es incontrovertible e irrefutable. Es lamentable ver cómo varios gobiernos se niegan a condenar de manera taxativa la violencia indiscriminada contra civiles inocentes y, por el contrario, prefieren alentar la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como la prolongación del conflicto. Así las cosas, hoy se ha optado una vez más por ser indiferente y, lo que es más grave aún, por ser cómplice y pretender dar carta blanca al agresor para que continúe no solo con su política de exterminio, sino con su vendetta contra todo un pueblo que solo reclama su derecho a una patria libre. Eso es justo lo que busca Estados Unidos con su impresentable proyecto de resolución. Señor presidente, hoy, cuando celebramos un nuevo aniversario de la entrada en vigor de la Carta de la ONU, la República Bolivariana de Venezuela reafirma su histórica posición de principios en respaldo a la justa causa palestina. No nos cansaremos de defender el derecho inalienable del hermano pueblo palestino a existir y no meramente a sobrevivir en su Estado libre, independiente y soberano de Palestina, con Jerusalén Oriental como su capital y en las fronteras previas a 1967. De allí que seguiremos respaldando de manera decidida todos y cada uno de los esfuerzos internacionales que nos permitan acercarnos al logro de una paz justa, integral y duradera a la cuestión de Palestina. Ahora bien, en ausencia de un horizonte político creíble, es imperativo avanzar con sentido de urgencia hacia la adopción de medidas concretas que nos permitan garantizar el bienestar de la población civil y brindar protección internacional al pueblo palestino. De igual forma, y en medio de la actual coyuntura internacional y la gravedad de la situación sobre el terreno, exigimos a Israel, la potencia ocupante, que regrese al camino de la legalidad internacional, que ponga fin al asedio de la Franja de Gaza y al desplazamiento forzado de la población civil palestina, que ponga fin a sus ataques indiscriminados contra la población y la infraestructura civil y que permita el ingreso sin trabas de la asistencia humanitaria, así como la evacuación segura de aquellos civiles que requieran atención médica de emergencia y la realización plena del mandato encomendado al UNRWA. Por último, enfatizamos que ha llegado la hora de que la promesa de paz, justicia y libertad contenida en la Carta de las Naciones Unidas sea una realidad para el pueblo palestino, que reclama su derecho a la libre determinación y la realización de sus legítimas aspiraciones nacionales, al tiempo que renovamos una vez más nuestra inquebrantable solidaridad para con el hermano pueblo palestino, así como nuestro firme apoyo a su justa causa y la de sus mártires, que es sinónimo de conciencia y dignidad para todos los pueblos del mundo, que hoy exigen, desde distintos confines, el cese inmediato de la brutal agresión militar, de la ocupación y de la continuada subyugación israelí contra el Estado de Palestina. Es el momento de apostar a la paz, la justicia y la libertad en interés del bienestar de pueblos enteros, poniendo a un lado de una vez por todas cualquier cálculo político o pretensión de dominación neocolonial. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Venezuela for their statement, and I now give the floor to the representative of Australia. Thank you, President, for convening this debate, and I thank the Secretary-General and the United Nations briefers who provided us with information this morning. Australia would not ordinarily intervene in this debate, but the 7 October attacks and the aftermath demand comment. Hamas
conducted a heinous terrorist attack against Israel and its people. Israel has an inherent right to defend itself. The Australian government and Parliament have unequivocally condemned the atrocities committed by Hamas and called for the immediate and unconditional release of all hostages in Gaza. Australia supports efforts to contain conflict and seeks to work with those who share the goal of lowering the temperature in the region and avoiding this conflict from spilling over. Hamas actions have precipitated a devastating scenario in Israel and in Gaza. Australia's position is that the protection of civilian lives must be the utmost priority and that the rules of war and international humanitarian law must be observed. The humanitarian situation in Gaza is dire. Australia calls for immediate, safe, unimpeded and ongoing humanitarian access to ensure essential humanitarian relief to civilians in need in Gaza, and Australia has made an initial contribution towards humanitarian assistance through trusted partners like UNICEF. President, Hamas does not represent the Palestinian people, nor their legitimate needs and aspirations. It stands in the way of a peaceful future for Israelis and Palestinians who have the right to live within secure and internationally recognized borders. Enduring peace cannot be achieved through military operations. We reiterate our call for peace in the form of a two-state solution. Thank you, President. Statement, and I now give the floor to the representative of Bolivia. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecemos a Brasil por la convocatoria a esta sesión de emergencia para abordar la situación crítica que en este mismo instante sufren las palestinas y palestinos en Gaza. Asimismo, agradecemos los importantes informes brindados por el secretario general, Antonio Guterres, el coordinador especial para el proceso de paz en Medio Oriente y a la coordinadora adjunta del proceso de paz. Señor presidente, inicio esta intervención expresando la solidaridad y el apoyo del pueblo y gobierno boliviano al pueblo de Palestina, que sufre el más atroz genocidio por parte de la potencia ocupante Israel. Condenamos el ataque al hospital Al-Ali con cientos de personas muertas, así como la muerte de voluntarios y funcionarios de las Naciones Unidas. Presidente, estamos ante una situación excepcional donde Israel, como potencia ocupante, ha decidido desconocer todo el desarrollo del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, que son la base de la paz y la seguridad internacionales. Como se ha mencionado en reiteradas oportunidades en esta sala, ha decidido aplicar un castigo colectivo para todos los palestinos en Gaza, a quienes hoy mismo en esta sala los ha llamado monstruos o salvajes. Ha bombardeado sus casas, los dejó sin alimentos, sin combustible, sin tratamientos médicos y sin agua. Todo esto con el falso argumento del derecho a la defensa, que el día de hoy, como se anunció en este Consejo, pasó a ser, según Israel, un deber para defender a Occidente. A pesar de esta catástrofe, es inconcebible que este Consejo de Seguridad una vez más haya sido bloqueado en una decisión que iba a ofrecer una pequeña luz al final del túnel a las palestinas y palestinos. Hacemos un llamado para que este Consejo y la Asamblea General de las Naciones Unidas actúen con urgencia. La vida de las palestinas y los palestinos tiene el mismo valor que la vida de cualquier ciudadano del mundo. Es urgente que pare el asesinato de civiles palestinos, que pare el sufrimiento de este pueblo hermano. Señor presidente, en este tiempo es crucial abordar las necesidades de las y los palestinos en Gaza. Un alto al fuego debe ser una de las prioridades para así atender con urgencia las necesidades humanitarias y los desplazamientos de la población civil, principalmente niños, mujeres y adultos mayores. La comunidad internacional
a través de UNRWA y otras agencias humanitarias, debe continuar brindando apoyo a quienes más lo necesitan en la región. Presidente, colegas, hoy, en el Día de las Naciones Unidas, Bolivia, respetuosa del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de los Estados miembros, estará del lado correcto de la historia, estará del lado de los derechos del pueblo palestino y no del lado de la potencia ocupante. Por ello, reafirmamos que la única fórmula que podrá preservar la dignidad y la libertad del pueblo palestino es el reconocimiento de Palestina como Estado miembro pleno, con las fronteras internacionales anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Hermanas y hermanos palestinos, Bolivia está con ustedes, los pueblos del mundo están con ustedes. Gracias, presidente. I thank the representative of Bolivia for their statement, and I now give the floor to the representative of Bangladesh. Mr. President, we thank the Presidency of Brazil for organizing this important debate. I also thank all the briefers for their comprehensive briefing. Mr. President, today it is unacceptable as well as difficult to endure that when we are having statements here on international humanitarian law, human rights, protection of civilians, and war crimes, people, including children, are dying in Gaza. In the last 2 weeks, more than 5,000 people have been killed in Gaza, of whom more than 2,000 are children. Women and children have made up more than 62% of the fatalities. As of today, more than 15,000 people are injured. Due to indiscriminate and disproportionate attack by Israel, dead bodies are piling up. Households are being flattened. Unarmed civilians, including children, women, and elderlies, are on run to save their lives. Such horrendous collective punishment perpetrated against a civilian population is unacceptable under all legal and moral doctrines, and is sheer violation of international humanitarian and human rights laws, and tantamount to war crimes. Mr. President, please allow me to highlight a few points. First and foremost, we need immediate ceasefire to save helpless population in Gaza facing continuous and indiscriminate bombardments. Regretting that the Security Council failed to adopt the resolution on humanitarian ceasefire, we urge the Council once again to take necessary steps for immediate ceasefire in Gaza. Secondly, 30% of all housing units in Gaza Strip has been either destroyed, rendered inhabitable, or moderately damaged since the start of the Israeli military aggression. More than 1 million people remain internally displaced, including nearly 60,000 in 150 UNRWA facilities. They do not have enough food, water, and fuel to survive. It is our first duty to ensure necessary, adequate, and life-saving humanitarian assistance to save the people who survived the brutal military attack by Israel. Third, UNRWA has been the lifeline for Palestine, including those who are living in Gaza. We condemn the killing of UN and other aid workers, health personnel, and journalists in Gaza. After 7 October, 35 UNRWA personnel have been killed by Israel, including 6 in the last 24 hours. 40 UNRWA installations have been damaged. UNRWA staff and installments must be out of any attack. Fourth, with no surprise, reflecting their nature, Israel has been launching attacks on hospitals and refugee camps and even demanding UNRWA to evacuate schools. The whole world was shocked by the unimaginable atrocity of heinous bombing on the Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza. Even during the unbearable situation, they did not stop attack in the West Bank, including East Jerusalem. 91 Palestinians have been killed in the West Bank and 1,734 injured since 7 October. Moreover, we reject unequivocally Israel's call to forcibly displace the Palestinians out of their own homeland, which is an attempt to further deteriorate the humanitarian situation in the entire region. In this regard, we urge the Security Council to take necessary action to immediately stop the attack by Israel and also to hold Israel accountable for its war crimes and blatant disrespect for international humanitarian law. Mr. President,
Israel has been continuing its illegal policies and practices to entrench its illegal occupation of the Palestinian territory, including East Jerusalem, with the Gaza Strip additionally severely isolated under a nearly 16-year blockade. Israel has been disrespecting all call of international community, including the resolutions of the Security Council and General Assembly, and ignoring the legitimate urge to implement the two-state solution. And this is why we are here today and experiencing the escalation of violence and deaths and injuries of civilians. We would like to repeat that the only solution of this crisis, the only way to establish peace in Palestine and the whole region is to establish an independent, viable, and sovereign Palestinian state with East Jerusalem as its capital under a two-state solution based on the pre-1967 borders. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Bangladesh for their statement, and I now give the floor to the representative of Bahrain. سيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية السيد الرئيس أن أهنئكم ووفد جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة على رئاستكم لمجلس الأمن لهذا الشهر. كما تقدم بالشكر لمعالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد تور وينسلاند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والسيدة لين هايستينغز نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على إحاطتهم القيمة. سيد الرئيس، وفي هذا اليوم، يوم الأمم المتحدة، وإزاء ما تشهده المنطقة من تحديات خطيرة ذات أبعاد إنسانية مؤلمة، أود تأكيد أولويات مملكة البحرين، ممثلة في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل تدفقات المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية وتأثيراتها على حياة أكثر من 2,000,000 إنسان فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء. وتجدد مملكة البحرين دعوتها إلى التهدئة وضبط النفس واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف في تأمين الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية ودور العبادة والبنى التحتية، والتوقف عن استهدافها ورفض أي محاولات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم ومساكنهم في قطاع غزة، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف والحرب الراهنة. السيد الرئيس، أن مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لديها التزام راسخ بدفع عملية السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الحوار والنهج السلمي في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية كافة، وتوفير فرص الأمان والازدهار لجميع البشر دون تفرقة، وهو ما أكده سيدي حضرة صاحب الجلالة أمام قمة القاهرة للسلام التي استضافتها جمهورية مصر العربية يوم السبت الماضي. ونثمن في هذا الصدد الجهود المخلصة ودعوة معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام قمة القاهرة للسلام إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية وضمان وصول المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وفوري وبدون عوائق للمدنيين المحاصرين في قطاع غزة، وضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني عبر حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتأكيده
أن حل الدولتين هو الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار الحقيقيين وبناء مستقبل يليق بأحلام أطفال فلسطين وإسرائيل والمنطقة والعالم. وتؤكد المملكة في هذا الصدد موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمته القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنباً إلى جنب في أمان وسلام ووئام. وفي الختام نحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته التاريخية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ووقف الإجراءات التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير الشرعية وتيسير عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية دون عوائق وإحياء مفاوضات عملية السلام بما يفضي إلى حل الدولتين باعتباره خياراً استراتيجياً لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان حقوق شعوب المنطقة كافة في الأمن والسلام والرخاء والكرامة الإنسانية. وشكراً سيد الرئيس. I thank the representative of Bahrain for their statement, and I now give the floor to the representative of Ireland. Thank you, President. The death and destruction that we have witnessed in Israel and the occupied Palestinian territory since the attack by Hamas on the 7th of October is appalling. Ireland is seriously concerned by the possibility of escalation and further regional violence. The current humanitarian situation in the Gaza Strip must be addressed through an immediate humanitarian ceasefire. Ireland unreservedly condemns the terror attack by Hamas. These were barbaric actions which targeted innocent civilians. This can never be justified. The taking of hostages is an appalling crime. All hostages taken to the Gaza Strip must be released now and without any preconditions. Faced with such brutality, Israel has a right to defend itself and its people in line with humanitarian law, including international humanitarian law. Fundamental to the concept of the United Nations is that states must comply with international law, that states have obligations, that even wars have rules. It is necessary to distinguish between the Palestinian people and Hamas. Ireland is deeply concerned by the killing of civilians in the Gaza Strip. Thousands of people have been killed in Gaza in the past 2 weeks. The protection of civilians must be the immediate priority of the international community. International humanitarian law prohibits the targeting of civilians, as well as indiscriminate and disproportionate attacks. It also prohibits the use of human shields. Parties to conflict must take all feasible precautions to protect the civilian population and civilian objects under their control against the effects of attacks. The scale of devastation is immense, and the humanitarian crisis we are now witnessing is on a vast scale. I welcome that there's been an initial supply of critically needed aid in recent days, but this is a small fraction of what is necessary for the people of Gaza. Essential supplies, including food, water, medical and energy supplies, must urgently be restored. It is prohibited under international law to attack, destroy, remove, or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population. Israel must comply with its obligations under international humanitarian law. Water, food, and medicine are running out in Gaza. It is necessary that the volume of aid permitted to enter the Gaza Strip
is increased now, and civilians must not be subjected to collective punishment. Fuel, which is necessary to ensure that hospitals and relief organizations can function, must be allowed to reach Gaza so that the sick and injured can be treated and the people of Gaza can have water, food, and other essentials of life. This issue needs to be addressed immediately to alleviate the suffering of civilians. Ireland echoes the call made by Secretary-General Guterres for a humanitarian ceasefire. It is absolutely necessary that aid is able to reach people safely. In response to the crisis, Ireland has announced an additional package of €13 million, including €13 million in core funding, including €10 million in core funding. Member States should ensure that UNRWA has sufficient funding to carry out its vital work. The situation in the West Bank is deeply concerning. There has been an increase in settler violence and in communities being evicted from their homes. The seriousness of the situation there must not be forgotten, as our attention is focused on the crisis in Gaza. Ireland is committed to the goal of a lasting peace in the Middle East, based on a two-state solution and the relevant Security Council resolutions. It is clear that the international community must step up to revitalize a peace process which would make this a reality. There could be no security and stability in the region without a settlement which allows all people, including those in Gaza, to live in freedom and dignity. Thank you very much. I thank the representative of Ireland for their statement. I now give the floor to the representative of Finland. Mr. President, Finland aligns itself with the statement by the European Union. We condemn the cowardly terrorist attack by Hamas against civilians in Israel in the strongest terms. Thousands of people in Israel and the Palestinian territory have already lost their lives in the attack and the escalation that followed. International humanitarian law must always be respected by all parties to a conflict, and all civilians must be protected in all situations. Security belongs to all. Finland recognizes the right of Israel to protect its civilian population. We underline that military operations must be proportionate and in line with international humanitarian law. We call for the immediate and unconditional release of the hostages held in Gaza and commend the role of Egypt, Qatar, and other countries in the region that have once again taken upon themselves. Mr. President, the humanitarian situation in Gaza is catastrophic. More aid needs to reach the civilians urgently. Continuously operating humanitarian corridors are paramount. We thank Brazil for its efforts on Council action on humanitarian access and join the call for a humanitarian pause. In addition to the European Union tripling its humanitarian aid to Gaza and launching a humanitarian air bridge operation, Finland examines options to increase its humanitarian aid to Gaza. Avoiding escalation is crucial. This is a joint international effort. We greatly appreciate the diplomatic role that countries in the region, as well as the United States, have played on the ground. We commend Egypt for the important initiative to host the Cairo Peace Summit. We would also like to highlight the constructive role the Palestinian Authority has played and continues to play as the partner for the entire international community. The situation again highlights that the only sustainable way to end the Israeli-Palestinian conflict is a negotiated two-state solution. Its parameters are well known. Gaza and the West Bank must be considered together in order to create a viable Palestinian state. We as the international community must bear our responsibility by making the strongest possible push for negotiations as soon as it becomes possible. Finally, our great appreciation goes to the brave personnel of the United Nations and other humanitarian actors for their selfless work in conditions where they put their own lives at risk. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Finland, Finland
for their statement, and now give the floor to the representative of Belgium. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie également d'avoir facilité l'organisation de ce débat ouvert. J'espère qu'il contribuera utilement à la recherche de solutions. Et je salue par ailleurs les efforts entrepris par la présidence brésilienne, Monsieur le Président, dans ce dossier, la présidence brésilienne du Conseil. La Belgique condamne dans les termes les plus clairs les actes terroristes atroces perpétrés en Israël par le Hamas et le djihad islamique palestinien. Le terrorisme doit être combattu en toutes circonstances. La Belgique appelle également à la libération sans condition et sans délai des otages. La Belgique reconnaît sans équivoque le droit d'Israël à se défendre. Ce droit incontestable au regard du droit international doit cependant s'exercer dans le respect du droit international humanitaire. Monsieur le Président, la Belgique s'aligne sur l'intervention de l'Union européenne. Je souhaiterais mettre toutefois l'emphase en ma capacité nationale sur les 3 points suivants. Premièrement, face à la complexité et à l'émotion générée par la situation sur le terrain, notre action doit être basée sur le respect du droit international. Ceci comprend le droit international humanitaire. Comme l'a rappelé très justement notre secrétaire général, même les guerres ont des règles. La protection des civils, de tous les civils, doit être notre préoccupation principale et faire l'objet d'un effort accru de la part de la communauté internationale, même si cette protection des civils reste la responsabilité première des parties au conflit. À ce titre, je souhaite rappeler que la Belgique ne cautionne ni les tentatives de blocus total, ni les déplacements forcés, ni l'utilisation de civils comme boucliers humains, que ce soit dans ce contexte ou dans d'autres. Le droit international et les résolutions de ce Conseil en la matière doivent être respectés par toutes les parties. La Belgique, Monsieur le Président, appuie la mise en place dans les meilleurs délais d'une trêve humanitaire devant mener à un cessez-le-feu humanitaire en réponse aux appels des Nations unies. L'accès humanitaire doit être garanti et les entraves de tout type levées. Dans ce cadre, la Belgique a récemment augmenté son propre financement des opérations humanitaires de l'ONU dans la région à hauteur de 2 millions d'euros. Deuxième point, les efforts diplomatiques doivent maintenant se concentrer sur une désescalade rapide afin d'éviter de nouvelles souffrances humaines. Un débordement du conflit ne profiterait qu'aux ennemis de la paix. Et nous saluons à ce titre les efforts entrepris récemment, notamment par l'Égypte. Monsieur le Président, la situation actuelle, ceci est mon troisième point, montre une fois de plus l'absolue nécessité de définir un horizon politique vers une solution durable et pérenne de ce conflit. La sécurité d'Israël et les aspirations légitimes du peuple palestinien ne sont pas mutuellement exclusives, bien au contraire. La Belgique appuie la solution à 2 États sur la base du droit international. Cette piste ne pourra toutefois aboutir que si les acteurs de bonne volonté sont soutenus dans leurs efforts. La Belgique rejoint par ailleurs l'analyse du coordinateur spécial Wensland, selon laquelle la gestion perpétuelle du conflit, sans en traiter les vecteurs, n'est pas durable. Les facteurs qui y contribuent sont connus et ont fait l'objet de nombreuses résolutions au sein de cette enceinte. Notre responsabilité est collective. Nous devons redoubler d'efforts en ce sens, faciliter les échanges, préparer le terrain pour une reprise des pourparlers et nous inscrire en faux contre tout discours de haine et autres amalgames non constructifs. C'est tout le sens de l'effort pour la journée de la paix, Peace Day Effort, présenté par l'Union européenne, l'Arabie saoudite et la Ligue des États arabes à New York, le 18 septembre dernier, avec le soutien de la Jordanie et de l'Égypte. Il est impératif de travailler ensemble, de façon constructive, avec les Palestiniens et avec les Israéliens, aux solutions de sortie de crise et à une paix durable. Je vous remercie pour votre attention. I thank the representative of Belgium for their statement. I now give the floor to the representative of Mauritania. Thank you, President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the member state of the Organization of Islamic Cooperation in my capacity as a chair of OIC Group. Mr. President, this meeting is convened
as we witness the daedalus Israeli onslaught against the Palestinian people in Gaza Strip, which has surpassed all level of brutality, terrorizing the entire civilian population and resulting in thousands of victims. So far, more than 5,000 Palestinians have been killed and over 14,000 have been injured, including an overwhelming number of women and children. Moreover, hundreds of thousands of Palestinian families are being forcibly displaced, with the UN estimating that over 1 million people have already been displaced, fleeing in fear as their homes and neighborhoods, schools, hospitals, and civilian infrastructure have been indiscriminately and deliberately destroyed by Israeli airstrikes, all in grave breach of international humanitarian law. In response to this heinous Israeli aggression, the OIC held an extraordinary open-ended executive committee meeting at the level of foreign ministers on 18 October 2023 and adopted a joint communique calling for the immediate cessation of barbaric Israeli aggression against the Palestinian people and rejecting the targeting of civilians under any pretext, their forced displacement from their homes and their starvation and denial of safe access to humanitarian aid. All such actions are being perpetrated by Israel, the occupying power, in contravention of international norms and laws, including the UN Charter, international humanitarian law, and human rights law, and most basic shared human principles and values. These actions are reprehensible and must be firmly rejected and condemned. The OIC calls for an immediate halt to this unlawful aggression against the Palestinian people. There must be a ceasefire and there must be protection for the civilian population in Gaza Strip and the rest of occupying Palestinian territory. Israel must be demanded to cease all of its crimes and brutality against the Palestinian people, including an end to its inhuman siege of Gaza. The OIC underlined in this regard the necessity to urgently provide humanitarian, medical, and relief aid, including food, water, fuel, electricity, and non-food emergency items to Gaza Strip, included through the United Nations institution and particularly the United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees in the Near East, UNRWA. This aid is urgently needed, especially by the over 1 million people that have already been forcibly displaced from their homes and lost everything as a result of this aggression. The OIC recognizes that these developments came against the backdrop of steep and continuous rise of Israelis' systematic violence, human rights violation, provocation, incitement, and act of terror against the Palestinian civilian population in the occupied West Bank, including East Jerusalem. Since the beginning of the month, both Israeli occupying forces and extremist settlers have escalated their rampage through the Palestinian cities, villages, and refugee camps, killing more than 79 Palestinians, including 20 children, demolishing homes, desecrating Islamic and Christian holy sites, torching properties and automobiles, destroying crops, uprooting trees, terrorizing civilians, and displacing dozens of families in flagrant violation of international law and the relevant UN resolution. Mr. President,
The OIC reiterates its categorical rejection of any attempts to violently and forcibly displace the Palestinian population, the majority of whom are already refugees, from the Gaza Strip or to transfer the crisis created by the Israeli occupation to neighboring country. It categorically rejected and opposes any attempts at the perpetration of another Nakba on the Palestinian people. This cannot be allowed to happen under our watch. The Security Council cannot let it happen under its watch and must act forthwith to uphold its charter duty for the maintenance of international peace and security, which is being threatened by this ongoing injustice and the grave crisis it continues to provoke. It is clear that the absence of any moral, legal, or political deterrent on the global stage has emboldened Israel, the occupying power, to blatantly pursue its illegal policy of colonial settlement and annexation, forced displacement of Palestinian people, systematic ethnic cleansing, organized act of terrorism, desecration of holy peace, especially Al-Aqsa Mosque, and to persist in its denial and violation of inalienable rights of the Palestinian people, including to self-determination and independence. The OIC expressed its deep regret at the continuous failure of this august body that's far to take a decisive decision to halt the war crimes being committed by the Israeli, the occupying power, against the Palestinian people in Gaza Strip and throughout Palestinian Authority. The Security Council is failing its historic obligation toward the question of Palestine, obligation that remain unfulfilled despite the passage of over 75 years, severely undermining its key role in maintaining international peace and security and protecting unarmed, defenseless civilians. Immediate action must be taken by the Security Council and the international community as a whole to halt the brutal Israeli aggression and impunity and ensure the accountability of Israel, the occupying power, for its war crimes and crimes against humanity, including this aggression and its more than 16 years illegal blockade on Gaza Strip, provide international protection for the Palestinian people, and open humanitarian corridors, allowing vital supplies of medicine, food, and other basic life necessity to reach the civilian population in Gaza Strip. In closing, I reiterate the support of the Organization of Islamic Cooperation for the realization of the legitimate inalienable rights of Palestinian people to return to self-determination and the achievement of the sovereignty and independence of State of Palestine over all the Palestinian territory occupied since 1967, with East Jerusalem at its capital, based on the vision of two states in accordance with the relevant UN resolution and the Arab Peace Initiative. Thank you. I thank the representative of Mauritania for their statement. I now give the floor to the representative of the Syrian Arab Republic. شكرا السيد الرئيس. أدلي بهذا البيان نيابة عن السيد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد. يشهد شهر تشرين الأول الجاري تصعيداً إجرامياً إسرائيلياً خطيراً فاق كل التصورات، وممارسات عدوانية وحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق يندى لها الجبين، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصف الأبنية في غزة فوق رؤوس قاطنيها، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ويقطع المياه والدواء والكهرباء والوقود وأبسط مستلزمات الحياة عن أهلنا الذين يعيشون في قطاع غزة، ويهددهم بالتهجير القسري. لقد أضافت إسرائيل إلى سجلها الإجرامي الحافل فصلاً جديداً أشد قتامة ودموية، من خلال قصفها الهمجي لمستشفى المعمداني ولكنيسة القديس بريفيريوس للروم الأرثوذكس، ثالث أقدم كنيسة في العالم،
فضلاً عن استهداف مدارس الأونروا التي ظن الفلسطينيون أنها قد تكون ملاذاً آمناً لهم من البطش الإسرائيلي. إن هذه المجازر ما كانت لتحصل لولا إصرار بعض الدول الغربية على منح إسرائيل تفويضاً مفتوحاً فيما يسمونه زوراً وبهتاناً بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، موفرين لها مظلة الحماية والإفلات من العقاب. تؤكد سوريا أن السبب الرئيس للتصعيد الحالي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، وسعي إسرائيل من خلال حربها الوحشية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ارتكاب المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني واتباع سياسة الأرض المحروقة. وها هي اليوم تذكرنا بتاريخها الأسود، حيث بلغ عدد ضحايا عدوانها القابل للازدياد خلال الأيام الماضية ما يزيد على 5000 شهيد، جلهم من الأطفال والنساء. الأمر الذي يثبت وبما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل بعقيدتها المتطرفة وباستراتيجية الرعب التي تنتهجها هي الوجه الآخر لتنظيم داعش الإرهابي. السيد الرئيس، تعرب الجمهورية العربية السورية عن استنكارها لسلوك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في مجلس الأمن الذي تسبب بعجزه عن الاطلاع بمسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي. الولايات المتحدة لم تكتفي بتعطيل المجلس، بل سارعت لتعزيز آلة الحرب الإسرائيلية من خلال إرسال حاملات طائراتها إلى المنطقة وتزويدها لإسرائيل بالعتاد العسكري المتطور، إضافة إلى تخصيصها بدعم مالي بلغ مليارات الدولارات، ناهيك عن تسخير وسائل إعلامها لتشويه نضال الشعب الفلسطيني. في هذا السياق تشدد بلادي على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في وضع حد للمجازر والجرائم الإسرائيلية ومساءلة مرتكبيها بعيداً عن النفاق السياسي والمعايير المزدوجة، وترفض بشدة محاولات المساواة بين القاتل والضحية، بين قوة احتلال وشعب رازح تحت نير الاحتلال ومحروم من أبسط حقوقه منذ 75 عاماً. كما تجدد بلادي تأكيدها على دعم القضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تدخر جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفض أي مخططات أو محاولات لتهجيره. وتؤكد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار طالما استمر نكران الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وطالما استمر احتلال الأراضي العربية والتمادي في رفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. السيد الرئيس، إن جرائم إسرائيل في فلسطين لا تنفصل عن ممارساتها في الجولان العربي السوري المحتل منذ العام 1967، والتي تتجلى في مواصلتها لسياساتها العدوانية بحق أهلنا في الجولان وممارساتها لأبشع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من اعتقال وقتل وتهجير، وإمعان في سياساتها الاستيطانية التوسعية بهدف تكريس الاحتلال وزيادة أعداد المستوطنين وفرض التغيير الديمغرافي، فضلاً عن سرقة موارد الجولان السوري الطبيعية ومصادرة الأراضي الزراعية وإقامة توربينات هوائية ضخمة على أرض ليست لها، وغيرها من المشاريع التي تتسبب بآثار كارثية. وبالتزامن مع مواصلة إسرائيل لعدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة، فإنها تمعن باعتداءاتها المتكررة ضد سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، حيث شنت إسرائيل يوم الأحد 22 تشرين الأول الجاري وللمرة الثالثة على التوالي خلال حوالي أسبوع واحد
عدوانا جويا مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر وتعطيل عمليات الأمم المتحدة الإنسانية وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين تسببت بخروجهما من الخدمة مجدداً بعد أن تم إصلاحهما أثر العدوان الأخير، وذلك في دليل على الاستخفاف بحياة المدنيين وارتكاب الجرائم المتواصلة يشكل السمة الأساسية والثابتة للسلوك الإسرائيلي في المنطقة. ختاماً السيد الرئيس، وإذ تدين بلادي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية وعلى أهلنا في الجولان السوري المحتل، فإنها تحذر إسرائيل من مغبة التمادي فيها، والتي من شأنها إدخال المنطقة في دوامة أوسع من العنف الذي يصعب احتواءه. شكراً السيد الرئيس. I thank the representative of the Syrian Arab Republic for their statement. I now give the floor to the representative of the Maldives. Thank you, Mr. President. My delegation wishes to express our gratitude to Brazil for organizing today's highly pertinent open debate concerning the situation in the Middle East and for their ongoing dedication to resolving the current crisis in the region. Additionally, we wish to thank the Secretary General and the briefers for their invaluable insights. The Maldives comes before this esteemed council today with a heavy heart. We are bearing witness to an ongoing tragedy that has gripped the world, one that should shake the very core of our humanity. We have reached the point where we cannot simply present dry facts and statistics. We must implore each and every one of you to recognize the immense pain and suffering unfolding in Gaza and across Palestine. The Israeli military aggression against innocent civilians, particularly children, has unleashed a level of devastation that words cannot describe. The loss of lives, the destruction of homes, and the continuous bombing of Gaza defy all principles of international law and basic humanity. It is a deeply shameful moment when we must debate on such a grave issue. We, as members of the United Nations, carry the responsibility to protect innocent lives through diplomacy, to resolve conflict through peaceful means. The urgency of the situation demands not just our attention, but our swift and resolute action. The time to fulfill our duty is now. Mr. President, today we bear witness to the culmination of 7 decades of repression, which has now escalated into a pain and devastation that is beyond our imagination. The inability of this Council to hold countries accountable and find a definitive solution exacerbates the crisis. We must remember that international cooperation and diplomacy have been the cornerstones of addressing such human tragedies, and this must continue. On 18th October, this Council failed to condemn acts of terrorism, violence, and hostilities against innocent civilians. It failed to call for the immediate and unconditional release of hostages or the protection of medical personnel, humanitarian workers, hospitals, and facilities. The Council's inability to agree on a humanitarian ceasefire underscores the pressing need to involve a broader representation of member states in addressing these critical security issues. We express not just dismay, but deep disappointment at the Council's failure to act swiftly and decisively in ending this harrowing situation. The horrendous attack on the Al-Ahli hospital in Gaza claimed hundreds of innocent lives, including children. This attack is cruel, devoid of any semblance of human decency, and is a blatant violation of international humanitarian law. This tragedy is one that could have been avoided. Just like so many other attacks that have taken place against other hospitals, schools, places of worship, and civilian infrastructure. Mr. President,
Let me take a moment to remind this Council of the importance of upholding Security Council Resolutions 476 and 478, nullifying actions altering Jerusalem's status, and Resolution 2334, distinguishing Israel's territories post-1967, with Palestine enduring prolonged occupation despite international outcry. It is not just the credibility, but the moral imperative of this Council to enforce its own resolutions to maintain global peace and security. Furthermore, the Maldives firmly believes that a lasting solution to the conflict can only be achieved through the internationally accepted two-state solution, with the establishment of an independent sovereign Palestinian state based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. In this challenging time, the government and people of Maldives stand in profound solidarity with the people of Palestine. As a demonstration of our solidarity, our brothers and sisters in Palestine, that we in the Maldives stand with them. We echo the impassioned calls for an immediate ceasefire, the establishment of a humanitarian corridor, and an end to mass forced displacement in Gaza, and protect civilian population. The Maldives reaffirms its unwavering support for the Palestinian people in their legitimate quest for inalienable rights, including self-determination. We implore Council members to take swift action, not as a matter of political convenience, but as a moral duty that transcends borders and politics for a more peaceful world. In conclusion, the Maldives calls upon this Council to act with compassion and courage. The lives of innocent children and families in Gaza hang in the balance. We must put an end to this suffering and ensure a brighter, more peaceful future for all and to our future generations. The time for actions is now. I thank you. I thank the representative of the Maldives for their statement. I now give the floor to the representative of Czechia. Well, thank you, Mr. President. Czechia aligns itself with the statement delivered on behalf of the EU, and I would like to add the following remarks in my national capacity. Czechia reiterates its clear condemnation of the brutal terrorist attacks by Hamas and other terrorist groups against Israel that resulted in the unprecedented loss of innocent lives and human suffering. Over 200 people, including children and elderly, are still held hostage by Hamas. We call on Hamas to immediately release all hostages without any preconditions. We strongly emphasize Israel's right to defend itself and its population against this terror in accordance with international law. This war is not a choice of Israel. It is a choice of Hamas and other terrorist organizations with no regard for the consequences for the Palestinian population. Civilian casualties, both Israeli and Palestinian, are reported daily. Homes, hospitals, and schools are being damaged. Hamas has embedded itself in civilian communities and is using innocent Palestinian civilians as human shields. This is not acceptable. All civilians have to be protected at all times in line with international humanitarian law. The humanitarian situation in Gaza has grown dire. We welcome the entry of aid convoys into Gaza over the past days, and we support the calls to step up the delivery of the urgent humanitarian aid while ensuring it is not abused by terrorists. We commend all the regional and international efforts to de-escalate the situation and to prevent the Hamas-Israel conflict to spiral into a regional war. To that end, actions that incite violence and escalate the conflict, as well as support to the terrorist groups such as Hamas and Palestinian Islamic Jihad, have to be rejected. Mr. President, Czechia is firmly committed to a lasting and sustainable peace based on the two-state solution, which remains the only realistic foundation to ensure Israel's security and to fulfill the Palestinian desire for their own statehood. In a wider context,
We hope that the positive dynamics that the region has been working on can be reestablished. Last but not least, let me mention that Czechia welcomes the latest efforts by the United States to address this complex situation by presenting the Security Council draft resolution. We hope that the Council will be able to take a unified action. I thank you. I thank the representative of Czechia for their statement. I now give the floor to the representative of Spain. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por organizar este debate. España hace suya la intervención de la Unión Europea y a título nacional voy a hacer una serie de consideraciones adicionales. Tras los atentados terroristas de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre, la situación en Oriente Próximo degenera en una nueva escalada de violencia de consecuencias imprevisibles para la región y el resto del mundo. El Gobierno de España ha reiterado su condena del terrorismo y de la violencia y su solidaridad con las víctimas. España ha reconocido el derecho de Israel a defenderse de estos ataques terroristas. Ello ha de hacerse con pleno respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Apoyamos la petición del secretario general de una pausa humanitaria. La situación humanitaria en Gaza empeora cada día. Israel y el resto de la comunidad internacional tienen el deber de proteger a la población civil de Palestina y permitir el acceso de la ayuda humanitaria y los suministros a la población de Gaza, especialmente de agua potable, alimentos, medicinas y combustible para las plantas desalinizadoras. El Gobierno español duplicará la ayuda de España a Palestina este año para atender las necesidades derivadas del conflicto. Hemos manifestado nuestra preocupación por la situación de más de 200 rehenes, entre ellos un ciudadano español. Todos los rehenes deben ser liberados de inmediato y sin condiciones. El uso de rehenes constituye un crimen de guerra. Señor presidente, el riesgo de extensión regional del conflicto es alto, tanto a Cisjordania como al sur del Líbano y a otros países de la región. Debe evitarse a toda costa una escalada del conflicto y una crisis regional. Para ello debemos evitar la instrumentalización política del conflicto palestino-israelí. Es fundamental apoyar la labor de FINUL, que viene contribuyendo a reducir las tensiones entre los actores regionales. España está firmemente comprometido con ello. Todo ello es sin duda urgente, pero también debemos centrarnos en lo importante. Debemos establecer desde ahora una perspectiva creíble de paz para el día después del cese de las actuales hostilidades. Ello consiste necesariamente en la materialización de la solución de los dos estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz y seguridad, conforme a los parámetros que este Consejo de Seguridad ha validado en repetidas ocasiones. España ha estado siempre convencida de que la solución de los dos estados es la única respuesta posible a las aspiraciones nacionales de palestinos e israelíes. Por ello defendemos que es necesario celebrar una conferencia internacional de paz con las partes y la comunidad internacional en un plazo de tiempo corto desde que se produzca el cese de las actuales hostilidades. Debemos recuperar el espíritu que guió la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 y los acuerdos de Oslo. El objetivo debe ser concluir con éxito un proceso que se inició hace más de 3 décadas. Solo así conseguiremos evitar nuevos ciclos de violencia. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Spain for their statement. I now give the floor to the representative of Tunisia. شكرا سيد الرئيس. أشكر الأمين العام والسيد تور وينسلاند والسيدة لين هاستينغز على إحاطاتهم. رغم سلسلة الاجتماعات التي عقدها مجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين وما رافقها من مشاورات ومشاريع قرارات لم يتوفق الأعضاء في اعتمادها،
تتواصل المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها حوالي 5800 شهيد، من بينهم أكثر من 2000 طفل، علاوة على أكثر من 16,000 جريحا و1.1 مليون مهجر قسريا إلى حيث لا أمان، مع إغلاق وحرمان تام لسكان غزة من أبسط أسباب الحياة. ومن المفارقات أننا نحتفل اليوم بيوم الأمم المتحدة وذكرى اعتماد ميثاقها، في ظل إخفاق صادم للمجموعة الدولية ولمجلس الأمن في التوافق على وقف إطلاق النار ومنع العدوان وتوفير الأمن والاستجابة الإنسانية، وفي الاضطلاع بمهمته الأساسية وفق المادة 24 من الميثاق في حفظ الأمن والسلم. إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل ودمار وتهجير وحصار هو نتيجة طبيعية لصمت دولي طال أمده على الانتهاكات والسياسات العدوانية والاستهتار بالمواثيق الدولية والإنسانية من قبل القوة القائمة بالاحتلال. ونؤكد أنه من غير المقبول بكل المقاييس أن يتواصل هذا الوضع، وأن يرتهن مجلس الأمن والأجهزة الأممية للتجاذبات والحسابات السياسية، أو أن تطوع مفاهيم ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة على حساب أرواح وأمن وحقوق ملايين الفلسطينيين، وأن تستغل القوة القائمة بالاحتلال ذلك كغطاء وكتبرير لمواصلة وتكثيف جرائمها في ظل إفلات تام من المساءلة تحت ذرائع الحق في الدفاع عن النفس وسياسات الأمر الواقع. السيد الرئيس، إن التعاطي الدولي حاليا مع الوضع الخطير في المنطقة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية يتعارض تماما مع القيم الكونية والأهداف والمبادئ التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان، ويهز ثقة الشعوب في النظام الدولي ومؤسساته وأخلاقياته. ألا ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على كل الناس حسب الميثاق؟ هل يقف عند حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ هل أن أرواح الفلسطينيين وأمنهم لا قيمة لها ولا تستحق الدفاع عنها؟ وإلى متى سنظل نعتمد نهج إدارة الصراع دون حله، ونعالج تداعيات حلقات العنف والعدوان المتكررة التي تحصد في كل مرة آلاف الأرواح وتعمق المآسي الإنسانية، دون معالجة السبب الرئيسي لكل الأزمات والشرور في المنطقة، وهو الاحتلال وعدم تطبيق القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تجاوز عددها 1000، والاستخفاف بالقانون الدولي والإفلات من المساءلة. لذلك، وبقدر ما تؤكد تونس على ضرورة وقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره، فإنها تشدد على أنه لا يمكن معالجة الوضع بالأساليب القديمة، بل يجب توفر إرادة سياسية صادقة قائمة على بعد النظر والإيمان بالقيم الكونية للعدل والسلام والمساواة وحقوق الإنسان، وإحداث نقلة نوعية في الجهود الدولية بعيدا عن الانحياز وسياسات الكيل بمكيالين، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا، بما يضع حدا لمعاناته ويحقق السلام ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة والعالم. شكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Tunisia for their statement, and now give the floor to the representative of Sri Lanka. Mr. President, Sri Lanka is gravely concerned by the ongoing escalation of violence and military action in Gaza, which has resulted in deaths and injuries to many innocent civilians and children and causing a grave humanitarian situation. Sri Lanka calls for the free movement of essential items and humanitarian aid, including food, fuel, medicine, and electricity and water supply to Gaza. We call on all sides to immediately halt violence and take steps to prevent further civilian casualties. Mr. President, we also call upon the international community
to redouble their support to the UN Relief and Works Agency, UNRWA, which is playing a commendable and courageous role in helping vulnerable populations under extremely challenging circumstances. Sri Lanka wishes to reiterate our call to all parties to the conflict to keep open a humanitarian corridor to provide urgent humanitarian assistance to the civilians in Gaza. We are committed to support the efforts and activities of the United Nations General Secretary General in his endeavor to mitigate the suffering of the people, the loss and damage to life and property, and to bring about a ceasefire. Mr. President, Sri Lanka is no stranger to the scourge of terrorism. We condemn terrorism in all its forms and manifestations, including by all who resort to violence to achieve their goals, whether political or otherwise. Sri Lanka strongly condemns the violent terror attacks targeting civilians and calls for the immediate release of all hostages taken into Gaza. While recognizing the legitimate and sensitive security concerns of both the Israeli and the Palestinian peoples, we observe that indiscriminate actions that cause civilian casualties will only make the realization of an enduring peace a distant reality. We support diplomatic efforts to find a lasting solution to the conflict and request both parties to engage in a dialogue to achieve durable peace. Mr. President, Sri Lanka remains committed to supporting a just and comprehensive negotiated political settlement to the Palestine issue in line with relevant United Nations resolutions leading to two states, Palestine and Israel, living side by side based on the 1967 borders. Amidst all the death and destruction, Mr. President, that we witness today, isn't it worthwhile we ask the question where will all this action lead us to? Are we propelling the whole world into a greater calamity than the ones we are already faced with? Aren't our actions making collective decision-making more untenable? It is time, I say, that all actors take a step back and reflect on the gravity of our actions. Endless cycles of recrimination with threats to annihilate the other can only hurt. Mr. President, finally, the well-being of mankind, its peace and security are unattainable unless and until its unity is firmly established. It is said that peace is a byproduct of trust, and trust is created when we focus on who our neighbor is and who we are to him. Let us transpose that ethos to the present environment, as it is only then that our work in the United Nations can be structured to accommodate one another as members of one human family in a spirit of true humanity. Isn't that, Mr. President, the missing link in the resolution of the conflict at hand? Thank you. I thank the representative of Sri Lanka for their statement. I now give the floor to the representative of Peru. Señor Presidente, inicio mi intervención en momentos álgidos para los que creemos en la paz, saludando la pertinencia de la convocatoria a este debate trimestral, destacando además la manera eficiente y ponderada de la representación del Brasil en la conducción del Consejo de Seguridad, impulsando la búsqueda de la solución a la grave situación creada alrededor de la Franja de Gaza. El Perú se une a la preocupación internacional manifestada ante la escalada de intensa violencia desatada a raíz de los actos terroristas contra Israel llevados a cabo por Hamas el 7 de octubre. El Perú, de conformidad con la propia experiencia vivida en el pasado y conforme a los principios de la Carta que nos agrupa, ratifica de manera tajante su rechazo al terrorismo en todas sus manifestaciones, provenga de donde provenga. A su vez, recuerda que el derecho de autodefensa debe darse en el marco del derecho del respeto al derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario, tomando en consideración los principios de distinción y proporcionalidad. Ello a efectos de que la población civil no se vea afectada en modo alguno. Por ende, hace un llamado urgente a las partes involucradas para lograr un alto al fuego de manera cabal
e inminente. El Perú condena con firmeza el lanzamiento de cohetes a Israel desde la Franja de Gaza, así como los bombardeos aéreos y terrestres indiscriminados por parte de Israel como respuesta. Del mismo modo, expresa su más profunda indignación, rechazo y condena al ataque efectuado contra el hospital Al-Arat en Gaza el 17 de los Corrientes, el mismo que ha ocasionado centenares de muertos y heridos. Todo acto que fomente la radicalización y conduzca a un acrecentamiento de la violencia no puede ni debe ser alentado por la comunidad internacional. Dicha conducta sería inaceptable en el caso de los Estados miembros de esta organización. En esa línea, no debe soslayarse el respeto a los compromisos asumidos en la Carta de Naciones Unidas. Por lo expuesto, el Perú se suma al pedido del secretario general para que Hamas libere de forma inmediata y sin condiciones a los rehenes bajo su dominio y para que Israel facilite el acceso rápido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria sobre la base del establecimiento de un corredor que brinde todas las garantías a la población civil afectada. El Perú lamenta profundamente que los valiosos esfuerzos desplegados por las presidencias a cargo de Brasil para que se adoptase una resolución que instaure el cese de violencia no haya tenido el resultado esperado por el uso del veto de uno de los miembros permanentes. Consideramos que el texto de dicha resolución reflejaba un contundente mensaje de la voluntad política multilateral para reafirmar los principios y compromisos asumidos para el fomento y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y el llamado a las partes para respetar y cumplir con las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Palestina. Señor presidente, el Perú desde 1947 fue miembro y vicepresidente en 1947 fue miembro y vicepresidente de la Comisión Especial sobre Palestina, que propuso la creación de dos estados, Palestina e Israel. Coherente e incondicionadamente con esa posición histórica, respalda una vez más la ejecución plena de la resolución 2334 del año 2016 del Consejo de Seguridad, que demanda que se detenga toda actividad de asentamiento y se establezcan elementos para una solución justa y duradera que puedan convivir los dos estados, dentro de fronteras seguras, sobre la base de las líneas fronterizas de 1967, conforme a las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. Concluyo transmitiendo nuestras más sentidas condolencias y sentimientos de solidaridad del pueblo peruano hacia la familia de los afectados en este lamentable conflicto que no debe tener distinción de nacionalidad o credo. Que quede claro, los ciudadanos peruanos entendemos que las víctimas de la violencia son también nuestras víctimas. Muchas gracias. I thank the representative of Peru for their statement. I now give the floor to His Excellency Archbishop Gabriele Cacha, Permanent Observer of the Holy See to the United Nations. Thank you, Mr. President. In recent weeks, there has been a distressing escalation of violence in Israel and Palestine, resulting in deplorable levels of sufferings. Recalling that war is always a defeat for humanity because it hinders the human family's innate vocation to fraternity, my delegation would like to make 3 points. First, the Holy See, in the most absolute terms and unequivocally condemns the terrorist attack carried out by Hamas and other armed groups on 7th October against the population of Israel. Thousands were barbarically killed and wounded. Others were taken hostage. As Pope Francis clearly stated, terrorism and extremism fuel hatred, violence, and revenge, and only cause mutual sufferings. These crimes demonstrate utter contempt for human life and are unjustifiable. My delegation reiterates the call of Pope Francis for the immediate release of all hostages held in Gaza. Second, the Holy See reminds that the criminal responsibility for terrorist acts
is always personal and can never be attributed to an entire nation or people. The right to self-defense in every conflict must always comply with international humanitarian law, including the principle of proportionality. Third, the Holy See expresses grave concern for the unfolding humanitarian disaster in Gaza, which has claimed thousands of lives and has displaced hundreds of thousands of people. The total siege imposed on Gaza has caused indiscriminate suffering among the population, including due to shortages of food, fuel, and medical supplies. The Holy See appeals for the urgent facilitation and the continuation of humanitarian corridors so that aid can reach the entire population. Mr. President, amidst the escalating violence, it is imperative for the authorities of the State of Israel and the State of Palestine to demonstrate audacity to renew their commitment toward a peace based on justice and respect for the legitimate aspirations of both sides. While the path of dialogue appears narrow at the present, it is the only viable option for a lasting end to the cycle of violence that has engulfed that land so dear to Christians, Jews, and Muslims. The Holy See remains convinced that the two-state solution still offers hope for such a peace. I thank you, Mr. President. I thank His Excellency Archbishop Kacha for his statement. I now give the floor to the representative of Iceland. Mr. President, thank you for convening this important debate. Our thanks to the distinguished briefers for their contribution. Iceland is appalled by the recent hostilities in Israel and Palestine and deeply concerned over the risk of further escalation. Yet another great tragedy is unfolding for the millions of Israelis and Palestinians. We deplore the immense suffering of innocent civilians and the thousands of civilians, including children, that have been killed. We are alarmed by the impact of mass evacuations of civilians in Gaza. Sadly, the atrocities are fuming the flames of hate, anti-Semitism, Islamophobia, and racism across the world. Iceland has condemned in the strongest terms the barbaric acts committed by Hamas. Let's be clear, terrorism can never be justified. Hostages should be released immediately and unconditionally. We also reiterate that while Israel has a clear right to defend itself, it must do so within the bounds of international law. International law provides states with rights and obligations. Both are sacred. Mr. President, international humanitarian law must be respected and upheld at all times. Alleged breaches thereof must be carefully investigated. Safe and unimpeded humanitarian access must be ensured, and civilians and civilian objects, medical personnel, and humanitarian workers and assets must be protected. Iceland has responded to the United Nations emergency appeals with an additional contribution of 70 million Icelandic crowns to UNRWA, a long-standing humanitarian partner and the lead UN agency mandated with supporting Palestine refugees. We urge other donors to step up the support to UNRWA critical frontline delivery of aid to the people of Gaza. Mr. President, we call on all parties to break out of this ongoing cycle of violence and work towards a sustainable political solution based on international law, relevant United Nations Security Council resolutions, and agreed parameters. The international parameters for a sustainable solution to the conflict are clear. The end destination is well known, but the road itself is in serious need of reconstruction. We need a credible process towards the two-state solution based on international law with Israel and Palestine living side by side in peace and security and mutual recognition.
This will not be achieved while Israel continues its settlement policies in the West Bank and its blockade of Gaza. This will not be achieved while Hamas continues to use its position in Gaza to fan the flames of radicalism and wage terror on innocent civilians. This month, tragic events in Israel and Palestine remind us once again of the urgent need to put the peace process back on track. Otherwise, we run the risk of the violence continuing and conditions deteriorating even further. I thank you. I thank the representative of Iceland for their statement. I now give the floor to His Excellency Mr. Paul Beresford Hill, Permanent Observer of the Sovereign Order of Malta to the United Nations. Mr. President, Your Excellencies, distinguished colleagues, the Sovereign Order of Malta is appreciative to the Presidency of Brazil for this opportunity to speak as a neutral and non-partisan witness to the pain and suffering that has bedeviled the land in which we were founded 900 years ago. Our love of the Holy Land, sacred as it is to Jews and to Muslims, has been severely tested by the calculated violence that has recently been unleashed on so many innocent people whose only desire is to live in communities that are peaceful and prosperous, where the young can live lives of opportunity and brotherhood, not lives of poverty, hatred, or mistrust. We all know the statistics, we have heard them so often. The number of innocent Jewish children, mothers, elders, fathers, brothers. We have seen the devastated bombing of cities and towns, the million of people displaced, the cries of Palestinian children and their parents, and the sheer hopelessness of it all. We are very much aware of the carnage and destruction that we have not seen since World War II, but of which we have had a stark reminder watching the conflict unfold in the Ukraine. The healthcare system in Gaza is under immense strain point. Since October 7th, there have been 143 attacks on healthcare facilities, 81 in the West Bank, affecting ambulances, compounded by physical violence to health and emergency personnel. In Gaza, 62 attacks on medical facilities have resulted in over 500 fatalities and another 500 healthcare workers injured and unable to accomplish their mission. This alongside the thousands of civilians killed and the tens of thousands injured. And the numbers go on and on, with one single question in the mind of everyone hearing a bomb exploding or anticipating their own death or injury: when will all this end? Whichever faction was responsible for, or whoever's missiles landed on the grounds of Al-Ahli Hospital, one thing is clear: it is the innocent who ultimately bear the heaviest burden. Whether that burden was created by wars and invasions long ago, whether it is the consequence of great powers intent on creating spheres of influence, or whether it is an expression of the struggle between the haves and have-nots, whatever the origin, and the Al-Ahli Hospital is symbolic of what this once holy land has become: a self-fulfilling prophecy of death, destruction, and hatred. Mr. President, this committed body has been debating Palestine for many decades, and some of the best and most astute brains in the world have failed to achieve much more than piecemeal and half-won compromises. Promise, yes, a lot of promise. Perhaps this moment of global introspection, with its fear of a potential to escalate into another Balkan crisis reminiscent of World War I, will result in something more than safe corridors or 20 trucks a day bringing critical aid to 2 million people, or the staggered release of innocent hostages, all of them victims. And all these things are necessary and they are needed, but are they enough? The Sovereign Order of Malta, on behalf of the world's forgotten, of the sick and the poor, appeals to everyone in this room to find a path to peace in the Holy Land, a path that is rooted in justice and humanitarian law,
a path that will finally turn swords into plowshares and which will end the suffering and the privation of the innocent. A solution, we hope, that will hold fast to the revealed truth of Allah, of Yahweh, and of our Heavenly Father, the one God of the three Abrahamic faiths, who, at one and the same time, is a God of mercy, a God of love, and a God of compassion, but above all, a God of forgiveness. Thank you, Mr. President. I thank His Excellency, Mr. Beresford Hill, for his statement. I now give the floor to the representative of Guyana. Thank you, Mr. President. Guyana aligns itself with the statement of NAM, OIC, and the CEIRPP. The delegation of Guyana expresses its grave concern over escalating violence between Palestine and Israel following the attack on Israel by Hamas on 7th October. The ongoing violations of international law, including international humanitarian law, are taking an increasing and unacceptable human toll, with innocent civilians, especially women, children, and the elderly, bearing the brunt of this unfolding tragedy. We unequivocally condemn the 7th October attack on Israel and the violence that has ensued being now perpetrated by both sides. The continuing bloodshed has created a veritable human cauldron with the very present risk of boiling over beyond the immediate parties concerned. We call for an immediate end to the hostilities and for prompt relief for the victims who are enduring immense suffering engendered by these events. We strongly urge the parties to lay down their arms and to ensure the protection of civilians in accordance with international law and international humanitarian law. Mr. President, the debilitating humanitarian crisis in Gaza is at risk of becoming further deepened and protracted, involving, inter alia, mass displacements, severe medical emergencies, acute food insecurity, and aggravated socioeconomic complications. The overwhelming human costs of the current hostilities compel the most urgent efforts to de-escalate the situation. We are therefore concerned at rhetoric that suggests that de-escalation may yet be a long way off. And we call on those with influence on the parties to spare no effort in working for an urgent and comprehensive ceasefire. Guyana acknowledges the unstinting efforts of the United Nations agencies and other actors on behalf of the population in the Gaza Strip. Under extremely difficult circumstances. The entrance of first aid convoy into Gaza last Saturday was an important fruit of these efforts. We appeal to the parties to ensure that aid can reach the people of Gaza without conditions, in a safe, dependable, and unimpeded manner. Guyana stresses the importance of a comprehensive ceasefire in this vein. Mr. President, my delegation remains conscious of the long-standing suffering of the Palestinian people under illegal occupation and blockade of their territory. This decades-long indignity must be brought to an end. The United Nations, indeed this Council, must do more to ensure that it is no longer business as usual. We must be deliberate and committed to reinvigorating both the peace process with a view to the crucial realization of the two-state solution. We must work for a just and lasting resolution to the question of Palestine. This is our duty, and the stability of the entire region rests upon this. Guyana notes with regret that the Security Council has so far failed to fulfill its charter obligations in providing a definitive response to the current situation, despite the commendable efforts that were engaged to that end. Silence cannot be an option for this body, which holds primary responsibility for the maintenance of international peace and security. In our assessment, the drafts presented, while not fully addressing all of the crucial elements requiring attention at this stage,
nonetheless contained critical humanitarian elements that must be immediately addressed to bring relief to the civilian population suffering on account of the hostilities. My delegation's appeal to this Council is to unite, to send a clear message to the people of Israel and Palestine that you stand with them, that you recognize the suffering that they have endured and are enduring, and that you have collectively decided to respond on the side of international law. The lives of men, women, and children depend on this. And I urge that this responsibility not be taken lightly. Mr. President, I thank you. I thank the representative of Guyana for their statement. I now give the floor to the representative of Cambodia. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, first, may I express my appreciation to you, Mr. President, for convening today's debate under the agenda item Situation of the Middle East, including the Palestinian question. The recent escalation of conflict and violence in the region is of great concern. My delegation joins others in mourning the loss of so many innocent lives, including one Cambodian. We convey deepest sympathies and condolences to the families of those killed on both sides in the ongoing conflict. Cambodia condemns all acts of violence and terrorism in all its forms and manifestations. Under all circumstances, we urge for peace to be prioritized, to enable both nations to exercise their rights to development rather than suffering and enduring war. It is of utmost importance to address the root causes of the Palestine-Israel conflict if both nations are to coexist in harmony. Mr. President, allow me to put forth 3 points on the recent developments in the Middle East. First, it is heartbroken to see the increasing number of civilian casualties and the pain they endure. My delegation urges all parties to exercise utmost restraint, abide by the international humanitarian law, and constructively engage in dialogues to de-escalate the situation and achieve a ceasefire or a humanitarian pause. Second, civilian lives and safety must be protected from harm in conflicts. Therefore, my delegation urges all sides not to target civilians and civilian infrastructure, and to allow humanitarian access for the delivery of essential aid such as food, water, medicine to those in need in accordance with the international humanitarian law. Third, we call the Security Council and the international community to unite in a spirit of solidarity and sincerity to foster a meaningful dialogue and negotiation leading to a just and lasting peace. To conclude, Mr. President, my delegation welcomed the convening of the 10th emergency special session by the President of the General Assembly on this important topic on Thursday this week. We hope that it will result in positive outcome. Finally, may I salute the dedication and sacrifice of members of the UN staff to bring relief and help the people in need. I thank you for your attention. I thank the representative of Cambodia for their statement. I now give the floor to the representative of Italy. Mr. President, let me first thank Minister Vega for chairing this important open debate. I would like also to convey to him, the Foreign Minister of Italy, Antonio Tajani's deep appreciation following the direct contacts for the wise stewardship and the constant Brazilian efforts to de-escalate the crisis. Mr. President, Excellencies and colleagues, we align ourselves with the statement delivered by the European Union, and we would like to add some remarks in our national capacity. We are meeting today at an unprecedented dramatic juncture, almost 20 days after the heinous terrorist attacks by Hamas
They have left the world in shock, brutally murdering innocent people, exterminating entire families, annihilating the dreams of a young generation dancing at a music festival. In the wake of such a senseless rampage, I would like to remember that terrorism is never, never justifiable. That is why we condemned the atrocious coward attacks by Hamas. That is why we condemn the continuous indiscriminate firing of rockets from the Strip. That is why we firmly condemn hostage-taking and we demand the immediate, unconditional release of all hostages without any precondition. That is why Italy firmly stands in solidarity with Israel, recognizing its right to self-defense in compliance with international law, international human rights law, and international humanitarian law. At the same time, we cannot ignore that Hamas does not represent the Palestinian people and that Palestinian people in Gaza have been suffering immensely in recent days. It is therefore urgent to address the gravity of the humanitarian situation in the Gaza Strip and to allow the safe and unimpeded passage of aid in order to deliver food, water, fuel, electricity, medical care, medicines, and safe shelter. The Middle East is becoming a powder keg, and the risk of a spillover of the conflict at a regional level is just around the corner. In efforts to avert this scenario, Italy continues its constructive engagement with the partners in the region. Prime Minister Meloni was last Saturday in Cairo for the summit convened by President al-Sisi. Prime Minister Meloni recently met inter alia with both the Prime Minister of Israel, Netanyahu, and President Abbas, and King Abdullah of Jordan. Minister Tajani has been in contact with all the international and regional partners traveling to Israel, Jordan, Egypt, and Tunisia. It is important that all parties take immediate steps to de-escalate and avoid any provocation and miscalculation. Finally, I would like to recall the pressing need for a political solution on the basis of internationally agreed parameters, leading to a two-state solution. It is necessary, even in this darkest hour, to be forward-looking, to relaunch a political horizon and get back to work on the two peoples, two states solution. I thank you. I thank the representative of Italy for their statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.